in the Telugu word samarpana antam. If you are sacrifice సమర్పణ చేసుకుంటే తప్ప తన జీవితాన్ని శిష్యుడు గురువుకు కావచ్చు సమాజానికి కావచ్చు సంపూర్ణంగా సమర్పణ కాదు అర్పణ చేసుకుంటే తప్ప అతను విద్యార్థిగా పనికిరావడానికి ఆస్కారం అనేది ఉండదు. అండ్ వన్ మోర్ ఆల్సో we have three concepts in the Guru Shishya Parampara. One is Diksha, and second one is Siksha, and the third one is what is that Guru Dakshina, and the fourth one is which one is Guru Gotra is very important. Guru Gotra is very essential point in the Guru Shishya Parampara. So we have two types, four types of heredity in the society. One is biological heredity. Everyone we are carrying our biological factors from the ancient people or the biological people. And the second one is social heredity. We are the culture and everything we are carrying from the other. Okay, sir, within the 5 minutes. We are carrying. If you have the good qualities, the teacher will teach. If you don't have the qualities or the characteristics, the teacher will reject. So in the ఇందులో చెప్పారు, దీంట్లో అలసాని పెద్దన గారు ఒక పద్యంలో చెప్పారు విత్ 5 minutes. ఒక విద్యార్థి ఎలా ఉండకూడదు అంటే నట విట గాయక గణిక కుటిల వాక్సీదురసము సేవించు చవికిన్. నట విట గాయక గణిక కుటిల వాక్సీదురసము సేవించు చెవికిన్. కటువీ శాస్త్రంబు వలదిచ్చట నువ్వు విద్యను అభ్యసించకు. సినిమాలు చూస్తారు, గాయం వినోదాలు చేస్తారు, కానీ దే ఆర్ నాట్ కమ్ టు ద కాలేజ్. ఇన్ ద సేమ్ వే గణిక వ్యాపారం చేసుకుంటే కూలి చేసుకుంటే ఏదో వస్తుంది, కానీ పాఠశాలకు ఏమొస్తుంది, పాఠశాలకు వెళ్తే ఏమొస్తుంది అనేటువంటి ఆ లక్ష్యంతో ఉంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కుటిల వాచక అబద్ధాలు చెప్పి కాలేజీ నుంచి తప్పించుకునే వాళ్ళు, ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ వాక్సీదురసము, మద్యపానం కావచ్చు, మత్తు పదార్థాలు కానీ సేవించే వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్లకు విద్య నేను చెప్పను అని చెప్పాడు. అలాంటి విద్యార్థులు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ then only we are continue the Guru Shiksha Parampara in the next generation, and we are impart this culture to the next generation. So that is why as a teacher educator I am requesting with all the gurus and everyone, so let us maintain the quality. Automatically it will continue in the next generation, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Sir has presented very well with emotional expressions. Thank you. And another presenter next. Now, Rana Mazid is going to present his paper on philosophical traditions in Indian thought, a critical approach. Our NEP 2020 as well. So the article explores how the Indian philosophical traditions
including the Vedanta, Buddhism, and Jainism, can be systematically integrated into ethical education at various levels. By introducing this time-tested philosophy into school and university curricula, students can gain a deeper understanding of morality, personal responsibility, and ethical decision-making. Before I go in deep into this, I would like to say that when people say that India is developing, I beg to disagree that India is not developing. India is reclaiming its position back. How can we forget the likes of Nalanda University, Takshashila University, Vikramshila and Vallabhi University, where we had Nalanda University had a repository called Dharmaganj, which had 9 million texts. And when Bakhtiyar Khilji, when he invaded, he actually destroyed that 9 million texts so that the knowledge what India had it within should be destroyed. And when the repository got destroyed, it was burning for 6 consecutive months. So that is the knowledge India had within. So we are not a developing country, we are reclaiming our position back as a Vishwaguru, because Nalanda was very famous for its cosmopolitan nature. Now coming to the Indian philosophical traditions, the key teachings of Vedanta. Advaita Vedanta, a prominent school of Indian thought, it teaches non-duality. So when we see the active learning strategies, the reflective journaling and role-playing can help students explore concepts of self-realization and ethical leadership. When it comes to Buddhism, we can't forget the 4 noble truths, that is Samudaya, Dukha, Samudaya, Nirodha and Marga, and the 8-fold path and the 3 Pitakas, what the Buddhism talks about. It talks about the interconnectedness, it talks about mindfulness practices, so all these initiatives should be taken up in our education system as well. Coming to Jainism's ethical education, how can we forget the 3 gems, that is Samyak Darshan, Samyak Jnana and Samyak Charita, and Anekantavad and Syadavad, that is multiplicity and relativity of truth embedded in the Jainism teachings. And Lord Mahavira was the 24th Tirthankar of Jainism. So Tirthankar itself says that Tirthankar is nothing but the teacher. So we can, for the active learning techniques can be used as case studies, and environmental ethical knowledge can be imbibed in the students. Now coming to Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, one of the most influential texts in Indian philosophy. It talks about dharma, that is duty, karma, that is action, and karma yoga, that is selfless action. How can we forget Mahabharata, when Lord Krishna was the Satyarthi of Arjuna. Without Lord Krishna, I don't think that Pandavas would have won Mahabharata. So it is like guided teaching imbibed. So a teacher should be one like Lord Krishna, who should guide their students to the path of liberation and ethical leadership and social responsibility. So all this should be integrated in our curriculum with active learning strategies, where within primary education, where we can include the Jataka tales and Panchtantra tales, for instance, and in middle school we can talk about changing different viewpoints, applying ethical principles through Indian philosophies, and so on and so forth. What will be the benefits of integrating Indian education knowledge system with active learning in education is holistic moral development, cultural relevance and diversity, practical ethical applications, spiritual and personal growth. So I would conclude by saying that teachers are like the guiding light to the students. As the famous psychologist Albert Bandura, he speaks about observational learning. So all this value education, moral education, ethical education, these are not taught, these are internalized. And this can be internalized by the students by seeing teacher as their example. So teachers should lead by example, by imbibing these qualities, so that observational learning takes place and India can reclaim its position as a Vishwaguru, maintaining its ethos. Thank you so much for this opportunity. Thank you.
presenter is K.V. Shailaja Garu from SCRT, Telangana. The present paper is Bridging Ancient Indian Wisdom with Modern Technologies. Thank you, sir. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. ఎందరో మహానుభావులు సభల అలంకరించిన వారు, వేదికను అలంకరించిన వారు, సభలో ఉన్నవారు అందరికీ వందనాలు. సో మై టాపిక్ ఈజ్ బ్రిడ్జింగ్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ విజ్డమ్ విత్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ AI, virtual reality and augmented reality in the timeless knowledge lens. So before going, our team is of 3 members. Mrs. Indira Priyadarshini, myself K.V. Shailaja, and Padma Priya. All 3 are faculty of SCRT ET department. So going to the topic, we have taken 4 concepts, universe is omnipresent and AI is an integration of it. When we go into the modern technologies integrating with ancient Indian wisdom, we have explored 4 aspects. The first one is consciousness and AI. So consciousness and AI. The non-dual nature of consciousness, that is Atma and Paramatma. This is non-dual nature of consciousness. But Advaita says it is Atme Paramatma. So this is the Advaita philosophy. So when we come to the non-dual nature, Atma and Paramatma, we can say it as Prakriti and Purusha. Prakriti means Prakriti, all the nature we see around. The material nature, the material energy around is Prakriti, and Purusha is the Paramatma or the universal consciousness. So integrating both these with AI. The Bhagavad Gita 18.61 verse tells that Ishvaraha sarva bhutanam hruddeshe arjuna tishtati. Brahmayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. O Arjuna, the Supreme Lord is present in all the material energy. So it is for us to explore and connect with the universal consciousness to be one. So when we take this relevance to artificial intelligence, in the modern technologies we see various technologies like immersive technologies like ChatGPT. ChatGPT is trained. It is trained with various experiences. When we take Sophia, the humanoid, Sophia is, it can answer any kind of discussion, it can participate in any kind of debate. It is trying to attain the personhood. And when we take the other case of automatic self-driving cars, they have intelligence which they can take decisions in critical situations. Unmanned cars, they have to take decisions in various situations. All these 3 cases, whether it is ChatGPT or Sophia humanoid or automated machines, in all these 3, what is happening? The Prakriti, the material energy, is trying to attain personhood. That is, it is trying to connect with Purusha. So this is what is happening in consciousness and AI. This is the first aspect. The second aspect when we take is previous one. 2 minutes. So the second one is next, the previous one. Please go to the previous one. Next, previous slide. Previous two slides. Yes, next. So, Maya and augmented reality. So, Maya concept. Bhagavad Gita 7.14 verse says that Daivi Heshya Gunamayi Mama Maya Duratyaya. That means the supreme God is present in 3 gunas. If we overcome all these 3 gunas, then we can say the supreme God. So this is the what Krishna Paramatma says. The divine illusion, the Maya, has 3 forms. That is Sattva, Raja and Tamas. Sattva is goodness. What we see through the various study apps we have, where the creative apps we have, that comes under Sattva. Then Rajas is passion, excitement,
full of energy. That is the various video games what we see comes under rajas. And tamas is destruction or ignorance or having full of inertia. All these three the gunas are maya. If that is what virtual reality or augmented reality, this is maya, what we see in Maya Sabha, all these things, that when we connect to the various immersive technologies like AI, AR and VR, we have maya, and when we overcome these, then we can attain the supreme consciousness. The third aspect is ancient Vedic recitation, that is Ganapatam, and data redundancy. A very, very important concept, data redundancy. When we say Amazon cloud or Amazon S3 cloud or Google storage, what we see over there is data redundancy. A file maintained in this server with the catalog we can see in another server, the same can be seen in Chennai or London or somewhere else. So all these servers have data redundancy. This is through Ganapatam. Ganapatam is like 1 2 2 1, 1 2 3 3 2 3 2 1 and 1 2 3 recitation. Like Gananam Tvam, when we take the Vedic hymn, Gananam Tvam Ganapatim, Gananam Tvam Tvam Ganapatim, Tvam Gananam, Gananam Tvam Ganapatim, Ganapatim Tvam Gananam, Gananam Tvam Ganapatim. This Ganapati style of recitation we can see in data redundancy. That is used in RAID, that is redundant array of inexpensive disks. That memory and data redundancy we can see in all the server applications of Amazon or Google Cloud or whatever it is. The fourth one and the last one is ethics and AI. The dharma, dharmo rakshati rakshitaha, like satyam vada dharmam chara sadhyayan ma pramadaha. That means the right should go and the righteous duty should go precede, and if this is not done, then whatever the karma we do will take the step back. So the ethics in whatever the critical decisions AI is taking, dharma should be followed in protecting our data or whatever the privacy issues. In data breach should not be there, privacy should be maintained. This kind of ethics should be followed, and ancient Indian wisdom guides all this. So ultimately, I would like to say that Ya Devi Sarvabhutani Shakti Rupena Samastita Namastasme 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 Namo Namaha. The ancient wisdom should guide AI or VR or AR to have a proper balance between all the material energy or the life force we have. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you. Thank you, madam, for kind presentation of the how to link the Indian wisdom concepts with the modern technology. Thank you. Now, madam, Dr. Rama Devi, Professor, Department of IT, CBIT, Hyderabad, is going to present the paper. Welcome, madam. Madam, the presentation is on the Saptadvipa Vasumati, 7 continents in Bhagavata Purana. Welcome, madam. శుభోదయం, సభకు నమస్కారం, సభకు వందనాలు. శుభోదయం. శుభోదయం, సభకు వందనాలు. Good morning to all the dignitaries on the dais, off the dais, and participants. My topic for presentation today is Saptadipa Vasumati, 7 continents in Bhagavata Purana. So if you see, it takes a lifetime to learn a small portion of our vast culture. So did the Bhagavata Purana explain the 7 continents before cartographers?
We can say yes. So Bhagavata Purana's explanation of 7 continents was fascinating. ఒక్క ఫోటో చాలు మేడం. ఓకే. Of life. So it is a reflection of the intellectual and spiritual thinking of the day. So an expression of the rich cultural legacy and inventiveness of the old Indian civilization is seen throughout Bhagavata. So Saptadipa Vasumati. Vasumati means Dharani or the earth. Saptadipa comprises of 9 Upadipas and Dvipas, Jambu Dvipa, Salmali, Kusa, Kraunka, Saka, Plaska, Puskara. This presents the core of how our sages passed on their geographic knowledge to future generations. So in India, the Sankalp starts with Jambu Dvipe, Bharata Varshe, Bharata Kande. So today Krodhi Nama Samvatsara, Asvayuja Masam, Krishna Paksham, Naraka Chaturdasi, then Saumya Vasara, Budavaram, then Hemanta Rutuvu and Bhagyanagar. So it's a wonderful conference being organized by College of Education on the superannuation of Dr. T. Mrinalini Madam. Next slide, sir. Today what is there? We have Internet of Thoughts, Internet of Things and machine-to-machine communication, all the modern things. So even without the very advanced technology of today, our sages have done a great job of mapping and exploring the modern world. Most likely they were linked by man-to-machine or machine-to-machine communication, or they possessed intuition. So the planet was earlier mapped by Babylonians in a flattened disk hunting. Namaste Sanjeev ji. So that's like. Namaste Sanjeev ji. Am I audible? Please ready. Am I Yes, audible? sir. Next presenter, Dr. Hello? Subhashini. Yes. Okay, thank you, sir. The main theme of Srimad Bhagavatam is the practice and science of Bhakti Yoga, which is devotional service to the Supreme Lord. So Bhagavad Purana is demonstration of the immortal human spirit of curiosity and the relentless pursuit of knowledge. So the text consisting of 12 books totaling 335 chapters and 1800 verses. The 10th book with about 4000 verses has been the most popular and widely used one. Bhagavata Purana, like other Puranas, discusses a wide range of topics including cosmology, astrology, genealogy, geography, legend, music, dance, yoga and culture. So deep knowledge of the world's geography many millennia before our sages have explored. So Vasumati is a synonym for the word Dharani, which means earth. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God and is compiled by Sri Veda Vyasa. The next slide. Okay. So the planet was explored, mapped by Babylonians in a flattened disc-shaped form, but in the 2nd century, Ptolemy, Guide to Geography, depicted a spherical earth. Next slide, sir. The world map created by Flemish geographer, projection suitable for navigation. So the parallels of latitude and are represented by horizontal lines
on a Mercator chart that is closer together near the equator and are nearer the poles. Next. So the Saptadvipa, last slide. The Saptadvipa Vasumati, Bhagavata Purana depicts a universe that stretched across multiple continents, which is remarkable as the known globe for the most of recorded history was limited to immediate surroundings of the ancient civilizations. So Bhagavata Purana, one of the 18 major Puranic texts, includes over 1800 metrical lines. It's titled Mythological Geography, the Terrestrial Globe. So among other academic subjects covered are geography, ancient Indian history, philosophy, religion and mythology. So different schools of philosophy have their own interpretations of the passage. Our sages methodically imagined the world map as illustrated in the figure and had a clear vision of the 7 continents and seas even before the West surveyed the earth and its waters. So the entire depiction of the world is presented as a dialogue between King Priyavrata and sage Sri Shuka Maharshi. Summary. In summary, Saptadvipa Vasumati is Jambudvipa, the Asian continent, Salmalidvipa as Africa, Kusadvipa, Europe, the land of Kusa grass, it is Europe, then Traunkadvipa, North America, Sakadvipa, South Asia, or then Plaskadvipa, South America, Pushkara, Antarctica. Then the Upadvipas or subcontinents are Bharata, Kimpurusa, Harivarsha, Ramyaka, Hiranmaya, Uttarapuru, Ilavrata, Bhadrasva and Ketumala. So conclusion, our heritage is extensive and it requires a lifetime to study even a small fraction of that wisdom, let alone to fully comprehend it. We have endeavored to present Saptadvipa Vasumati, illustrating the essence of how our sages conveyed geographical knowledge to future generations. So I thank the organizers for organizing such a wonderful conference. Thank for you, giving madam. me an opportunity to present my Thank you, madam. thoughts on Bhagavad At the Purana. same time, sorry, madam, due to the time, shortage of time, we are. Thank you so much, Thank you. sir. Thank you. Next, the next presenter is the Dr. N. Subhashini, Faculty of College of Teacher Education, Nalgonda. I am requesting the presenters, because we have no time, just read the title and read the conclusion only. Only one minute. Good morning, everyone. Respected dignitaries of dais, dear scholars and dear students. Today my topic is Guru Shishya Parampara. Guru Shishya Parampara is a traditional teaching method that emphasizes a holistic approach to learning and the sacred relationship between teacher and student. The essence of Parampara, at the heart of Guru Shishya Parampara, lies the concept of Guru, which goes beyond the conventional notion of a teacher. A Guru is a revered mentor, a guide who possesses not just knowledge but also wisdom gleaned through experience and self-realization. Learning, lifelong relationship, oral tradition. The Guru Shishya Parampara, an ancient tradition deeply rooted in Indian culture, has been a cornerstone of education and knowledge dissemination for centuries. The sacred teacher-disciple relationship was founded on the principles of oral transmission, personalized instruction, and spiritual guidance. However, with the advent of the Indian Education Act, the landscape of education underwent a transformation leading to a gradual decline in the traditional Guru Shishya system. This article explores the impact of the Indian Education Act on the Guru Shishya Parampara and how the revered tradition adapted to the modern educational framework. Please conclude. Some of the key points in Guru Shishya Parampara: understanding Indian knowledge systems, bringing ancient learning into modern times. In today's fast-paced world, the Guru Shishya Parampara
holds significant relevance. Despite the advancements in technology and modern education systems, the essence of this ancient traditional continues to inspire. Many institutions and individuals are increasingly recognize the importance of personalized education, mentorship, and holistic development. The principles of Guru Shishya Parampara are being integrated into contemporary educational practices to foster deeper learning and personal growth. Some of important points in this bringing ancient learning into modern times: holistic education, personalized mentorship, spiritual and ethical focuses. What are the challenges of revival in the modern world? Scalability, inclusivity, blending old and new. Conclusion: the Guru Shishya Parampara is not merely a method of education, but a profound and enduring cultural ethos that shaped Indian civilization. It is a testament to the timeless values of respect, devotion, and the pursuit of knowledge. As the world continues to evolve, the principles of the ancient tradition offer valuable lessons in mentorship, learning, and personal development, making it as relevant today as it was in the past. The significance of the Guru in the Vedas highlights their central role in guiding individuals towards enlightenment and self-realization, and underscoring the timeless importance of this venerable tradition. Thank you for giving this opportunity. Thank you, madam. Sir. Now the next presenter is Kulsum Muzai. The presentation is on. Good morning, everybody. My name is Kulsum Mujahid, and my topic for this seminar is Gurukuls to Universities, Tracing the Legacy of Indian Learning Centers in the Context of NEP 2020. Before starting my paper, I would just include one of the proverbs by Nelson Mandela: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Integrating IKS into NEP 2020 aims to foster an appreciation of India's rich cultural heritage, traditional knowledge, and indigenous wisdom. NEP 2020 emphasizing blending traditional knowledge with contemporary education to create a holistic, inclusive, and student-centering learning environment. Some ways to integrate IKS into NEP 2020: curriculum design and content. In ancient learning system, it was a holistic development. NEP 2020 focuses on multidisciplinary approach. It aims to not only provide examination, but to create them into real-life problems, like incorporating Indian knowledge system, ancient Indian contribution to mathematics, zero and algebra, medicines example. Promotion of classical and indigenous languages. NEP 2020 encourages the promotion of Sanskrit alongside regional languages in school and higher education, recognizing the value of learning ancient scripts and classical literature. This allows students to encourage with primary text and original works. Inclusion of arts, music, and traditional class. Policy promotes experiential learning, integrating these into education, builds respect for diversity, and fosters skills. Values, ethics based on Indian philosophies, emphasizing ethical and moral education, drawn from Upanishads, Bhagavad Gita's Buddhist principles. It instills value of integrity and responsibility. To conclude, by integrating Indian knowledge system, NEP 2020 aims to build a foundation that respects Indian intellectual heritage while equipping students with a global perspective. Thank you. Thank you. Next. Thank you. The next presenter is Aditya Bharadwaj from Law College, Osmania University. The topic is the Vedic knowledge and modern science, an integrated approach. Sarvesham Namaskaraha. This is Aditya Bharadwaj, student of law from Pendakanti Law College. I assume that the past 2 days several scholars might have spoke about the ancient Indian technology, probably metallurgy, how they smelt the stones, melt the stones, they make chains, how the temples are built, right? We have chemistry in it, but today my topic is very simple: Vedic knowledge in modern science and integrated approach. It is all about day-to-day activities, at the same time what we do every day, where we reside, how do we do it.
Here, when I say day to day, it includes childhood. We have been learning India is an agricultural country. 70% of its population are into cultivation, right? It's backbone of the country. We have agriculture in it. We have irrigation that supports agriculture. At the same time, sometimes even Varunadeva should shower his blessings in the form of showers. We have construction of a house. How should a house must be constructed? We have what should be there in the house. We need to have an ashwashala, we need to have a goshala, and at the same time, wheels, cart wheels, because Jacobi, Dr. Jacobi, Hermann Jacobi, he had mentioned that Vedas existed some 4,000 or 5,000 years ago, and if at all we check our social textbooks, geography or something, early man, they invented the wheel some 2,000 or 3,000. But Jacobi Hermann is telling Vedas existed 5 because we do not believe in Indians. We think everything is right if a white-skinned man tells it. Right? That's the reason I'm also quoting Jacobi Hermann, wherein we have Vedas, they're undated. Sanatana. We don't know when they were. Right? Yeah, ma'am, I'm concluding, ma'am. So it's really difficult for me. Like you cannot. Okay, sure. Krushigo Raksha Vanijyam Vaishya Karma Swabhavajam. It is from Bhagavad Gita. It tells that Krishi and Goraksha. Here Vaishya doesn't mean a caste. Right? Everyone is a Vaishya. Everyone here is a Vaishya. Because now we are not doing a barter system. I am teaching and you are learning, then you are paying me fee, so I have become a Vaishya, irrespective of your caste. Because caste never existed in this country. It's all British Maya and nothing else. So I would like to conclude by saying that there are many things and I cannot store a samudram in a tumbler, yet I am doing it. Thank you very much for this opportunity. Ma'am? Yeah. Now I am welcoming Dr. Vijayalakshmi for presentation in the ancient science, technology and perspectives and Vimana Shastra, Vedic mathematics, astronomy and the modern integration of knowledge presentation. Good morning, one and all the dignitaries present here, and the research scholars and the students over here. I am an MEd student from MNR PG College. Myself, Bira Vijayalakshmi. I'm going to present a paper, a research article on ancient science and technology, perspectives on Vimana Shastra, Vedic mathematics, astronomy, and modern integration of knowledge preservation. Well, ancient science and technology. So far, during this period of IKS conference, we have gone through over several ancient scripts, and then we have come across these ancient science such as astronomy and then Vimana Shastra and Vedic mathematics. So I'm going to give an overview of all these ancient manuscripts, what we have been hearing so far. Okay, so ancient India boasts a rich legacy in science and technology, which encompasses aviation, shipbuilding, mathematics, astronomy, astrology. So let's delve into the achievements and explores how modern technology can preserve these ancient manuscripts. Well, first and foremost, ancient Vimana Shastra. So we have manuscripts related to Vimana Shastra. Our beloved Rishi Maharishi Bharadwaj is considered as the pioneer in ancient Vimana Shastra. But there are speculations, and it has been already, researched on Vimana Shastra, and it has been debunked by a research scholar from IIT Science in 1974, saying that their findings concluded that artifact built as described would be entirely non-fictional, highlighting that texts lack true astronomical understanding. So I believe we should integrate our current modern technology with the ancient
manuscripts. So then, just being an ideology, we had to bring that into a pragmatic approach. So then we can, compete with the modern science. Well, so yeah, there are some current relevances of ancient Vimana, such as Rukma Vimana. We can see that the temple designs resembles the Rukma Vimana, and in current modern aircrafts, we can see that NASA's aircraft Dragon is similar to our ancient Rukma Vimana. Yes, let's know about shipbuilding. Even India has a lot of legacy around shipbuilding. As early as 3000 BC, the Indus Valley civilization showcased shipbuilding prowesses with flat-bottom boats capable of carrying substantial loads. So these ships were built with the hulls of wood bind together with rope. So they didn't use any nails or any such kind of binding things, but they used rope to stitch the hulls together. Yes. Next, we have Vedic mathematics. So it's been incorporated in current education system as well. Many international schools have already incorporated, and we are teaching in the schools. Since I worked as ample years as an international educator as such, we have incorporated this Vedic mathematics into a simpler way to calculate in a simpler version. So Vedic mathematics nowadays finds application in competitive exams, and also to speed up the mathematics. So there are basically, as we all know, that there are 16 sutras and 13 sub-sutras which actually help us to speed up our mathematics. So yes. So another system which is related to Vedic mathematics is a Katapayadi system. So where the Sanskrit alphabets are encoded with numbers. So it makes easy to remember certain memorization and calculations. So here in schools at primary level, they encode English alphabets with numbers, and they give certain words to decode the numbers and get with a sentence or a word. For example, word king is encoded with alphabetical number from 1 to 26, and they have to find the word or a sentence as such. So there is a close relevance between Katapayadi system and the current way of study which is going right now in the schools. Yes, the most talked about the solar system is our astronomy and astrology. So astronomy deals with mapping of heavens, the celestial bodies, and the understanding the movements of planetary objects. So as we have already been hearing since 2 days about Aryabhatta and Varahamihira, they are considered as the luminaries of the sky. So we have to, yes. So it's our duty, I mean, we have to take the responsibility and take initiative to integrate and collaborate with the international scholars, and then bring in everything, and then make it a united research work, so that we can take a manhood into one common direction. So yes, yes, and yes, how do we preserve these ancient legacies? We have modern technologies nowadays, we can use it to preserve. We have a lot of data storage devices. So nowadays we have digitization, which archives our repositories, and then 3D imaging capturing, and then we have AI machines which deciphers and translates the ancient languages. Already we have certain AI bots which translate early writings such as cuneiforms and hieroglyphics into modern language English. So similarly, our scientists, our technology can be used to translate our Sanskrit or maybe the olden ancient manuscripts into a recent modern language, which is more comprehensible for the new generation. Thank you. I thank you each and every one for providing me and this opportunity and listening to me patiently. Thank you. Namaste everyone. Thank you for this great opportunity, sir.
and we feel blessed to be part of this. Today my topic is Agnihotra and Bhagavad Gita in day-to-day life, and we have to be with Bhagavad Gita every day since we are not having much time. I'll try to complete in 1 minute. Just now we completed Homam there. Hope you all experienced the change before and after. So ఒక్కసారి మనం చేసినప్పుడే మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రోజు మనం చేస్తే how we can come out of all our materialistic desires and how we can happily live with what we have. That is the gap between what we have and what we are wanting. That gap, because of that gap we are getting that stress, depression and everything. If you read Bhagavad Gita, then you'll understand many things, how we have to live our life, what to do, what not to do. And daily life, in our day-to-day life, if we perform Agnihotra, actually I perform morning and evening during sunrise and sunset. How it changed my life, I can explain in other PPT because we don't have much time. Just clearly, let's understand the essence of Agnihotra in day-to-day life. There is one sloka in Bhagavad Gita, Annad bhavanti bhutani parjanyadanna sambhavaha. Hope you all heard this sloka from Bhagavad Gita, 3rd chapter, Karma Yoga. So Supreme Being describes the cycles of this nature, how we came and where we will go, what we have to do when we are in this nature. Clearly describes if you do Agnihotra, it explains the harmony between human and nature. So I request you all to do Agnihotra. A specific practice called Agnihotra, a daily fire ritual, is one of the yajna that plays a central role in the cycle, nature cycle. This ritual has been practiced since Vedic times and is seen as a way to purify the environment and nourish human life. Nitya Agnihotra involves offering special materials into the fire to create a positive and healing effect. Ancient texts and modern studies both show that this ritual has multiple benefits. First, it is known to reduce stress, anxiety by forecasting a calm mind. The ritual structure and meditative quality being emotional imbalance and enhance mental clarity, which can also improve focus and productivity. Nowadays, we all want that focus and productivity in our life. To achieve that focus and productivity, we request everyone to do Agnihotra and read Bhagavad Gita every day to enhance ourselves. It is not any religious text. నేను వచ్చే ముందర ఒక సార్తో మాట్లాడుతుంటే మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు తెలియక అన్నారు మేడం సన్యాసంలోకి వెళ్ళిపోతారు భగవద్గీత చదివితే అందుకే మాకు చదవనివ్వలేదు అనుకొని. బట్ నౌ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్ గీత, హౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిలేటివ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అలా సన్యాసంలోకే వెళ్ళిపోతే నాకు రాజ్యమొద్దు, భోగమొద్దు, సుఖమొద్దు అనుకున్న అర్జునుడు సన్యాసంలోకే వెళ్ళిపోయేవాడు. ఆయన భగవద్గీత వినడం వల్ల కృష్ణుడితో he understood his duty, క్షత్రియ ధర్మం ఏంటి, ఏం చేయాలి అన్నది. అలా భగవద్గీత నాకు రాజ్యమొద్దు, భోగమొద్దు అనుకున్న అర్జునుడు నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను కృష్ణ, నా డ్యూటీ నేను చేస్తాను కృష్ణ అనుకొని నిలిచాడు. ఆ రోజు యుద్ధం చేశాడు. మనం కూడా అంతే, మన లైఫ్లో కూడా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు విత్డ్రావల్ టెండెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఆ విత్డ్రావల్ టెండెన్సీ నుంచి మన పని వైపు, మన కర్తం వైపు నడవాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ భగవద్గీత. ఇట్ ఈస్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్, లైఫ్ మాన్యువల్. సో వి రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు రీడ్ భగవద్గీత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much, sir, conducting the session. Good morning, everybody. Namasabhai.
welcome you all to the 3-day National Conference on Revival and Interpretation of Epistemological Roots in Indian Knowledge System in the light of the modern intellectual landscape. We are proceeding now the 9th session of this National Conference to dedicated the language and literature. We have 3 most eminent scholars with us. We have Professor Kamalakar Sharmaji, HOD, Department of Telugu, Osmania University, and we have Professor G. Manojaji, and we have Dr. Madhusudan Pai, Project Coordinator, Bharat Vidya Prayojana, Indira Gandhi National Center for the Arts from New Delhi. He is joining with us and online. So now I request our distinguished guests, today's speakers. First of all, I would like call on Professor Kamalakar Sharmaji to on dais. Sir, దయచేసి వేదికను విచ్చేసి ఈనాటి సత్రానికి మీరు అధ్యక్షత వహిస్తున్నట్టు వేడుకుంటున్నాను. అలాగే మన మధ్యలో డాక్టర్ మనోజా గారు ఉన్నారు. మనోజా గారిని కూడా వేదికను ఆహ్వానిస్తున్నాను. వచ్చేసి వాళ్ళ స్థానాన్ని అలంకరించిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మన మధ్యలో డాక్టర్ లలిత, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఉన్నారు. సార్ మేడం మీరు కూడా దయచేసి ఈ వేదికను రావాల్సిందిగా వేడుకుంటున్నాను. అలాగే డాక్టర్ దుర్గేశం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, దయచేసి వేదికకు రావాల్సిందిగా వేడుకుంటున్నాను. లలిత మ్యామ్ ప్లీజ్ వచ్చేసేయండి. Dr. Madhusudan Pai, you are here. Hello, Dr. Madhusudan, are you able to hear us? Mute ఏమైనా చేశారా మీరు జూమ్లో? సార్ ప్లీజ్. Hello? Yes, sir. Lalita madam? Okay, correct. So it is my privilege to introduce Dr. Madhusudan Pai. Dr. Madhusudan Pai is the project coordinator at Bharat Vidya Prayojana, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi. He is a PhD from the University of Hyderabad in area of Sanskrit computational area. He is the expert of ancient Indian script like Kharoshti, Brahmi, Sharada, Nastagiri, etc. He knows so many scripts, and he has an expertise in manuscriptology, archaeology, in various subjects. He is a project coordinator dealing with various research projects related to Saraswati Sindhu river, Saraswati river, and decipherment of ancient Indian scripts, etc. So he is going to present a paper related to literature in Saraswati, river Saraswati in our ancient literature. So now I request Madhusudan Pai to give his presentation. Dr. Madhusudan Pai. Thank you, sir. Thank you, sir. Am I audible? Okay. Thank you. Namaste, all of you. I have to present a paper, The River Saraswati Literary Evidences, authored by Professor Arya Bhushan Shukla, Dr. Sanjeev Panchal, and myself, Dr. Madhusudan Pai. We cannot deny our colonial past. During the colonial period, historians created hypotheses that aligned with the ideology of their own interest. The denial of the existence of the Saraswati River was also controversial among these theories. However, recent scientific studies in history, archaeology, and hydrology by various scholars and organizations like ISRO have addressed this issue by identifying the existence of a paleochannel that dates thousands of years. The Saraswati River holds immense significance in Indian history, archaeology, and civilization, symbolizing the convergence literary, spiritual, and physical realms. Other than Vedic literature, we have already identified the verses which are related with Saraswati River in Vedic text. Other than Vedic text, we have also compiled
references from Brahmana, Shrauta Sutra, Mahabharata and Ramayana, where it is depicted as a powerful entity and the setting for various rituals and sacrifices. We know that Saraswati, here the map shows, the red color shows Saraswati river and other rivers which is also mentioned in the Rig Veda. Here the left map which shows different archaeological sites which we know that Mohenjo-daro, Harappa and Ghaggar, Sarpotada and Lothal, all these archaeological sites were on the banks of river Saraswati. I will show you a map which is maintained by Bhuvan ISRO. This is a portal which is initiated by ISRO, Saraswati Paleo Channel. Here we can see that Saraswati River is mentioned in Saraswati Paleo Channel, which is mentioned in blue color, which clearly shows a paleo channel which existed in the archaeological sites, what we call the Mohenjo-daro civilization, Harappan civilization and all other things. But we have to be careful that all these civilizations were linked to a single civilization, which is Indus civilization or Sindhu Saraswati civilization. For the same, we have compiled all the references from the literary evidence other than Vedic literature, like Brahmanas and Shrauta Sutra and its commentaries. Etymology of the word Saraswati. Why it makes problem? Here we have to understand the two dual meaning of the word Saraswati. Saraswati is a word which came from the root sr, which means gliding, moving or flowing. The vati is a suffix which is added to the root. We will get Saraswati, derivation of the word, and all the Paninian process also mentioned in our paper, and its different meaning, like goddess of speech, a river in general, name of a river that got lost in the sands of the great desert, etc. And as a title in the Medican order traced back to Shankaracharya. Symbolism of Saraswati. In Nirukta, there is a mention Vak Kasmat, Vachehe, Tatra Saraswati Tyetasya Nadivat Devatavacha Nigama Bhavanti. Here we can see clear depiction of Saraswati as a river and a goddess form. Saraswati as a Devata Rupa, we will get so many hymns from Rig Veda, Pavakana, Saraswati, Vajayabhir, Vajini, Vati. All these hymns are from Rig Veda, which directly symbolizes the divine form of river Saraswati, at the same time divine form of a river. Saraswati as Nadi Rupa. In Rig Veda, Imam Me Gange Yamune Saraswati, Shutudri Stomam Sachata Parushnya. These also from Rig Vedic hymns. And there is a Nadi Stuti which shows all the important rivers existed at that time. Imam Me Gange Yamune Saraswati Shutudri Stomam Sachata Parushnya. All these names are mentioned. Asikni, Parushni, Vitasta, Marudvradha, Arjikiya, Sushoma, Tristama, Susartu, Rasa, Shvetya, Sindhu, Kubha. All these rivers are mentioned in Rigvedic hymns. In later texts, Brahmana likes Aitareya Brahmana, Panjavimsha Brahmana, Shatavadha Brahmana, Jaiminiya Brahmana also mention the existence of Saraswati river. In Aitareya Brahmana, it is mentioned that Rishayo vai Saraswatyam Satramasata. There was a Satra which happened on the banks of river Saraswati by Kavasha Ailusha. The story is mentioned in Aitareya Brahmana. In Panchavimsha Brahmana, there is another reference which is related with a place which is called Vinashana. Vinashana, where Saraswati river vanished from starting from the Himalayan region to the place which is called Vinashana. Saraswatya Vinashane Dikshante. Here the statement clearly makes note that Saraswati was flowing at that time. Shatabadha Brahmana also says that Saraswatyam sa tataeva pran dahan nadhiya imam prithivim tam gautamascharahu gano. It gives a brief introduction of different type of rituals and all other things. In Jaiminiya Brahmana, Tesham Saraswatya Upamajjane Diksha Dakshine Tire Dikshante.
These are the references from Brahmana text. In later commentary text on the Brahmana, and Shrauta Sutra also gives reference for Saraswati river. Saraswati Vinashane Saraswati Samudra Sangame Prabhase. In Latyayana Shrauta Sutra, it is mentioned that Saraswati Vinashane Saraswati Samudra Sangame Prabhase. We will get description of Prabhasa, Kurukshetra, and what we called Pruthudaga. Pruthudaga is nowadays which is called known as Pehova in Haryana state. In Shrauta Sutra text, Chaitra Shukla Saptamyam Saraswati Vinashane Sthane Diksha. All these rituals are performed on the banks of river Saraswati, and Saraswati river is related with the cultural activities of Shrauta performance. Ramayana also we will get Saraswati, mentioning of Saraswati river. In Mahabharata we will get more than 200 references of river Saraswati. I am not talking about references as a divine form. We will get 200 references of river Saraswati itself, and Balarama's Tirtha Yatra, which also shows important places, tirthas, on the banks of river Saraswati. Krishna Ajinottara Sangaha Krisho Dhamani Santataha Asti Krishna Saraswatyam Satre Dwadasha Varshike. Also, Bhagavan Lord Krishna also conducted a Dwadasha Varshika Satra on the banks of Saraswati. Like Mahabharata becomes a great encyclopedia to give a reference for Saraswati river. In Purana, if we come to Purana text, Agni Purana, Brahma Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, all these Purana texts clearly mentions the existence of Saraswati river. In Vamana Purana, it is mentioned that Saraswati Pancharupa Kalindisa Hiranvati. Like that, a number of references regarding Saraswati we will get from later literature. In Ayurveda literature, like Harita Samhita, it is mentioned that Saraswati Yuta Nadyo Narmada Paschimmanuga. From this statement we can clearly assume that the river which is Paschimmanuga, which flows towards west, and the property of the water, we know the property of Ganga Jala, and here Harita Samhita gives a good statement: Asam Jalam Natu Sheetam Pitta Ghanam Kaphakrit Tadha. The water is sweet and Sheeta, it is cold. In Rajanighantu, Saraswati Plaksha Samudbhava. Plaksha is a place from where Saraswati river starts. Cha Sa Vakprada Brahmasati Cha Bharati. In Rajanighantu, another reference which we will get that Saraswati Jalam Swadu Putam Sarva Rujapaham. Saraswati water is Swadu, sweet, and Puta purifies everything, and Sarva Rujapaha, which alleviates all type of diseases. In Vangasena Samhita also mentions different benefits of doing snana bath in Saraswati river. In Chikitsa Ratnabharana, it's a later Ayurvedic text which says that Himodbhava Shitala Vata Shleshmahara. Himodbhava means the river which starts from Himalaya. It is from all these statements we can assume that Saraswati was existed, and it has clearly documented in our literature. If we consider Kalidasa's Raghuvamsha, it's a symbolic representation. Nadim Ivantas Salilam Saraswatim, Antas Salila, which was vanished in Vinashana. It is similed with Mahishi, Nidhana Garbham Sakram Bharam, Shamim Ivabhyantara Nila Pavakam, Nadim Ivantas Salilam Saraswati, Rupas Sattva Mahishim Amanyata. In Brihat Samhita, it's a Jyotisha text. Here, different places on the banks of river also mentioned. Nashta Yasmin Deshe Saraswati Paschimo Deshaha. What is Purva Desha, what is Paschima Desha? All these references we will get from later texts. This paper compiles all the references, try to give a comprehensive look of the Nadi river, Saraswati river.
In Persian literature also, we have some hint about Saraswati. There is a river which is called Harakwati. They says that this is Saraswati, but actually it is not Saraswati. They have equated with Saraswati river, because when Saraswati dried up, the people who migrated from Saraswati region to the west, they have given a river which existed, which is popularly known as Harakwati, equal to the Saraswati. Conclusion. In conclusion, the Saraswati River Basin optimizes India's cultural heritage, ecological diversity, and socio-economic resilience through its historical journey, environmental challenges, and sustainable development. By leveraging interdisciplinary insights, policy innovations, and community engagement, stakeholders can forge resilient pathways, foster inclusive growth, and navigate Saraswati Basin complexities towards a sustainable future. In our study, we can see that there are so many maps which clearly mentions, this is a map which from British map showing Saraswati River, this is a Dutch map showing Saraswati River, and this is an Italian map. And at the time of Mughal period, also Saraswati River was mentioned by their courtyards. Okay, I think my time is over. I have to conclude here. This paper tries to accumulate all the references from different literature other than Rigveda, Shrauta Sutra, and Purana, and later literary works by Kalidasa and Ayurvedic texts and all other things. Thanks for giving a chance to present this paper here. This study will be important for archaeology and later reconstruction of history. Thank you. थैंक यू वेरी मच मधुसूदन जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर और इंफॉर्मेटिव रही है। आपकी प्रस्तुति को देखते हुए मुझे भाष्य की एक पंक्ति याद आई है। भाष्य में पतंजलि कहते हैं कि नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, यानी इस भाष्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो अमूल यानी कोई आधार के बिना कुछ नहीं है। जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसमें कोई ना कोई शास्त्रीय आधार है। तो मधुसूदन जी की प्रस्तुति में भी हम उसको देखने को मिला है हमें। उन्होंने नदी सरस्वती के जो भी उदाहरण है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में हम नदी को देवता के रूप में, माँ के रूप में पूजते हैं। गंगा यमुना, और गिनती करते समय गंगा यमुना के बाद हम तृतीय स्थान पर सरस्वती नदी का उल्लेख करते हैं। परंतु वर्तमान में सरस्वती नदी का कोई फिजिकल रूप में एग्जिस्टेंस को हम देख नहीं पाते। जैसे गंगा जी को हम देखते हैं, यमुना जी को देखते हैं, गोदावरी, सारी नदियाँ जीवंत नदियाँ अभी भी है हमारे सामने। हम जाते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, परंतु सरस्वती नदी का साक्षात हमें दर्शन नहीं होता है। परंतु हमारे सरस्वती नदी है या नहीं है, इस विषय में जो चर्चाएं चलती है उसमें शास्त्रीय प्रमाणों से आपने सरस्वती नदी के होने के हमारे लिटरेचर में, साहित्य में जहाँ जहाँ संदर्भ आते हैं उनका बड़े विद्वतापूर्ण तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये काम आपको, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए मैं बात बता रहा हूँ। पिछले 2 साल से डॉक्टर मधुसूदन जी के निर्देशन में ये काम चल रहा है, नदी सरस्वती और डिसफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। हम देखते हैं हमारी जो इंडस स्क्रिप्ट है तो वो अभी भी लिखी हुई है, स्क्रिप्ट के इसमें है, पिक्टोरियल लैंग्वेजेस में है, परंतु उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सभी के लिए उतने दुरूह है। तो उस दुरूह सब्जेक्ट पर डॉक्टर पाई पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे विभाग के द्वारा IGNC में लगभग हमने 1000 इंडस स्क्रिप्ट के सील्स को हमने एकत्रित किया है। डॉक्टर एस कल्याण रामन सर के निर्देशन में वो सारा काम हो रहा था और डॉक्टर पई जी उसको डील कर रहे हैं। और इसके साथ ही रिवर सरस्वती के ऊपर भी, रिवर सरस्वती की वास्तविक किस किस स्थान में बहा है और उसके एक्चुअल रेफरेंसेस क्या मिलते हैं, उस विषय में विशद हमारा रिसर्च काम चल रहा है जो कि डॉक्टर पई जी के निर्देशन में हो रहा है। तो बड़े सारगर्भित रूप से और विशेष रेफरेंसेस के माध्यम से हमें इस सारे कार्य का अवगत करने के लिए डॉक्टर पाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ। धन्यवाद सर। तो इसका कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मन मध्य డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ జి మనోజ గారు ఉన్నారు. మనోజ గారిని వేదిక పైన ఆహ్వానిస్తున్నారు. వాడు విచ్చేసి తన ప్రసంగంతో మమ్మల్ని అందరినీ మంత్రముగ్ధులు చేయాల్సిందిగా ప్లీజ్.
A good afternoon to all. I think I have listened to 3 to 4 papers, and of course organizers. So I'm Professor Manoja, retired from Palmore University with English and Cultural Studies background. At present I'm working with the tribal studies and other. So, actually I was looking at the topic of the seminar as such, revival and interpretation of epistemological roots and Indian knowledge systems. So while I was invited, while I was coming, I was wondering what I am going to speak about, the tribal, folk and cultural heritage and their their repercussions as such we see them. The word epistemological and in the modern intellectual landscape. So this is a very attractive word for me when I just sat there and looking at it. Because all of us, we know India is heterogeneity is the main very essence of the Indian societies, Indian cultures as such. And particularly, I'm going to speak about the historical evidences in touch with the folk. Actually, the folk as we understood in India and the folk as understood by the West, they are very different as such, but I am very strictly putting myself within Telangana area where the tribal and folk, these nuances in relation with the most of the historical evidences. Because these two departments as such, they, even though they are interdependent, intercomplementary, they never accepted the domains of each other. Folklore and folk studies maintained its own stand and history, of course, with all its chronological data. Neither chronological data makes it or the oral literatures as folk speaks. So here specifically, as I was told by the organizers, the time is a very limited one. I just want to listen you people before I begin with the lecture. So it is internet play out of right by the time right, it continues. So let me directly come to the point how these are related. You were listening to the ballad Koya Doli Bhashalo Padabadina Sammaka Saralaka Kathanavadi. As you could listen it from my own mobile, you can take it, we recorded it. We
we by the name Adidwani Foundation. It is founded by one veteran professor, Professor Jaideep Tirmal Rao. I am associated with that work more than 25 years as such. So I was convener to the ballad documentation. Sammakka Saraka, very prominent historical proof as such. అందరూ దాని మీద వ్యాసాలు రాయడం అది జరిగింది కానీ ఎవరు ఆ కథని okay, I'll for non-Telugu people if they are here. So nobody documented it. So this was, we as team, we went there and we documented it for the whole 1 week, and then Professor Jaideep Tirmal Rao as the editor, me as research editor, and one field editor, one Koya headmistress. She is a headmistress there, and we 3 of us, we have taken a book also, Veerula Poru Gaddai, Koya Deolilu Cheppina Sammakka Saralamma Katha. The book is available, and of course we are bringing it into English also. It becomes how a subsect ikkada manu మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ విషయాలన్నీ. హెటరోజినిటీ, మల్టీఫేరియస్నెస్, మల్టీలింగ్యువల్నెస్, వీటన్నిటినీ మాట్లాడుకునే ముందు భారతీయ సమాజాల విభిన్నత, ఆ విభిన్నతను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక we can expand our horizons more than what we have seen them. Actually, to understand folk or anthropology, India and Indian knowledge systems. The topic of this seminar from the department is that these things are understood, particularly the things what I am speaking of, these things were understood by British administrators. They came here and they tried to understand all the sections of India in their confusion. I think all our learned friends also agree with me, because Britishers understood with their Western outlook in their mind. That Western outlook was put into writing. The all oral narratives, very dominantly important in Indian situations, in Indian societies, in Indian socio-cultural domain. Very important oral narratives. The one I played here is Dolilu. They are subsect to Koya, one of the dominant tribes of Telangana and South India. Those were not at all put forth. What Westerns understood is, they understood according to their own mental setups. They wanted India's, not India's knowledge particularly, they wanted how could they accommodate and how could they dominate the intellectuals. This is one thing it happened. And the second, very much అన్యాయం మనకు జరిగిపోయింది అని అనుకుంటే గనక బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళతో వచ్చిన మిషనరీస్. The missionaries, particularly all of us, as an English professor, I understood that they wanted it very much with the linguistic bent. They wanted the Hebrew Bibles to get into the Indian languages, and the understanding of missionaries regarding Indian culture is very different. I am not getting into the deep. Right. The third is post-independent understanding of Indian societies. అది ఇంకా జటిలమైంది, ఇంకా క్లిష్టమైంది. మిషనరీలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బయటి వాళ్ళు కాబట్టి ఏదో పోస్ట్ కలోనియల్ అనుకున్నాం, ఇది అనుకున్నాం, అది అనుకున్నాం, అంతో ఇంతో కొట్లాడుకున్నాం, అయిపోయింది. ఇక్కడ మన దగ్గర
చూసుకుంటున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ పర్టిక్యులర్లీ ఇండియాలో ఉన్న ఏ సెక్షన్ కూడా ముందుకు రాలేదు. పర్టిక్యులర్గా ఏ సెక్షన్ అయితే రిప్రజెంట్ చేద్దామని నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను, ఆ సెక్షన్స్ అయితే దేవర్ అన్ఎక్నాలెజ్డ్. అట్లా అని వాళ్ళు ఏమన్నా పోయారా? పోలేదండి. I stand here as the editor of the Gondi Readers, as the convener of Gondi Research Center. The Central University's Gond sect of people. ఈ పోస్ట్ కలోనియల్ అండర్స్టాండింగ్లో ఏం జరిగిపోయిందంటే ఎంతసేపటికి మన వాళ్ళని మనము పాశ్చాత్య విధానంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ పోయాం. ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు. చాలా ఆమోదమైన విషయం. కాకపోతే అందులో క్షేత్ర పర్యటన, ఫీల్డ్ వర్క్ ప్లేస్ ఏ డామినెంట్ రోల్. పర్టిక్యులర్లీ when we wanted to go and work with Gonds, that is Koyatur Bhasha, Koyatur language. It is an Proto-Dravidian language. It was very dominant. ఎవరైతే గోండ్వానాను పాలించిన రాజ్గోండ్లు ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రాంతం. మనకు తెలంగాణ in the erstwhile Adilabad district and the surrounding districts, Maharashtra, all those areas were surrounded. Madhya Pradesh, all the six states are inhabited by Gonds. They have very rich cultural heritage. It was not ever discussed by our young scholars also particularly. Historicity there lies, and Koyas belong to the Koytur family as such. When they can have the very relevant good music develops after so many years of your culture and heritage. Music edo alaga idiga vachpodu anta that, and particularly it is to our very much our awe, AWE, with the feeling of awe when we could find the manuscripts of, actually I could not tell the organizers, otherwise I should have seen them on the screen. I didn't know it. We find 12 manuscripts of Gondi. I am speaking about the historical proofs only. I am not deviating. So these manuscripts were very long ago, 150-200 years ago. They were written by Pendor Lingoji and Gangoji. All the linguists here sitting up, they know a language coming into a font form goes through many evolutionary process, more than hundreds of years. నాలుక మించి మెదడు నుంచి నాలుక మించి చేతి వరకు రావడానికి ఒక భాష చాలా ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదంతా హిస్టరీలో నమోదు కావాల్సి ఉంటుంది. మధ్యప్రదేశ్లో మున్షి మంగల్ సింగ్ కాస్త చేశారు. ఐమండ్ ఆఫ్ సోషలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్లలో ఒకటిగా ఈ ప్రాబ్లం. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ that this group existed with all its gorgeous historical and linguistic levels in that time. When we went there and we could meet the person who died very recently, 2 weeks ago, Gangu Kaka. He died. He was the one of the only 4 people were living who could read and write Gondi at the time. Now only all the 3, they are dead now. Only 1 person is. And the one good thing we could do is
one good thing we could do, we could make that font to the Unicode consortium. ఎందుకంటే దానికి ఆల్రెడీ ఒక లిపి ఉంది. లిపి అంటే హిస్టరీ. లిపి ఉంది కాబట్టి ఆ లిపిని దాన్ని డిజిటైజ్ చేసి, దట్ డిజిటైజ్ we didn't do on our own. మామూలుగా మన ఎయిర్ కండిషన్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అయ్యేది ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వేస్తాం మనం, ఆ ప్రాజెక్టుకి ఎవరో వాళ్ళు ఇస్తారు గ్రాంట్స్, అది టైలర్ కట్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఏదో చేస్తాను. అంటే నేను ప్రొఫెసర్ నేనండి, అందుకని చెప్పగలుగుతున్నాను ఇంత అథెంటిక్గా. సో బట్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద ఆదిధ్వని ఫౌండేషన్, వీ గుంజాల గోండి అధ్యయన వేదిక రీసెర్చ్ సెంటర్, we have decided that we should make it very authentic so that it should be there in history. So we sat under the ippa trees, mahua trees. ippa చెట్ల కింద నలక మంచాల మీద గొంగళ్ళు వేసుకుని మొత్తం పంచుల్ని కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళ పర్మిషన్తో ఒక్కొక్క వర్డ్తో 3 రీడర్స్, ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రీడర్స్ వేయించుకుని ఆ లిపిని యూనికోడ్ కన్సార్టియంలో నమోదు చేయించుకున్నాక అది బతికిపోయి అది ఇప్పుడు పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీలో ప్యారిస్లో ఒక ఇనాల్కో అని ఉంటుంది, సౌత్ ఏషియన్ లాంగ్వేజెస్, అక్కడ అది తన చరిత్రని సృష్టించుకోగలిగింది. తను మర్చిపోయారు తన దేశంలో తన సమాజంలో అనుకున్న గోండ్లు మళ్ళీ ఒకసారి తమ భాషతో, దట్ ఈస్ ద పాంప్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్, ద లిటరీ ఎక్స్ట్రావగెన్సా. వాళ్ళు చెప్తారు, ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్లో మాత్రమే చెప్పగలను, వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళ కల్చర్కి, గోండ్ కల్చర్కి, హరప్పన్ కల్చర్కి చాలా మూలాలు తోడితే ఉంటాయని. నేను బ్రాకెట్లలో ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మాట్లాడే ప్రతి మాటకి ఒక హిస్టారిక్ ప్రూఫ్ ఉండాలి కాబట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళ మోటివ్స్ని తీసుకుంటే నేను మళ్ళీ ఫోక్లోర్కి వస్తున్నాను. ఫోక్లోర్కి వచ్చినప్పుడు మీరు కలెక్ట్ చేసుకునే ఒక్కొక్క ఆర్టిఫాక్ట్ అది హిస్టారికల్ ప్రూఫ్ అవ్వగలుగుతుందండి. అది మన పిల్లలు ఆడుకునే వామన గుంటలు కానివ్వండి, మన పిల్లలు ఆడుకునే పులి మేక కానివ్వండి, ఇవన్నీ మీరు నమోదు చేయగలిగితే, మన దురదృష్టం ఏంటంటే మనం నమోదు చేయలేకపోతున్నాం. నమోదు చేయగలిగినప్పుడు ఒక్కసారి ద పోస్ట్ కలోనియల్, ద కలోనియల్ రైట్ విల్ స్పీక్ అబౌట్, ఇన్ని రోజులు అవి ఎలా అణగారిపోయి ఉన్నాయో చూసుకున్నప్పుడు, అవి పైకి వస్తున్నప్పుడు అణగారితనాన్ని వదిలేద్దామండి. ఇంకా అది మాట్లాడుకుంటే మనకే ఇన్సల్ట్, మనకే అవమానం. మనం బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఇవన్నీ ఫోక్లోర్ కింద తోసేసి వాటిని ఏదో ఫిలసాఫిక్ వీటింగ్గా, తత్వంగా చూసి వెస్ట్ వాడు చేసింది పెద్ద గొప్ప తెలివైన పని అదే అనమాట. ప్రతిదాన్ని సైద్ధాంతికంగా చూసుకుని దిస్ ఇస్ థియరీ అన్నాడు. అదే మనము దాన్ని మనం తాత్వికంగా చూసుకున్నాం, ఫిలసాఫిక్ గా చూసుకున్నాం. దట్ మేడ్ అవర్ ద ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ యాజ్ సచ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ మచ్ వెరీ vast and very important. The other, as organizers are just in a hurry, and I just refer to A.K. Ramanujan and the intertextuality. The last topic I come to, that is the intertextuality, is the orality and the text. రాయబడని చాలా వరకు మన దగ్గర టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి. అష్టాదశ పురాణాలతో పాటుగా కౌంటర్ టెక్స్ట్లు కూడా ఉన్నాయి. జాంబపురాణం ఉంది, ప్రతి కులానికి, ప్రతి సబ్ క్యాస్ట్కి ఒక పురాణం ఉంది. ఆ ప్రతి కుల పురాణం వెనకాల దాన్ని మనం కౌంటర్ టెక్స్ట్ అని ఒక లూజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎందుకు అనొచ్చంటే, అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ అణచివేతని, వాళ్ళ సబ్జుగేషన్ని ఒప్పుకోకుండా ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు. That one and
very important oral narratives are very crux of the Indian societies, particularly the place we are talking of. Telanganalo unnani historic proofs, unnani cultural proofs వేరే దగ్గర ఇంత ఎక్కువగా కనపడతాయని నేను అనుకోను. మనకి 12 సబ్ కాస్ట్లకి పటాలు ఉన్నాయండి. వాటిని కేవలం ఆడియో విజువల్స్ అంటే గనక చాలా అన్యాయం జరిగిపోతుంది. అవి కేవలం ఆడియో విజువల్స్ కాదు, చదువు రాదు చదువుకోని వాళ్ళు అనబడే ఒక సెక్షన్ నుంచి వాళ్ళకి నేను ఏ పేరు ఇవ్వనండి, మార్జినలైజ్ ఇలాంటివన్నీ నాకు వాళ్ళకి ఇద్దరికి అవమానకరమైనవి. Educated is another thing, literate is another thing. We all are literates. Particularly, I personally believe the oral narrators, the man I made you listen, the other oral narrators, they come with 7 days చెప్తారండి వాళ్ళ కథ. మనం ఎంత ట్రైన్ చేసినా మన విద్యార్థులు సంవత్సరం అంతా చదివి 30 పేజీలు రాయలేకపోతారు. టీచర్లుగా వాళ్ళని నేను పిల్లల్ని ఎప్పుడు తప్పు పట్టను. టీచర్లుగా మనమేం చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి ఏ గురువు చెప్పాడని 7 రోజులు ఒక కథను చెప్తారు. And it is, as I said, it is counter test. It questions Ramayana, it questions Mahabharata, it questions wherever the discrepancies are there. And particularly folk, it has become as a cult, and to just put it into an end, I should tell that folk and these evidences, particularly ఇంకా తొందరగా చెప్పాలంటే పల్నాటి వేరు చరిత్ర ఉంది, సమ్మక్క సారక్ ఉంది, మా మహబూబ్ నగర్లోని మీర్ సాహెబ్ కథ ఉంది, పండగ సాయన్న కథ ఉంది, ఇవన్నీ హిస్టారికలేనండి. నిర్మల్ కథ, ధింసా కథ ఉంది, దాన్ని వీ ఓన్లీ డాక్యుమెంటెడ్ ఇట్ హ్యాస్ ద నిర్మల్ కోటతో పాటు నిర్మల్లో జరిగిన ఆ కథ అంతా ఉంది. ఇవన్నీను అకాడమిక్స్లోకి folk, particularly the Indian knowledge systems, should bridge to just lessen the gap between the academics and the community gaps. Particularly as community, as society, we have these very evident gaps. As such, these things could make a point. And here, before going to, I would like to tell about the foundation. We are planning to go forward to a museum so that all these documentations could be put there, and with this information. Thank you very much. చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. ఫ్లోకర్ గురించి చాలా అనేక ఉదాహరణలతో మాన్యుస్క్రిప్ట్ కానీ వివిధ ఉదాహరణలతో చక్కగా వివరించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందువరిస్తూ ఈనాటి సభకు అధ్యక్షతను వహిస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ కమలాకర్ శర్మ గారిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు విచ్చేసి తన వ్యాఖ్యానంతో తర్వాత అధ్యక్షీయ భాషణంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకెళ్తారని. డాక్టర్ योदेव सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेत् तस्येद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमात्रे नमः. వేదిక మీద ఎదురుగా ఉన్నటువంటి జ్యోతిస్వరూపులందరికీ నమస్కారం. ట్రైబల్స్ గురించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడుకున్నటువంటి ఒక ఉపన్యాసం తర్వాత ఈరోజు మనం కొంతసేపు ఆకాశ సంచారం చేసేద్దాం. సహజంగా తెలుగు శాఖ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి 100% తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. భారతీయమైనటువంటి ఈ జ్ఞాన పరంపరకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద
అసలు నిజానికి ఇంత ఆలస్యంగా మనం మేల్కోవటం అనేటటువంటిది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి అంశం. ఎక్కడి నుంచో ఎప్పటి నుంచో ఎందరో దీని వెనక పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా మధ్యలో ముసుగు వేసుకొని మనం వెనక్కు వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ తరుణంలో ఇవాళ మళ్ళీ కూడా మనం ఒక్కసారి మన జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశంలోనే ఈ జ్ఞానం ఎందుకు ఇంత అభివృద్ధిలోకి చాలా ఎక్కువగా వచ్చింది అనేటటువంటి ప్రశ్న కూడా ఒకటి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది సమశీతోష్ణ దేశం. అటు ఉష్ణ దేశాలు ఇది శీతల దేశాలు రెండు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికే జీవితం మొత్తం సరిపోయినాయి. కానీ మన దగ్గర 24 గంటలు ఈ బట్టలతో బతికేయచ్చు. అందుకని మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన అంతా కూడా ఆకాశం వైపు వెళ్ళింది. ఆ ఆకాశానికి సంబంధించిన విశేషాలన్నింటినీ కూడా వేదం కోట్ చేసింది. ముఖ్యంగా వేదానికి సంబంధించిన చాలా డీటెయిల్స్కి నేను వెళ్ళను, ఎందుకంటే నాది వేరే విషయం కాబట్టి. శ్రీ సూక్తం అనేటటువంటిది ఒక సూక్తం ఉంది మనకు. భూమి విస్తరించిన సందర్భాల్లో భూమికి సంబంధించిన అనేక రకాల కథలు చరిత్రలోకి వచ్చేసాయి. అది సాహిత్య రూపానికి కూడా వచ్చాయి. కుజుడు అనేవాడు ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్తో కొట్టబడ్డ తర్వాత దూరం జరిగిన వాడు అనే పేరులోని కు జా అనే శబ్దమే మనకు అర్థమవుతుంది. కు అంటే భూమి, జా అంటే పుట్టిన. ఆయనకు భౌముడు అని మరొక పేరు కూడా, భూమికి పుట్టినవాడు. ఆ తర్వాత భూమికి మరొకసారి ఇంకో దెబ్బ తాకింది కొంతకాలం పోయిన తర్వాత. ఆ దెబ్బ తాకినప్పుడు విడిపోయిన ముక్క చంద్రుడు. అంతకుముందే భూమి చుట్టూ ఉండేటటువంటి జలం అంతా ఇవాళ మన సముద్రం. ఇదంతా క్షీర సాగర మథనం అనే పేరుతోనే మనకు రికార్డ్ అయింది. కానీ మనం ఆ క్షీరసాగర మథనం మేము కూడా పాఠాలు చాలాసార్లు క్లాసుల్లో చెప్తాం. కానీ దీని వెనక సైన్స్ గురించి ఎవరం మాట్లాడడం. మన వాళ్ళు ఎంతగా దాన్ని ఆలోచించి ఒక పాత్రలుగా క్రియేట్ చేసి ఎన్ని విషయాలు దాని ద్వారా చెప్పారనే విషయం గురించి మనం ఆలోచించాం. శ్రీ సూక్తం ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చిందంటే మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఒక ఓజోన్ పొర గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చింది. కాంసో స్మితాం హిరణ్య ప్రాకారాం ఆర్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం అని చెప్పేసి చెప్తుంది శ్రీ సూక్తం. దాంట్లో చెప్పబడ్డటువంటి మాట ఏంటి? ఇది ఒక హిరణ్య ప్రాకారం చేత చుట్టబడి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. దాన్ని దాటితే ఈ ప్రకృతి అంతా జ్వలంతి, లోపలికి వస్తే ఆర్ద్ర అని చెప్తున్నాడు. చల్లగా ఉండేటటువంటిది లోపలికి వస్తే బయటికి వెళ్తే వేడి. మనకు కూడా అమ్మవార్లను, శక్తి స్వరూప అమ్మవార్లను జ్వాలామాల్యం పేరు పెట్టి నమస్కారం చేస్తాం, ఆర్ద్ర అని చెప్పేసి నమస్కారం చేస్తాం. దేవతల విగ్రహాలు, దేవతల వ్యవహారాలన్నీ కూడా దీని నుంచే తయారవుతాయి. ఇటువంటి హిరణ్య ప్రాకారం ఇవాళ ఓజోన్ పొర. దాన్ని పాడు చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళే హిరణ్య కశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు. లోపల ఉన్నామి హిరణ్మయి. అదే శ్రీ సూక్తం చెప్పినటువంటిది. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజదస్రజాం. మనం దాని గురించి ఆలోచించాం. శ్రీ సూక్తం నీకు వచ్చిందా రాలేదా అది వేద పండితుని పని. వచ్చింది, చదివేశాడు, అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద ఏంటి వాడు? దే ఆర్ ద ప్రొటెక్టర్స్. వాళ్ళు చక్కగా దాన్ని కాపాడుతున్నారు. కానీ దాని వెనుక ఉన్న విజ్ఞానం వైపు మనం ఎందుకు వెళ్ళాం? ఆలోచించాలి కదా ఆ వైపు. ఆ హిరణ్య ప్రాకారమే ఓజోన్ పొన కనుకైతే ఒక వామనావతారంలో అది మూడింతలు విస్తరించడం అనేటటువంటిదే త్రివిక్రమత్వానికి సంకేతంగా వస్తూ ఉంటుంది. అంతకుముందు జల మత్స్యకూర్మ వరాహ అవతారాలుగా కనిపించినవన్నీ కూడా విస్తరించడం మొదలుపెట్టాయి. ఇట్లా మనము భారతీయమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, మనకు ఉండేటటువంటి సాహిత్యము లేదా పురాణ సంపదల నుంచి మనం కనుక గమనించడం మొదలుపెట్టేటట్టయితే చాలా రూపాల్లో సాహిత్య సంబంధమైన విషయాలు వస్తాయి. జ్యోతిష్ శాస్త్రం కూడా వేదానికి అంగంగా మారిన విధానం కూడా దీనికే. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ఫలిత జ్యోతిష్యం, నీకు జాతకం బాగుందా, నాకు జాతకం బాగుందా, ఇది కాదండి. దాని గురించి వైదిక కాలంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పలేదు. జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఆ రోజుల్లో చెప్పబడ్డదంతా సైద్ధాంతికమైనటువంటిది, ఖగోళ సంబంధమైనటువంటి అంశాలతో కూడుకున్నది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనము కొన్ని అంశాల మీద దృష్టి సారించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఖగోళం కొన్ని కథలను భారతీయమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఎట్లా స్వీకరించాయి అనేటటువంటి విషయం, మన సాహిత్యం ఎట్లా స్వీకరించిందనే విషయం. పోల్ స్టార్ గురించి అందరికీ తెలుసు, అందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. ధ్రువుడు అని చెప్పేసి పేరు దానికి. ధ్రువ కథ మనకు వినపడుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. ఈ ధ్రువుని యొక్క కథలో మనకు చక్కగా
సరే చిన్నపిల్లవాడు, ఉత్తానపాదుడు అనే రాజు కుమారుడు, ఇద్దరు భార్యలు, ఒక ఆమె సునీతి, ఒక ఆమె పేరు సురుచి. సునీతి కుమారుడు ధ్రువుడు, సురుచి కుమారుడు ఉత్తముడు. ధ్రువుడు పెద్ద కుమారుడు, ఉత్తముడు చిన్న కుమారుడు. చిన్న కుమారుడు ఒళ్ళో కూర్చుంటున్నప్పుడు, ఈ ఉత్తానపాద స్థితికి కూడా కొత్త అర్థం ఉంది, అయినా ఇప్పుడు మనకు సంబంధం కాదు కాబట్టి పక్క పెడదాం. తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చుందామని చెప్పేసి అని ధ్రువుడు వెళ్తే వాళ్ళ పిన్ని చిన్నమ్మ, కాదు పో, నువ్వు ఒకవేళ కనుక మీ నాన్న ఒళ్ళో కూర్చోవాలనుకుంటే నువ్వు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి నా కడుపులో పుడితే తప్ప సాధ్యం కాదు పో అంటుంది. ఆ పిల్లవాడికి ఏమర్థమైంది? ఏం అర్థం కాలే. వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. లోకంలో ఎవరైనా కానీ నీతి దగ్గర ఎవరు ఉంటారంటే రుచి దగ్గర ఉంటారు, కానీ సురుచి దగ్గర ఉన్నాడు, కానీ సునీతి దగ్గర లేడు. అందుకని చెప్పేసి నా మొహం చూడకనే మీ నాయన చాలా రోజులైందిరా, నువ్వు ఏం చేయాలి పో అని చెప్పేసి అన్నది. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఏంటి ఏం చేయాలని అర్థం కాకుంటే దేవుడికి చెప్పుకోపోరా అన్నది. దేవుడు అక్కడ చెప్తాను బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు. మధ్యలో మన కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ ఒక ఆయన వచ్చాడు, నారదుడు. వచ్చి, నాయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే, మా నాన్న అదే నాకు మా నాన్న ఒళ్ళో కూర్చోవాలని చెప్పేసి దేవుడికి చెప్పుకుందామని పోతున్నాను. చాలా దూరం పోకి పక్కనే ఒక వనం ఉంది, దాని పేరు నారాయణ వనం. అక్కడ పోయిన తర్వాత కూడా ఈ మంత్రం పిలువు, నమో నమో భగవతే నారాయణాయ అని పిలిస్తే వస్తాడు ఆయన. తపస్సు చేసే విధానము అదంతా కూడా పోతన కోట్ చేసి పెడతాడు. తెలుగు భాగవతంలో, సంస్కృత భాగవతంలో ఉంది. ఈయన వెళ్ళిన కారణం ఇదైతే నారాయణుడు వచ్చేశాడు, ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఈయన తపస్సుకు. ఏమిచ్చాడు అంటే, అక్కడ ఒకటి కొంచెం జరపండి, ఇంకోటి, అయ్యో తెలుగు రావట్లేదా? ఓకే, వదిలిపెట్టండి, వెనక్కి తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడికి పంపించాడు ఆయన అంటే, ఈ భూమి మీద ఎక్కడా ఎవ్వరూ చూడలేనటువంటి, సకల జనులు చూడగలిగిన, సప్తర్షులు పర్యవేక్షించదగినటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి ఒక పదాన్ని నీకు ఇస్తాను నాయన అన్నాడు. ఇప్పుడే కాదు, తర్వాత ఇస్తానంటాడు. వెళ్ళిందేమో ఇప్పుడు, అడిగిందేమో వాళ్ళ నాన్న ఒళ్ళో కూర్చోవాలని. ఇచ్చినటువంటిది ఏమిటి అంటే, ఎప్పటికో నీకు ఒక పదం ఇస్తాను, అది సప్తర్షి మండలాన్ని ఇతరమైన అందరూ కూడా నీ చుట్టూ తిరగగలిగినటువంటి అత్యుత్తమ పదం ఇస్తానన్నాడు. ఇస్తే అది కూడా బాగానే ఉందండి. ఎంతవరకు ఇస్తా అన్నాడు? నీకు 26,000 సంవత్సరాలు పాటిస్తాను అన్నాడు. 26,000 సంవత్సరాలే అన్నప్పుడు మన భారతీయమైన చర్చ ఆగాలి. ఎందుకు 26,000 ఎందుకు ఇవ్వాలి? 1,00,000 సంవత్సరాలు ఇవ్వచ్చు కదా, దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఏదైతే. ఆ 26,000 సంవత్సరాలంటూ వెనక్కి వెళ్ళి చూసేటట్టయితే భూమికి మనకు 3 రకాల భ్రమణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఆత్మభ్రమణం అంటాం, ఒకటి పరిభ్రమణం అంటాం, రొటేషన్ రెవల్యూషన్ అందరూ చెప్పినటువంటి మాటలే. మూడవది విషుచరణం లేదా అయన చలనం అనే పేరుతో మరొకటి అంటాం. ఇది అంత తొందరగా అందరికీ కనిపించదు, బట్ డెఫినెట్గా దానికి ఉండేటటువంటి మూమెంట్ దానికి ఉంది. ఆ కదలికలను బేస్ చేసుకుంటూ ఉండేటట్టయితే తను అంటే మధ్యలో నడుము లావుగా ఉంది, కొంచెం వంగి ఉంది, ఒక ధ్రువాన్ని అనుసరించి ఉత్తర ధ్రువాన్ని అనుసరించి తిరుగుతుంటున్నప్పుడు ఇట్లా నెమ్మదిగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది వెనక్కి తిరుగుతున్నట్టుగా కనపడుతుంది. ఇప్పటికీ బంగారం తిప్పి చూడండి, బంగారం పైనుంచి చూసినట్టయితే వెనక్కి తిరుగుతూ కనపడుతూ ఉంటుంది. అటువంటి చలనం భూమికి ఉంది. ఆ చలనంతో కూడుకున్నటువంటి స్థితి లోపల ఒక ప్రత్యేకమైన తార దగ్గర అది స్థిరంగా నిలబడలేక ఇట్లా తిరుగుతూ వస్తుంటుంది. ఈ తిరిగేటటువంటిది ఒక నక్షత్రం నుంచి మళ్ళీ అదే నక్షత్రానికి రావడానికి పట్టేటటువంటి కాలం 26,000 సంవత్సరాలు. ఇది ఎప్పుడో మన దగ్గర రికార్డ్ అయింది. ఒక 200 సంవత్సరాల క్రితం హిపార్కస్ అనేటటువంటి ఒక పెద్ద మనిషి 25,800 చిల్లర సంవత్సరాల పాటు ఇది తిరుగుతుంది అని చెప్పేసి అని రాస్తే ఆయనకు పెద్ద బహుమతి ఇచ్చేసి ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నాం మనం. కానీ భారతీయమైన జ్ఞాన పరంపరలో ఈ కథ ఎప్పుడో పురాణాల్లోనూ వేదంలోనూ స్టోర్ అయిన విషయం మాత్రం మనకు మర్చిపోయాం. మన కథారూపంలో ధ్రువ కథ కనపడుతుంది. ఆ ధ్రువునికి సంబంధించినటువంటి విధానము ఆయన ఇచ్చినటువంటిది ఎందుకు 26,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే అంటే, ఆ ఏమంటే పరిధ్రువ తారలు అంటారు వీటిని. పరిధ్రువ తారలు ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండవు. ఒక చోటు నుంచి మళ్ళీ అదే రౌండ్ పూర్తయి మళ్ళీ అక్కడికి రావడానికి 26,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ 26,000లో మార్పులు వస్తూ ఉంటుంటాయి ఎప్పటికప్పుడు కూడా. ఉత్తర ధ్రువం మనం చూసే విధానం ఇప్పుడు మనకు ఆకాశంలో కనిపించేది. ఇవాళంటే మనకు అయస్కాంతాలు అవన్నీ వచ్చేసాయి, కానీ పూర్వకాలం లోపల ఇళ్లలో ముగ్గులు పోయాలని చెప్పేసి అంటే పోల్ స్టార్ని చూసి పోసేవాళ్ళ రాత్రిపూట. ఆ ఉత్తర ధ్రువాన్ని చూసి అది ఎప్పటికీ మారదు. దాని పక్కనే సప్తర్షి మండలం ఉంటుంది. దాన్ని చూసే విధానమే దాంట్లో
తర్వాత చూపించడం జరిగింది. ఎట్లా చూడాలి ఏంటి అనేది విషయం 2-3 పంపిస్తే కనపడుతుంటాయి. అవన్నీ చూసే విధానాలండి. ఎక్కడ పోల్ స్టార్ కనపడుతుందండి ఇది. అట్లా మనకు ధ్రువుని కథ అనేటటువంటిది ఆకాశంలో రికార్డ్ అయినటువంటి ఇటువంటి అయనానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైన చలన కథ అనేటటువంటిది మనం మర్చిపోయాం. కథ చెప్పినప్పుడు కూడా కథలో ధ్రువుని కథ, ధ్రువుడు ఏం చేశాడు, తర్వాత ఏం చేశాడు, ఎట్లా తపస్సు చేశాడు, ఏం జరిగింది అనే విషయం చూస్తాం. తర్వాత ఉత్తముడు వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరి గంధర్వుల మీదకు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తాడు, వాళ్ళని అవమానం చేస్తాడు, వాళ్ళు వచ్చేసి ఉత్తముడిని చంపేస్తారు. ఈయన గంధర్వ నగరానికి బయలుదేరి యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తుంటే ఒక పెద్ద బ్రహ్మాండమైన రథం వస్తుంది, ఈయనను తీసుకొని పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటారు. ఆ తర్వాత ఆయన ధ్రువపదం చేరుతూ ఉంటుంటాడు. ఆయన భార్య పిల్లల పేరు కూడా వరుసలో దాంట్లో రాస్తారండి. అందరి పేర్లు కూడా ఋతువుల పేర్లు, మాసాల పేర్లు, అయనాల పేర్లు, చివరికి వాళ్ళకుండి పుట్టినటువంటి పిల్లల పేరు కూడా ప్రభా దోష. ఉదయకాలానికి ప్రభ, దోష రాత్రికాలం. ప్రభకు పిల్లలందరూ కూడా ప్రాతరాన్నం, మధ్యాహ్నం, సాయాన్నం. ఇట్లా రోజును డివిజన్ చేసి చెప్పినటువంటి విధానం. అవన్నీ మన దగ్గర రికార్డ్ అవుతాయి, బట్ దాని గురించి మనం ఆలోచించాం. సాహిత్యము చూసే విధానం వైజ్ఞానికంగా మారాలనుకునేటట్టయితే, ఈ విధంగా వెళ్ళేటట్టయితే ఇవాళ భారతీయమైనటువంటి జ్ఞానం ఒకనాటి రోజుల్లో ఎంత జాగ్రత్తగా రికార్డ్ చేశారో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే దాని తర్వాత మనం చూసేటట్టయితే నెక్స్ట్ ఇది నరకాసుర వధ అని రేపు మనం చేస్తున్నాం. నరకాసుర పూజ ఒకటి చదవబోతున్నాం ఈరోజు రేపే. నరకాసుర సంబంధించినటువంటి పూజను జరుపుకుంటున్నప్పుడు నరకాసుర వధ తెలుస్తుంది మనకు. ఆయన ఏంటి అనగానే మనకు సత్యభామ చంపేసింది లేదా కృష్ణుడు చంపేశాడు. నరకాసురుడు భూమిని మొత్తం ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాడు, ఏమైంది, ఆయన ఏం చేశాడు అంటే బ్రహ్మాండమైన రాజ్యం వెళ్తున్నాడు, అందరూ కూడా ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు. నరకుల వంశం ఉంది అక్కడ వాళ్ళకు. జనకుల వంశం ఎట్లా ఉంటుందో పురాణాల్లో నరకుల వంశం కూడా ఉంటుంది. అటువంటి వంశం లోపల ఉండేటువంటి నరకుడు చేసిన పెద్ద తప్పు ఏమిటంటే భూదేవిపై ఆకాశంలో విష్ణువుకు చెప్పుకుందట, వీడితో చచ్చిపోతున్నాడు, వాడు సరిగా లేడు అని. ఏం చేయాలి అంటే వస్తాను పో, తర్వాత వచ్చి వాడి సంగతి చూస్తానులే అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అడగగానే చేయరు వీళ్ళు, ఎందుకంటే ఆయన మార్పుకు టైం రాదు. ధ్రువునికి మార్పుకు టైం రాలేదు, వచ్చినప్పుడు వస్తారు అంతే. అయనం మార్పుకు వచ్చినప్పుడు వస్తారు కాబట్టి కృష్ణావతారం లోపల కృష్ణుడి రూపంలో వచ్చినట్టుగా మనకు చూపిస్తారు. ఎప్పుడో వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి, నరకుడు చేసిన తప్పు గురించినటువంటి చర్చ ఏంటంటే ఆయన అదితి కుండలాలను అపహరించాట. అదితి అంటే ఆదిత్యుల తల్లి. ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు. సూర్యుని దగ్గర ఏం తక్కువ ఉందండి, రోజుకి ఎంత బంగారం అంటే అంత బంగారం ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఉందని మనకు తెలుసు. రోజుకి 7 బారుల బంగారం ఇస్తాడట. అంత బంగారం ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన ఈ అదితికి సంబంధించినటువంటి ఆయన కొడుకు కుండలాలు అపహరించాడు అనేసరికి ఏదో బాధగా ఫీల్ అయిపోయింది. 2 తెచ్చుకోవచ్చు కదా కావాలంటే, ఇంకో 2 తయారు చేయించుకోవచ్చు, 10 చేయించుకోవచ్చు. వరుణుని ఛత్రాన్ని దొంగిలించాట. వరుణుడు వరుణదేవుడు, వానకు సంబంధించిన దేవుడు, ఆయన గొడుగును దొంగిలించాట. 16,000 మందిని చెరబట్టాట. ఇంకోటి ఏదో ఒకటి 2 చిన్న చిన్న ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తప్పులు, వీడు ఇట్లా ఉండటానికి కుదరదు అన్నారు. కుదరదు అని చెప్పేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలంటే వాడిని తొలగించాలి. మనకిప్పుడు పోల్ స్టార్ ఎట్లా ఉందో 3,000 సంవత్సరాల క్రితం దానికి మనకు నెంబర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత పోల్ స్టార్ ఏదయ్యా అంటే ఈ నరకాసురుడు పోల్ స్టార్ మనకు. దాని పేరు తూబాన్. మీరు ఇంటర్నెట్లో ఎక్కడ కొట్టినా కానీ సరిపోతుంది. తోబాన్, తోబా అనే పేరుతో కొట్టి చూడండి. ఈయన ప్రస్తుత జ్యోతిష పురాధిపతి ఎవరయ్యా అంటే మనకు ధ్రువుడైతే, నరకాసురుడు ప్రాగ్జ్యోతిష పురాధిపతి. ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి జ్యోతిషపురానికి అధిపతి. ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి జ్యోతిషపురానికి అధిపతి అయినటువంటి నరకాసురుడు చేసిన తప్పులు ఏమిటంటే ఈ అయనం మారుతూ ఉంటుంటే వచ్చినటువంటిది ఏమిటంటే మనకు ఋతువులు మారుతూ ఉంటుంటాయి క్రమంగా. ఒకేసారి మనము సంకల్పంలో చెప్పుకునేటటువంటి ఋతువుకు పంచాంగంలో చూపించేటటువంటి దానికి ప్రకృతికి తేడాలు వస్తుంటాయి. ప్రకృతిలో మనం ఉత్తరాయణం అంటే అక్కడ దక్షిణాయనం జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడ వర్ష ఋతువు అంటే మనకు ఏ హేమంత ఋతువో శిశువు ఋతువో వస్తూ ఉంటుంటాయి. ఈ మార్పులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. ఇది ఈజీగా అబ్జర్వబుల్ కాదు, చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకని ఈ నరకాసురునికి సంబంధించినటువంటి పోల్ స్టార్గా ఉన్న రోజుల్లో నుంచి ఇది నెమ్మదిగా వెనక్కి జరుగుతూ ఉంటుంటే ఈ అయనంలో మార్పులు రావడం మొదలుపెట్టాయి. మార్పులు వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది, ఈయన ఏం దొంగిలించాడు, అదితికి సంబంధించిన 2 కుండలాలు. సూర్యునికి ఉండే 2 కుండలాలు ఏముంటాయండి, ఒకటి ఉత్తరాయణం, ఒకటి దక్షిణాయనం. ఆలోచించాల్సింది కేవలం చెవుపోగులు ఆలోచించకూడదు.
అయనాలు మారిపోయినాయి. అనుకున్నది అయనం ఒక రకంగా ఉంటే అక్కడ జరుగుతున్న అయనం ఇంకోటి. అట్లాగే వరుణుని ఛత్రం అంటే అర్థం ఏంటి? వర్షాకాలంలో వాన పడట్లేదు, వేరే వస్తుంది, కాలం మార్పు వచ్చింది. ప్రత్యక్షంగా మనం చూడగలిగి లెక్క పెట్టగలిగినటువంటి 8,000 నక్షత్రాలు అయితే పరోక్షంగా మరికి రాత్రిపూట ఇంకో 8,000 నక్షత్రాలు కనపడతాయనే ఉద్దేశంతో ఆకాశంలో 16,000 నక్షత్రాలు ఉంటాయి, చూడగలిగిన 16,000 నక్షత్రాలు ఉంటాయని మన వాళ్ళు పూర్వం లెక్కలు కట్టి మొత్తం 16,000 చుక్కలు ఈయన కీలకం, ఈయన చుట్టూ అందరు తిరగాలి. కాబట్టి ఆయన చుట్టూ అందరు తిరుగుతున్నారు, ఆయన అందరినీ వశం చేసుకుని పట్టుకున్నాడు, చుక్కలన్నింటినీ కూడా ఈ అమ్మాయిలందరినీ కూడా చెరబట్టాడు అని చెప్పేసి ఇటువంటి పదాలను ఉపయోగించారు. మన సాహిత్యం కదండి, పాజిటివ్గా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఆయన ఆకాశానికి ఎక్కించవచ్చు, వద్దనుకుంటే కొట్టి పారేయచ్చు. కాబట్టి నరకాసురుని చంపేయాలి. చంపాలంటే ఎవరు రావాలి అంటే కృష్ణుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు చంపాడా అంటే అన్ని చోట్ల అన్ని రకాల కథలున్నా చివరికి సత్యభామదేవి చంపించినట్టుగా ఉంది. సత్యభామనే ఎందుకు రావాలి? ఏ యుద్ధంలో పనికిరానామే అంటే శ్రీదేవికి ప్రతీకగా రుక్మిణి, భూదేవికి ప్రతీకగా సత్యభామ ఉంటుంది. భూమి తన అయన దిశను మార్చుకుంటున్నది అనేటటువంటి విషయం దీంట్లో కనిపించేటటువంటి అంశం. మనం చూడాల్సిన విధానం భారతీయమైన సాహిత్యంలో ఇది. నరకాసురుని వద్ద చదివినప్పుడు మేము కూడా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా సాహిత్యంలో ఆయన ఎర్రని ఎట్లా చెప్పాడు, నాసిన సోమని ఎట్లా చెప్పాడు, హాయిగా ఆమె ఎంత అందంగా ఉంది, ఎట్లా బాణం పట్టుకుందని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది సౌందర్యం, కావ్య సౌందర్యం అది. కానీ కావ్య విజ్ఞానం ఇంకోటి ఉంటుంది వెనక వైపు, దాన్ని అధ్యయనం చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యూ మనకు ఏర్పడుతుంటుంది. అటువంటిదే మరో గాథ అయిపోయిందా? ఓకే. ఇటువంటివే మరో గాథలు అయనం మారుతున్నప్పుడు దక్షయజ్ఞ ధ్వంసం అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దక్షయజ్ఞ ధ్వంసంలో జరిగేది ఏమిటంటే అయనం వృషభం నుంచి మేషానికి వెళ్ళిపోతుంటుంది. అందుకే ఆ దక్షునికి తల ఏం తల పెడతాడు? మేక తల పెట్టేస్తాడు, మేషం గొర్రె తల పెడతారు. కృత్తికా నక్షత్రానికి సంబంధించిన కొడుకైన విశాఖునికి కూడా అటువంటిదే పెడతారు. ఈ విశాఖుడు అనే పేరు అవన్నీ మనం కొంచెం గమనించేటట్టయితే ఆకాశానికి సంబంధించిన కథలు ఇవన్నీ కూడా. ఇటువంటివే మనకు ఇంకా జ్ఞానాలు ఉన్నాయి. భారతీయమైన జ్ఞానాలకు సంబంధించి ఈ భూమి యొక్క ఆకృతిని బట్టి ఇది శివలింగ స్వరూపంగా, విశ్వాన్ని విష్ణువుగా మన వాళ్ళు భావన చేసిన విధానం, ప్రకృతిని బ్రహ్మగా చూసిన విధానం, ఈ లోపల ఓజోన్ పొర లోపల ఉన్నదంతా కూడా లలితగా చూసినటువంటి విధానం, దాన్ని బట్టి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్ని కూడా వస్తుంటాయి. దాన్ని బట్టి మొత్తం సాహిత్యం క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం చూసే కన్ను ఉండాలి, కానీ భారతీయమైనటువంటి జ్ఞానము మన సాహిత్యం లోపల అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానంగా మనకు కనపడుతుంటుంది. ఆ జ్ఞానం వైపు మన దృష్టి అంతా కూడా ఇప్పటి నుంచి మరలితే మన చదువుల వైపు మనం వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం, మన అధ్యయనం మనం కొనసాగించే అవకాశం, భారతీయమైనటువంటి నిజ జీవితాన్ని పొందే అవకాశం మనకు ఉంటుందని చెప్పేసి అంటూ మృణాళి గారికి ఈ వేదిక తరఫున పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలను మనస్ఫూర్తిగా అందిస్తూ సెలవు. స్వస్తి, నమస్కారం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. చాలా క్లుప్తంగా వివరంగా జ్యోతిష్ శాస్త్ర విషయాన్ని మమ్మల్ని అర్థం చేసే విధంగా మాట్లాడారు. సాధారణంగా మనమందరం జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేసరికి కేవలం హస్తరేఖలు చూసేసి ఆయువు ఎంత ఉంది, ధనలాభం అవుతుందా, వివాహం అవుతుందా, పుత్రుడు అవుతుందా అని ఇంతవరకే జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని చూసాం. కానీ జ్యోతిష్ శాస్త్రం యొక్క వేరే విషయం సిద్ధాంత జ్యోతిష్యం గురించి సారు ఎంత చక్కగా మాట్లాడారంటే అందులో వైజ్ఞానిక తత్వాలు, ఈ గ్రహాల నక్షత్రాల యొక్క స్థితిగతులను మన ఋషులు ఏ విధంగా జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని ఆధారం తీసుకొని ఎంత చక్కగా వాళ్ళు అధ్యయనం చేసేవారు, తదనుగుణంగా సూర్యగ్రహణం, నక్షత్రాలు వీటన్నిటిని అధ్యయనం చేసి వాళ్ళు వివరించేవారు అనేది ఇదే జ్యోతిష్ శాస్త్రం యొక్క మౌలిక సిద్ధాంతము. ఆ సిద్ధాంతాన్ని చాలా పలు ఉదాహరణలు తీసుకొని చాలా చక్కగా సులువైన మనకు అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చాలా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడినందుకు కమలాకర్ శర్మ గారిని ధన్యవాదాలు వేడుకుంటున్నాను. సో ఈ సత్రంలో మనము ముగ్గురు వక్తలను విన్నాము. ప్రథమంగా మధుసూదన్ పాయి గారు, తర్వాత మనోజా మేడం గారు, కమలాకర్ శర్మ గారు. సో ఈ 3 సెషన్స్ సంబంధించినటువంటి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే వక్తలు మన ముందే ఉన్నారు కనుక వాళ్ళతో మన సందేహ నివృత్తి చేసుకుందాము. సో ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ప్రశ్నలు అడగచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్? ఎవరైనా ఉంటే మన ముందు ఉన్నారు, మనోజా మేడం గారు ఉన్నారు. ఓకే, ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. ఎనీవే ప్రొసీడింగ్ టువర్డ్స్ ఈ కార్యక్రమం అంతా మన 3 రోజుల పాటు జరిగిన సమ్మేళన కార్యక్రమం అంతా EMRC టీం ద్వారా లైవ్లో టెలికాస్ట్ చేయబడుతుంది. సో యూట్యూబ్లో వీడియో ఒక ప్రత్యేకంగా ఛానల్ కూడా ఉంది. సో వచ్చిన వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్లో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీళ్ళు తర్వాత ఈ సెషన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యానాలు మీరు వినవచ్చు.
సో అందరు వెళ్ళి యూట్యూబ్లో ఈ ఛానల్ ఈఎంఆర్సీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసింది కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని వెళ్ళే ముందు మన వచ్చిన వ్యాఖ్యాతలను సన్మానం కార్యక్రమానికి సభలో వచ్చేసినటువంటి సభాధ్యక్షులను వేడుకుంటున్నాను. మన మనోజా మేడం గారికి శాలువాతో సన్మానించవలసిందిగా. కదండి. డాక్టర్ దుర్గేష్ గారిని వేడుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క సభకు అధ్యక్షతను వహించినటువంటి ప్రొఫెసర్ కమలాకర్ శర్మ గారిని కూడా శాలువాతో సన్మానించవలసిందిగా. तो प्रथम वक्ता के रूप में ऑनलाइन में उपस्थित होकर के डॉक्टर मधुसूदन पाई जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए हम वर्चुअल रूप से भी उनका कार्तज्ञ प्रकट करते हैं. डॉक्टर मधुसूदन जी, हम ऑनलाइन रूप से ही हमारा कार्तज्ञ भाव को आप स्वीकार करिए. ఇకపై ఈ సభ యొక్క అంతిమంలో ధన్యవాద జ్ఞాపన కొరడానికి డాక్టర్ దుర్గేష్ గారిని నేను వేడుకుంటున్నాను. సార్ సభా సరస్వతికి నమస్కారం. సో భాష సాహిత్యం అనేటువంటి ఈ సదస్సుకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి ఆచార్యులు కమలాకర్ శర్మ సార్, మరియు సమాజంలో మనం అనుకుంటున్నాము గిరిజన సాంప్రదాయాలను, ఆచారాలను, వాటిని వెలికితీసి సమాజానికి అందించే ప్రయత్నంలో విశేషంగా కృషి చేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ మనోజ మేడం గారిని, అదేవిధంగా మనకి భూమిపైన కనిపించేటువంటి నదులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మనకు కనిపించినటువంటి నది తన యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి వివరించి, విశ్లేషించి మనల్ని ఆకర్షింపజేసినటువంటి, ఆలోచింపజేసినటువంటి ప్రొఫెసర్ మధుసూదన్ పాయి గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, ఈ సాహిత్యం మరియు భాష అనే మేధో మదన సదస్సు నుంచి మనం ఏం తీసుకోవాలి, మన ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ నుంచి అనేటువంటి కోణంలో పరిశీలిస్తే, సంక్షిప్తంగా ఈ అశేషంగా విశేషంగా కృషి చేసి వెలికి తీసినటువంటి అంశాలను క్రోడీకరిస్తే నాకు అనిపించింది, మనము మన భారతీయ వైజ్ఞానిక అంశాలను ప్రతి సందర్భంలో కూడా, ప్రతి అంశంలో కూడా, ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా ఉన్నాయి అనేది గుర్తించాలి. రెండవది, వాటిని నిజంగా భావించాలి, వాటిని పరిరక్షించాలి, వాటిని పరిశోధించాలి. అప్పుడే మనం భారతీయకరణంగా జీవించాలి అని ఈ సదస్సు నుంచి మనం తీసుకుంటున్నట్టుగా, ఈ సదస్సులో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ, ముఖ్యంగా సమన్వయకర్తలకి ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.
మనం ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ సత్రంలో మనం ముఖ్యంగా హిస్టరీ, చరిత్ర అనే విషయం పైన చర్చ జరుగుతుంది. సో ఈ చర్చలో భాగంగా మన ముందు ప్రొఫెసర్ శ్రీ రామోజు హరిగోపాల్ గారు మన ముందు ఇచ్చేశారు. సో రామోజు హరిగోపాల్ గారిని కృపగా వేదిక పైన రావాల్సిందిగా వేడుకుంటున్నాను. చప్పట్లతో స్వాగతం చేద్దాం కొద్ది ఉత్సాహంతో, ఎందుకంటే చివరి దశలో ఉన్నాం మనము. ఈ కార్యక్రమం తర్వాత వ్యాలిడిటీతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. సో ముఖ్యంగా చరిత్ర పైన డాక్టర్ హరగోపాల్ గారు 2013లో రిటైర్ అయ్యారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఉపాధ్యాయ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చరిత్ర విషయంలో ఆయనకు చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ అందులో ఉంది. ఆయన రాసిన కవిత్వాల లోపల రెండు కవిత్వాలు చూస్తున్నాయి. మట్టి పొత్తిళ్ళు మరియు మూలకం అనే 2 కవితా సంకలనాలను కూడా పబ్లిష్ చేశారు. తెలంగాణ యొక్క హిస్టరీలో ఆయనకు అరుదైన ప్రత్యేకత ఉంది. తో తెలంగాణ హిస్టరీ ఆర్ ఇతర విషయాలపైన మన ముందు మాట్లాడడానికి విచ్చేశారు. తో ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనను నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతాన్ని పలుకుతున్నాను. తో సమయము తక్కువ ఉండడం వల్ల నేను శ్రీ రామోజు హరిగోపాల్ గారిని వేడుకుంటున్నాను. వారు విచ్చేసి వారి ప్రసంగాన్ని మనం ఇవ్వాల్సిందిగా. సార్ కొంచెం ఈ లైట్ కొద్దిగా పక్కగా జరుగుతుందా, కొంచెం మొహం మీద పడుతుంది లైట్. నాకున్నటువంటి కాలావధి చాలా తక్కువ కాబట్టి మాట్లాడాల్సినటువంటి అంశం చాలా పెద్దది, మాట్లాడడానికి ఇచ్చిన సమయం చాలా చిన్నది. దీన్ని చాలా వేగంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నాకు ఇక్కడ అంటే ఈ పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటిని చెప్తాను. కొంచెం చేయి ఊపినప్పుడు స్లిప్ చేయండి, అంతా చాలా వేగంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం విశాల విశ్వంలో సౌరమండలం, సౌరమండలంలో భూగోళం, భూగోళం మీద మన మానవ అనుభవాల సంకలనమే మన చరిత్ర. ఈ మానవ అనుభవాలను చెప్పడానికి ఎంతోమంది చరిత్రకారులు వందల సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను తక్కువగా స్పృశించబడ్డదనేటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అవి నిజమా కాదా అనేది కాకుండా తెలంగాణ నేను మాట్లాడదలుచుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మొత్తం తెలంగాణ చరిత్రలో చరిత్ర పూర్వయుగ తెలంగాణ సంస్కృతుల గురించి మాట్లాడతాను. మనకు భూ విజ్ఞానవేత్తలు ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి కాలాన్ని, ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కాలాన్ని వాళ్ళు 4 యుగాలుగా విభజించినారు. ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, తృతీయ, చతుర్థ యుగాలని. మళ్ళీ వాటిని 3-4 యుగాలను కలిపి క్షీరదళ యుగం అని విభజించినారు. అందులో మళ్ళీ వాటిని పేలియోసీన్, ఇయోసీన్, ఒలిగోసీన్, మియోసీన్, ప్లియోసీన్, ప్లిస్టోసీన్, హోలోసీన్ అని మళ్ళీ 7 శకాలుగా విభజించినారు. దీంట్లో మనకున్నటువంటి అంటే తెలంగాణకు ఉన్నటువంటి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, దక్కన్ పీఠభూమి అంచుల్లో తొలి యుగాల మనిషి ఎట్లా వికసించినాడని చెప్పడానికి కోసమని చాలామంది పరిశోధనలు చేసినారు. ఒక పేరు చెప్పబడినటువంటి చరిత్రకారుడు ఠాకూర్ రాజారాం సింగ్, పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందినటువంటి వాడు. ఆయన దక్కన్ కాలేజీ యూనివర్సిటీ పరిశోధక విద్యార్థి అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పరిశోధనలకు ఆయనకు PhD రాలేదు, మధ్యలో ఆగిపోయింది. కానీ ఆ ఒక్కడే తెలంగాణలో 25,000 చదరపు కిలోమీటర్లు తిరిగి తెలంగాణ చరిత్రను రికార్డ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాడు. ఆయన జీవితాన్ని అధ్యయనం చేసే క్రమంలో నాకు తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాచీన యుగ సంస్కృతుల గురించినటువంటి ఒక అవగాహన మీద నేను మీకు మాట్లాడదామని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒక ప్రాంతీయ నైసర్గిక స్వరూపమే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క సంస్కృతిని నిర్ణయిస్తుంది. నైసర్గిక సంస్కృతిని మనం విస్మరిస్తే మనకున్న సంస్కృతి యొక్క మూలాలు తెలుసుకోవడం అనేది కుదరదు. తొలి మానవుడు ఎక్కడ పుట్టినాడు అనేది అందరు ఇప్పటి వరకు ఆఫ్రికాలోనే పుట్టినాడని చెప్తున్నారు. అదొకటి విశ్వవ్యాప్తంగా అంగీకరించినటువంటి సత్యంగా
చెప్పబడి ఉంది. అందరి తల్లుల ఆ డిఎన్ఏలో ఉండే మైటోకాండ్రియా నిర్మాణం ఒకటే విధంగా ఉంది కనుక అక్కడి నుంచే మానవ జననం మొదలైంది అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం. లభించినటువంటి పురావస్తు ఆధారాల ప్రకారంగా పురామానుల కాలాన్ని ఆఫ్రికాలో 23 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం దొరికినటువంటి రాతి పనిముట్లను బేస్ చేసుకొని అప్పటి నుంచి ఈ మానవ వికాసం జరిగిందని చెప్పినారు. మీకు అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, చరిత్రలో ఎక్కడ ఒక సరళ రేఖ ఉండదు. అడ్డంగా గీసి ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది అక్కడి నుంచి మొదలైందని చెప్పటానికి కాదు. మనం చెప్పేది సుమారుగా ఉజ్జాయింపుగా దాదాపుగానే మాటలు వాడుకుంటుంటాం. అంతకు ముందు కావచ్చు, తర్వాత కావచ్చు, చరిత్ర తెలుసుకున్న కొద్దీ దాని కాలావధి పెరగవచ్చు. 23 లక్షల సంవత్సరాలు ఇంకా పెరిగిపోవచ్చు కూడా. కొంతమంది చెప్పే ప్రతిపాదనలు 23 లక్షల నుంచి 50 లక్షల సంవత్సరాల వరకు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ మనకు దొరికిన ఆధారాలు నిర్ధారితమైన విషయాలను బట్టి మనం ఇప్పటి వరకు మానవ వికాసం 23 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచిందని చెప్పొచ్చు. తెలంగాణ గోదావరి లోయలో అపూర్వమైనటువంటి చారిత్రక పరిశోధనలు చేసినటువంటి ఠాకూర్ రాజారాం సింగ్ చాలా విషయాలను బయటపెట్టినాడు. కృష్ణానది లోయలో జరిగినంత పరిశోధన మనకు జరగలేదు. ఈ పూనాలోని దక్కన్ కాలేజీలో ఉండేటువంటి పరిశోధకులు అందరూ కూడా కృష్ణానది లోయ మీద చేసినంతటువంటి పరిశోధనలు ఇటు గోదావరి మీద చేయలేదు. దానికి తప్పనిసరిగా నువ్వు ఈ పని చేయమని చెప్పి దక్కన్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆదేశాలు పొంది పనిచేసినటువంటి వాడు ఠాకూర్ రాజారాం సింగ్. మనకి ఇక్కడ మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ దక్కన్ పీఠభూమి 25 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి దక్కన్ పీఠభూమి మీద ఏర్పడినటువంటి అంటే మా జీవ పరిణామం అంతా కూడా ఇక్కడ చాలా కనబడుతుంది. అతి సూక్ష్మమైన జీవాలు ఇక్కడ ఈ దక్కన్ పీఠభూమి అక్కడక్కడ ఎండిపోయినటువంటి జీవ తటాకాలలో మనకు కనపడతాయి. అంతకన్నా తర్వాత మనం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇంకా వివరాలు చెప్పడానికి నాకు అంత సమయం లేదు కాబట్టి క్లుప్తంగా మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నాను. తర్వాత మనం చెప్పాల్సినటువంటిది డైనోసార్ల గురించి. తెలంగాణలో డైనోసార్లు 2 సార్లు వలసలు వచ్చినాయి విదేశాల నుంచి. అప్పుడు ఈ ఖండాల మధ్య భూభాగాలు కలిసి ఉన్నందువల్ల యూరప్ దేశాల నుండి, ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి, అట్లా అంటార్కిటికా ఖండం నుంచి తిరిగి ఇట్లా మన భారతదేశానికి వచ్చినటువంటివి. మన తెలంగాణలో మంచిర్యాల జిల్లా యామనపల్లిలో అవి అక్కడ నివాసం ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచే మనకు డైనోసార్ల యొక్క శిలాజాలు దాదాపుగా 800 శిలాజాలను అన్నింటినీ సేకరించి, ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో 1831 నుంచి జరిగిన పరిశోధనలు, అప్పుడున్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఈ ఏమంటే సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు సేకరించి కలకత్తాలో సేకరించి పెట్టినటువంటివన్నీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లిన శిలాజాలే. మళ్ళీ మన దగ్గర కూడా కొన్ని శిలాజాలను తీసుకొచ్చి జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్థలో వాటిని నమూనాలు పెట్టినారు. మీరు ఈ ఏమంటారు ఇక్కడ నౌబత్ పహాడ్ ఉంది కదా, బిర్లా ప్లానెటోరియంలో డైనోసారియం అని ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ మీకు ఆ డైనోసార్ను చూడొచ్చు. డైనోసార్ ఒక శాంపిల్ని తయారు చేసి పెట్టినారు. దాని గురించి పరిశోధన చేసినటువంటి మన తెలంగాణ వాడు యాదగిరి అనేటువంటి ఈ జిఎస్ఏ అధికారి చాలా విశేషంగా కృషి చేసి తీసుకొచ్చినాడు. ఆయన పేరు మీద కూడా ఆ డైనోసార్లకు పేర్లు పెట్టినారు. ఇంతేకాకుండా మంగపేట దగ్గరలో రింకోసారస్ అనేటువంటి ఒక ఎక్కడ దొరకనటువంటి అపూర్వమైనటువంటి డైనోసార్ పూర్తి స్థాయిలో దొరికింది. దాన్ని మీరు ఇప్పుడు జిఎస్ఐ హైదరాబాద్లో చూడవచ్చు. మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లా అటువైపు చూస్తే అది ఒక మొత్తం అరణ్యాలతో పర్వతాలు నిండినటువంటి అదంతా కూడా పూర్వ మానవుల ఆవాసాలు ఉన్నటువంటిది. అక్కడ నుంచి మానవుల చరిత్ర మనం ఇప్పుడు కూడా దొరకడానికి వీలుంది. మిగతా ప్రదేశాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే, ఎక్కడైతే మైదానాలు విస్తరించినాయో, మానవ ఆవాసాలు పెరిగినాయో, ఈ జనసంచారం పెరిగిందో అక్కడ చరిత్ర పూర్వయుగ సంస్కృతుల ఆనవాళ్ళన్నీ కూడా తొలగించబడ్డాయి లేదా అవి నశించబడ్డాయి కూడా. ఎట్లా మీరు ఇప్పుడైతే ఇంకా వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగర సంస్కృతి వల్ల, రియల్ ఎస్టేట్ బూమింగ్ వల్ల ఎక్కడ ఖాళీ ప్రదేశం లేకుండా, అక్కడ ఉన్న ఆనవాళ్ళు ఏవి లేకుండా ప్లాట్స్ తయారైపోతున్నాయి. దానివల్ల అక్కడ ఉండే భూమి ఉపరితలం మీద ఉండేటువంటి పురావస్తు సంచాలనం చాలా మూటలు కట్టుకోవాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా పోతున్నాయి.
దాదాపుగా ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ అంతా తిరుగుతూ వీటిని రికార్డ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం మా కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం చేస్తున్నది. నేను ఆ బృందానికి కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్నాను. మేము ఇప్పటికీ దాదాపుగా ఒక 500 గ్రామాల పైచిలకు తిరిగినాం. ఇప్పటికి కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు డే బై డే ప్రతిరోజు కూడా ఎక్కడి నుంచో ఏ ప్రాంతం నుంచో తెలంగాణ చరిత్ర సంబంధించిన అంశాలని సేకరించడం, వాటి గురించి విశ్లేషించడం, దానికి ఒక చరిత్ర పేజీని సృష్టించుకోవడం అనేది జరుగుతున్నది. మేము ఆ పనిలో ఉన్నాము ఇప్పుడు. నిజానికి అంటే మాకు ఉన్నటువంటి విశేషమైన అంటే ప్రజ్ఞలు, ఇందాక నన్ను ప్రొఫెసర్ అన్నారు, నేను ప్రొఫెసర్ని కాదు, యాజ్ ఏ టీచర్గా రిటైర్ అయిన మామూలు వాడిని. నేను చదువుకున్నది కూడా చరిత్ర అటువంటి పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు ఏమీ లేవు. జస్ట్ తెలంగాణ చరిత్ర మీద ప్యాషన్తో, ప్రేమతో, ఇష్టంతో చేస్తున్న పరిశోధనలు. కాబట్టి వీటికి సంబంధించినటువంటి అంటే మీరు మేము చేసేది మాత్రం శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించే వాటిని విశ్లేషించుకుంటున్నాం. ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే మీ నుంచి తీసుకునేటువంటి సూచనల సలహాల ద్వారా మేము దిద్దుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. తెలంగాణలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి జంతు శిలాజాలు చెప్పుకున్నాను, డైనోసార్ శిలాజాలు బోలెడు దొరికినాయి. ఇప్పటికి కూడా మా బృంద సభ్యుడు సునీల్ సముద్రాల సేకరించి పెట్టి ఈ మధ్యన కూడా ప్రదర్శనలు పెట్టినాడు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా ప్రదర్శనలు పెట్టినాడు అబ్బాయి. ఇవి కాకుండా మనకు వృక్ష శిలాజాలు, ఈ చెట్లైనా జంతువులైనా శిలాజాలు ఎట్లా ఏర్పడతాయి, అవి జైవిక సంబంధమైన పదార్థాలు భూమిలో అణిగి ఒత్తిడితోని ఉష్ణోగ్రతలతోని అనేక మార్పులు చెంది అవి బండబారిపోతాయి. ఇది శిలాజం అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫాజిల్ అంటాం, కానీ తెలుగులో మన తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే బండబారిపోవడం. బండబారిన చెట్లు, బండబారిన జంతువులు. అవి చెప్పేది ఏంటి, మానవ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి. ఇప్పుడు డైనోసార్ల గురించి చెప్తే 23 కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి 8 కోట్ల సంవత్సరాలు, 6.5 కోట్ల సంవత్సరాలు, ఏ వృక్ష శిలాజాన్ని తీసుకున్నా అది తక్కువ 6.5 కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి 12 కోట్ల సంవత్సరాలు, 15 కోట్ల సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి శిలాజాలు ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కాకుండా నత్తగుల్లలు ఉంటాయి, గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ అంటాం. అవి ఇప్పుడు తెలంగాణలో మనకు చాలా వరకు మేము చాలా చోట్ల తిరిగినప్పుడు మాకు చాలా విశేషంగా దొరికినాయి గ్యాస్ట్రోపోడ్స్. ఈ నత్తగుల్ల శిలాజాలు కూడా 6.5 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే మన తెలంగాణ చరిత్ర ఎంత పురాతనమైందో చెప్పడానికి ఒక ఆనవాళ్ళుగా నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనం చెప్పడానికి. ఇవి కాకుండా తెలంగాణ ప్రాక్ చరిత్రను అనేక మంది పరిశోధనలు చేసుకుంటూ పోతే మీరు కలుపుతూ పోండి. నేను ఇప్పుడు వాటితో, ఎందుకంటే అవి ఒక 30 స్లైడ్లు ఉంటాయి, ఆ స్లైడ్లకు నాకు ఇప్పుడు కుదరదు. మనకు యాదగిరిగుట్ట దగ్గర రాయగిరిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ సమాధులను తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి నిజాం ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిజాం రాజ్య పురావస్తు శాఖకు గులాం యాజ్దాని సూపరింటెండెంట్ అంటే డైరెక్టర్గా ఉండేవాడు. ఆయన దాదాపు 42 సంవత్సరాలు పనిచేసి చాలా పరిశోధనలు చేసినాడు. రాయగిరిలో ఉండేటువంటి సమాధులను తవ్వించి వాటిలో దొరికినటువంటి కుండ పెంకుల మీద గీతలను, వాటిని రేఖలను చూసి అవి హరప్ప మోహంజోదారోలో దొరికినటువంటి ఆ పురావస్తువులతో పోల్చదగినవి అని చెప్పినాడు. మనం ప్రతిసారి ఏమంటామంటే ఏది చెప్పినా హరప్ప మోహంజోదారో అంట. అది 4000 సంవత్సరాల క్రితం, 2500 సంవత్సరాల క్రితం, 1500 సంవత్సరాల క్రితం కూడా మనం హరప్ప మోహంజోదారో సంస్కృతుల గురించి చెప్పగలుగుతాం. ఆ కాలంలో మన దగ్గర మరి మానవ ఆవాసాలు లేవా, మానవ వికాసం జరగలేదా, ఇక్కడ అటువంటివి ఏమి దొరకవా అంటే వాటిని మనం పోల్చి చెప్పడం మర్చిపోయినాం. అవి ఆ కాలం నాటివే, వాటికి సరిపోయినటువంటి సమకాలీనమైనవి అని చెప్పకపోవడం చేత ఇక్కడ చరిత్ర చిన్నదై అక్కడ చరిత్ర పెద్దదై కనబడుతున్నది మనకు. మనం ఇప్పుడు ఆ పని చేస్తే ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మానవ వికాస చరిత్ర దేనికి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఏ పరిణామాన్ని కూడా, మానవ పరిణామానికి, వికాసాన్ని కూడా తక్కువ కాదని చెప్పడానికి మనం చాలా సాక్ష్యాలు చూపించవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు లభించినటువంటి పరిశీలనలు అన్నీ కూడా మనం క్రోడీకరిస్తే చాలా గొప్పవి మనకు కనబడతాయి. రాతి యుగాలు ఉన్నాయి. రాతి యుగాలు 4 రాతి యుగాలు ఉంటాయి. పాత రాతి యుగం, మధ్యరాతి యుగం, కొత్త రాతి యుగం, పెదరాతి యుగం. మళ్ళీ పాత రాతి యుగంలో 3 యుగాలు ఉంటాయి. తొలి పాతరాతి యుగం, మధ్య పాతరాతి యుగం, చివరి రాతి యుగం. ఇవి పాతరాతి యుగాలన్నీ కూడా దాదాపు క్రీస్తు పూర్వం 10,000 సంవత్సరాల పైననే. తొలి పాతరాతి యుగం అంటే దాదాపు 1,00,000 సంవత్సరాల నుంచి పైననే. ఎంతవరకు అంటే 30 లక్షల సంవత్సరాలు కూడా పోవచ్చు. మాకు ఇటీవలనే ఒక పాతరాతి యుగం పనిముట్టు 1,00,000 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే మేము లిమిట్ అయినాం. అంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే దానికి చెప్పడానికి, రాతికి మనం వయసు కట్టడానికి వీలు కాదు. దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇటీవల వచ్చినటువంటి కొత్త పరిశోధనా పద్ధతులు వాటిని ఆ కాల నిర్ణయం చేయడానికి వేరుంటుంది. ఇప్పుడు శిలాజాలు ఏవైనా ఉంటే అందులో జైవికం కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి కార్బన్ డేటింగ్ చేసి చెప్పవచ్చు.
లేదా కొండపిక్కలు అటువంటి దొరికినట్టయితే టీఎల్ఎం అనేటువంటి పరీక్ష ద్వారా అవి ఏ కాలం నాటివో చెప్పవచ్చు. బండలకు మాత్రం రాళ్లకు మాత్రం చెప్పడానికి మీరు ఇక్కడ చూసిన ఏ రాయి అయినా 270 కోట్ల సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటివే తప్ప తక్కువ కాదు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏర్పడ్డవే. వాటి రకరకాల రూపాల్లో మనం మార్చుకుంటున్నాం కానీ అవి మారలేదు, వాటి వయసు మారలేదు. ఆ సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఈ పాతరాతి యుగం అనేటువంటిది దాదాపు లిమిట్ చేసుకుంటే మనం క్రమపరుచుకొని చేసుకుంటే దాదాపు ఒక 3 నుంచి 2 లక్షల సంవత్సరాలు పాతరాతి యుగం తొలి రాత యుగంలో ఉన్నాయి. వాళ్ళు వాడుకున్న ఏంటివి చేతి రాతి గొడ్డన్లు. మీ గొడ్డలు అంటే తెలుసు అనుకుంటాను. యాక్స్, హ్యాండ్ యాక్స్ అంటే ఇంగ్లీష్లో హ్యాండ్ యాక్స్లు అన్నీ కూడా చేయి ఆకారంలో ఉండి ఒకవైపు పదను పెట్టినటువంటి వాటిని వాళ్ళు కర్రల్లో బిగించి ఆ మొక్కలు నరుక్కోవడమో జంతువులను చంపడానికో. అప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళ జీవన విధానంలో వేట, ఆహార సేకరణ మాత్రమే. కాబట్టి వాళ్లకు వ్యవసాయం లేదు, అప్పుడు గృహ నిర్మాణాలు లేవు, వాళ్ళకు సొంత ఇండ్లు లేవు, దుస్తువులు లేవు, వస్తువులు లేవు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదల్లా ఈ రాతి పరికరాలే. ఈ రాతి పరికరాల్లో చేతి గొడ్డన్లు, తర్వాత క్లీవర్స్, పెచ్చుల చిరికత్తులు, గీకుడు రాళ్ళు, బల్లెం మొనలు, త్రిభుజాకారపు వస్తువులు, ఎముకలు, కొమ్ములతో చేసినటువంటి అలుగులు, డిస్కాయిడ్ చక్రాలు. ఇవాళ విష్ణుమూర్తి చేతిలో కనబడే డిస్కాయిడ్ ఎప్పుడో పాతరాతి యుగంలో మానవుడు కనిపెట్టిండు. ఆ గుండ్రటి రాతి పరికరమే రాను రాను అది లోహంలో తయారైన తర్వాత చక్రమైంది. దాని నుంచే బండి చక్రమైనా వచ్చింది, కుమ్మరి సారలైనా వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక మానవుని యొక్క ఆలోచనల నుంచి చెందినటువంటి పరిణామ రూపాలని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కృష్ణా గోదావరి లోయల్లో మనకు మానవుల ఆవాసాలు, హ్యాబిటేషన్స్ చాలా దొరికినాయి మనకు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ పనిముట్ల పోగులు, ఈ పనిముట్లను వాళ్ళంతా కూడా ఈ అసెంబ్లేజెస్ అన్నీ కూడా ఎటువంటి టెక్నాలజీ వాడినారంటే వాళ్ళు చరిత్ర పరిశోధనలకు పేరు పెట్టినటువంటిది హ్యాండ్ యాక్స్ క్లీవర్ టెక్నో కాంప్లెక్స్, బైఫేస్ టెక్నో కాంప్లెక్స్ అనేది. మనకు ఒక వస్తువును 2 ముఖాలు కూడా 2 వైపులా ఆయుధం చేసుకోవడం అనేది ఒక పద్ధతి, ఏకపార్శ్వం ఒకవైపు మాత్రమే చేసుకునేది ఒక పద్ధతి. నిన్ననే నాకు మా బృందం సభ్యుడు ఇక్కడ సీతిపేట దగ్గర నంగునూరు నుంచి పంపినాడు. ఆ వస్తువు ఒకవైపు మాత్రమే ఉంది, అంటే పార్షియల్, ఏకముఖ. అది చేతి ఇది హ్యాండ్ యాక్స్, అది బైలేటరల్ అంటాం. బైలేటర్ అయితే 2 వైపులు ఉంటుంది. అది కూడా ఎట్లా కుంభాకారంగా ఉన్నదా, పుటాకారం. కుంభాకారం అంటే ఉబ్బెత్తు, 2 వైపులు ఉబ్బెత్తు ఉంటే కుంభాకారం అంటాం మనం. అది కాన్వెక్స్గా ఉన్నటువంటి ఆ రాతి పనిముట్లను ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు తయారు చేసుకొస్తున్నారు. పాత రాతి యుగంలో వాళ్ళు చేసిన పనిముట్లు చాలా బరువైనవి, పెద్ద పెద్దవి. అట్లనే వాళ్ళు సేకరించిన రాళ్ళు కూడా చాలా గట్టివి కావు. వాళ్ళు క్వాడ్జో, చాల్సెడినో, చెర్టో ఇటువంటి వాటితో తయారు చేసినటువంటి ఈ పనిముట్లు వాళ్ళు మోసుకుపోవడానికి బరువుగా ఉండేది. అట్లనే వాడినప్పుడు తొందరగా మొక్కుపోయి వాడికి వాడిపోయేది. అందువల్ల వాళ్ళు వాటి గురించి వాళ్ళకి అన్వేషించినారు, దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏందని. అట్లా ఆల్టర్నేటివ్ వస్తువులను కనుక్కోవడానికి వాళ్లకు లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది. మధ్యరాతి యుగం, మీసోలిథిక్ ఏజ్ వచ్చేసరికల్లా అప్పుడు వాళ్ళు ఆ సేకరించినటువంటి రాతి పనిముట్ల నుంచి వాటిని ముక్కలుగా కొట్టి చిప్స్ చేసి వాటి నుంచి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి మైక్రోలిత్స్ అంటాం, సూక్ష్మమైన పనిముట్లు తయారు చేసుకున్నారు. వాటిని కర్రకు బాణం మూకలుగా వాడి జంతువులను వేటాడడానికి కానీ, వాటిని చిన్న కత్తులుగా వాడడం కానీ, వాటిని ఒక కర్రకు బిగించి రంపంలాగా వాడటం కానీ రకరకాల వస్తువులను తయారు చేసుకున్నారు. అది వాళ్ళ మేధో వికాసానికి మనం గుర్తుగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, ఇంతలావుగా ఉండే పెద్ద పెద్ద పనిముట్లను వాడుకునేటువంటి పాతరాతి యుగం మనుషులు చిన్నవి వేలంతా గోరంతా ఉన్నటువంటి పనిముట్లను కూడా తయారు చేసుకోవడంలో జరిగినటువంటి ఒక సూత్రం ఉంది. ఇది ఎప్పుడు అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. రిడక్షన్ ఆఫ్ టూల్స్, పనిముట్ల తగ్గింపు. అంటే పనిముట్లు లేకుండా చేయడం కాదు, పనిముట్ల బరువు తగ్గించడం, పనిముట్లలో మార్పు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు చేసినటువంటి పనిముట్లలో ఈ క్వాడ్జైట్ లాంటి తొందరగా విరిగిపోయే ముక్కలయ్యేటువంటి వాటి నుంచి గట్టి వస్తువులను కనుక్కోవడానికి కొత్త రాతి యుగం వచ్చింది. కొత్త రాతి యుగంలో వాళ్ళు వాడినటువంటి రాతి పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అగ్నిశిలలు అంటాం మనం. అగ్నిశిలల నుంచి అంటే లావా చల్లారిన తర్వాత ఏర్పడిన రాళ్ళ నుంచి చేసుకున్నటువంటి పనిముట్లు చేసుకున్నారు. అవి చాలా గట్టిగా, పటిష్టంగా, కఠినంగా, ఒక నూరితే చాలా కాలం పదును పోకుండా ఉండేటువంటి వస్తువులను తయారు చేసుకున్నారు. ఎక్కువగా చేతి గొడ్డన్లు, సైజు తగ్గింది, బరువు తగ్గింది. అవి
ఎక్కువ మన్నిక పెరిగింది, ఎక్కువ కాలం ఉండగలుగుతున్నాయి. ఇది ఒక గొప్ప పరిణామం. లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది మానవుడు వికాసం జరగటానికి. కేవలం రాతి పనిముట్లు వాడుకొని జీవించినారు. మనం చెప్పే పురాణాలలో చెప్పే లక్షల సంవత్సరాలు అయితే మనకు ఎక్కడ మానవ పరిణామంలో కనపడవు. కానీ మనకు కనబడినటువంటి మానవ చరిత్రలో మానవ వికాసం అంతా మనం ఈ రాతి యుగాల నుంచి చూసుకుంటూ వస్తే ఈ కొత్త రాతి యుగం అంతా క్రీస్తు పూర్వం 6 నుంచి 8,000 సంవత్సరాల క్రితమే. దాని తర్వాత ఆ కాలంలో వాళ్ళు కొత్త రాతి యుగంలో చేసింది ఏంటంటే పశుపోషణ వ్యవసాయం. ఈ పశుపోషణ వ్యవసాయం ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడు ఆవాసాలు పెరిగినాయి. అప్పటిదాకా సంచార జీవనం చేసి అడవులలో గుట్టల మీద ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో ఉండేటువంటి మనిషి నేలకు దిగి రావడం జరిగింది. ఠాకూర్ రాజారాం సింగ్ అంటాడు, స్వర్గం లాంటి గుట్టలను అడవులను వదిలేసి మనిషి నేలకొచ్చి పతనమైనాడు అని. స్వర్గం నుంచి పతనమైనాడు అనేది అది ఎందుకు జరిగింది అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఆహార సేకరణ చేసుకునే మనిషి, వేటలో బతికే మనిషి తానే స్వయంగా ఆహారాన్ని పండించుకునేటువంటి స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత తన స్వంతాలు పెరిగినాయి. స్వంతం అప్పటిదాకా ఆహారపు సేకరణ కాదు, ఆహారోత్పత్తిని పెంచగలిగినాడు. ఆహారోత్పత్తిని ఎప్పుడు పెంచినాడో తమది అనేటువంటి భావన ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇండ్లు నిర్మించుకున్నారు. ఈ కొత్త రాతి యుగంలోనే మనుషులు ఇల్లు కట్టుకోవడం కానీ, వ్యవసాయం చేయడం కానీ, పశువులను పెంచుకోవడం కానీ, నాదంటూ ఏర్పరచుకోవడం కానీ అప్పటిదాకా లేని సంసార జీవనాలు, దాంపత్య విధానం ఈ కొత్త రాతి యుగంలో నెలకొన్నది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటిది పెదరాతి యుగం, మెగాలిథిక్ అనటం. ఈ మెగాలిథ్ లేదా బృహత్శిల యుగంలో జరిగిన మనకు ఎట్లా కనబడుతున్నాయంటే, ఈ కొత్త రాతి యుగంలో కానీ అంతకుముందు కానీ మనుషులు చనిపోతే జంతువుల్లాగానే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసి పోయేవాళ్ళు తప్ప వాళ్ళను ఈ అంత్యేష్టులు అంటే మనం బొందబెట్టాలా, కాల్చాలా, పూడ్చాలా వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ మీమాంసే లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు అంత టైం లేదు. అడవిలో జంతువులతోని ముఖాముఖిగా పోరాడి వాటితో వేగంగా జీవించాల్సి వచ్చింది తప్ప నిలకడగా ఉండి ఆలోచించడానికి తమకున్నటువంటి తమ సమూహంలో ఉన్న వ్యక్తుల మీద ప్రేమలు భ్రమలు లేవు. కలిసి జీవించడం వరకైతే ఉన్నది. అది చచ్చిపోతే జంతువు చనిపోయినట్టుగానే చూసేవాళ్ళు. ఇదే మనకు వేదంలో కూడా, ఋగ్వేదంలో కూడా ఆ మనిషి చనిపోతే ఏమవుతాడో అని ఒక మీమాంసలో ఒక సూక్తం, ఒక మంత్రంలో ఏముంటుందంటే, మనిషి చనిపోతే కాలుస్తారు, పూడుస్తారు, లేదా నీళ్ళల్లో వదిలేస్తారు అని ఆ మాట ఉంటుంది. అంటే అప్పట్లో సంస్కారం అట్లాంటిది. ఇది ఎప్పటికీ మనిషి జ్ఞానం పెరిగి దాన్ని మంత్రాల రూపంలో సంకలనం చేసుకునే కాలం నాటికి, అది ఇటీవల కాలంలోనే వచ్చినటువంటిది. కానీ ఒక మనుషుల పట్ల అంటే తమ వాళ్ళు అంటూ ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంసారాలు, వీటి మధ్య నుంచి ఆ మనిషి కొంత ఏమి నేర్చుకున్నాడు? మరణం అనే దాన్ని ముందు బాగా పెద్దగా భూతద్దంలో చూసినాడు. చనిపోతే మనం చనిపోవడం అంటాం. చని అంటే దానికి తెలుగు అర్థం పోయి, వెళ్ళి అని అర్థం. పోయి అంటే కూడా మళ్ళీ పోయి అని అర్థం. చనిపోయిన వాళ్ళు అంటే ఈ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు? ఈ ప్రశ్న ఇప్పటికి కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, సమాధానం ఏం లేదు. చనిపోయిన వాళ్ళు పైకి పోయినారు అంటారు. పైకి ఎక్కడికి పోతాడు? మనిషి పోతాడా? మనిషి ప్రాణం పోతుందా? పోతే ప్రాణం ఎట్లుంటుంది? ఇవది మీమాంస. ఇదంతా కూడా శాస్త్ర చర్చలో చాలా ఉన్నది. కానీ ఏం చేసినాడంటే, తనకున్న మమకారం చేత, తన కుటుంబ సహజీవనం చేత ఆ చనిపోయిన వాళ్ళను జ్ఞాపకంగా ఉంచుకోవడానికి సమాధులను తవ్వుకున్నాడు. ఆ సమాధులను తవ్వుకొని కూడా పెద్ద పెద్ద సమాధులు చుట్టూ 4 పెద్ద బండ సలపలు పెట్టి, అడుగున ఒక బండ పెట్టి, పైన ఒక మూత పెట్టి, దాని మీద చుట్టూ గుండ్రటి బంతిరాలను ఏర్పాటు చేసి బరువైనటువంటి ఒక మూతరాయిని క్యాప్ స్టోన్ పెట్టిండు. ఎందుకింత? వాళ్ళ మీద అదొక ప్రత్యేకంగా కనబడాలి, ఆ శవం చెడిపోకుండా ఉండాలి. ఆ శవం చుట్టూ ఏం పెట్టినారు? ఆ శవం చుట్టూ వాళ్ళు తినేటువంటి ఆహారాలు, పదార్థాలు ఏవైతే గింజలు ఉంటాయో వాటిని కుండలలో చుట్టూ అటు పక్కన పెట్టినారు. అట్లాగే వాళ్ళు వాడుకున్న వస్తువులను పెట్టినారు. మనకు పెదరాతి యుగంలో దొరికేటివన్నీ కూడా ఇనుప వస్తువులు. పెదరాతి యుగాన్ని మనం అనేది ఏంటంటే ఇనుప యుగం అంటాం. ఈ ఇనుప యుగమే మనకు మొత్తం జీవితాన్ని మార్చింది. ఇనుప యుగం రావడానికంటే ముందు ఒక పెద్ద మార్పు ఏంటంటే, మనిషి నిప్పును కనిపెట్టడం. 8 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనిషి నిప్పును కనిపెట్టి ఉంటాడని ఐరోపా శాస్త్రవేత్తలు, చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు. బహుశా కావచ్చును అంటే కరెక్ట్గా నేను గీత గీసి చెప్పలేనని చెప్పినాడు, అందుకే కావచ్చు. ఎప్పుడైతే నిప్పును కనిపెట్టినాడో మానవ జీవనంలో పూర్తిగా మార్పు వచ్చింది.
ఋగ్వేదంలో ఒక ఆధునిక శ్లోకం ఉంటుంది. ఏంటి అది? ఇప్పుడు అంటే దాని గురించి వివాదం వద్దు, కానీ మనకు అగ్నిమేలే పురోహితం అనేటువంటిది ఋగ్వేదంలో మొదటి మంత్రం, మొదటి సూక్తం. అగ్ని మనకు పౌరోహిత్యం చేయని, అంటే మార్గం చూపించని అని. నిజంగా మొత్తం మానవాళికి అందరికి కూడా అగ్ని దారి చూపించింది. పచ్చి మాంసం తిని తిరిగే మనిషి వండుకునే దాకా రకరకాల రుచుల దాకా వచ్చిండు. ఆకలితో జీవించడం కాదు, ఇప్పుడు తాను సుఖాలతో ఉండేటువంటి అవకాశం ఇచ్చింది అగ్ని. ఈ అగ్నిని ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఎట్లా తయారు చేసుకున్నారు మీకు తెలుసు కదా. మీకు ఇప్పటికి కూడా యజ్ఞ యాగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక కర్రను ఇట్లా బర్మా పడుతుంటారు, మీరు వీడియోలో చూసి ఉంటారు. మీరు ఒక జమ్మి పుల్లను, ఒక మోదుగు చెక్కను తీసుకొచ్చి దాన్ని గుంటగొట్టి ఆ మోదుగు పుల్లను కానీ జమ్మి పుల్లను కానీ ఇట్లా తాడుతో గట్టిగా తిప్పితే, లేదా వెదురు కర్ర మీద కూడా పొరల మీద కూడా గట్టిగా రాస్తే నిప్పు పుడుతుంది. దానికి ఎంత గడ్డి పొట్టు పుల్లు అవన్నీ చేరిస్తే నిప్పు వస్తుంది. దాని నుంచి నిప్పు తయారు చేసుకునేవాళ్ళు, అగ్ని తయారు చేసుకోవడం. మీకు చాలామంది పెద్ద మనుషులు ఎవరైనా ఉంటే, మన దగ్గర ఊర్లలో చెకముక సంచి ఉండేది, చెకముక రాయి కొట్టుకునేవాళ్ళు. చెకుముకి రాయికి ఇనుమదంతను కొడితే నిప్పు రవ్వలొస్తే దాని మీద ఒక బూరుగా దూది పెట్టి ఆ దూదిని మండించి ఇంట్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు. నిప్పు పోకుండా ఇళ్లలో కాపాడుకోవడానికి కుంపట్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు. వెనకట పెద్దవాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసుకునేవాళ్ళు. యజ్ఞం చేయడం అనేది ఒక సామూహిక జీవన విధానంలో ఒక భాగం. ఎందుకంటే అందరూ అప్పట్లో ఇట్లా ఎవరికి వాళ్ళు సపరేట్గా జీవించడం అనేది లేనప్పుడు సామూహిక జీవనంలో ఒక అంశం ఏంటంటే, వాళ్ళు వేటాడిన ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ యజ్ఞాల్లో పచనం చేసుకొని తినడానికి ఉపయోగించినారు. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వివాదాలన్నీ కూడా చాలా కొట్లాటలు గొడవలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి పోకుండా ఇది ఎట్లా అంతవరకు ఉపయోగపడ్డదో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనం. అట్లానే ఈ పెదరాతి యుగంలో పెట్టుకున్నటువంటి సమాధులు 16 రకాలు ఉంటాయి. కొంతమంది 12 రకాలు, కొంతమంది 16 రకాలు అన్నారు. కానీ సమాధులు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. ఆ సమాధులు ఎట్లుంటే చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడానికి కూడా ఉండేవి ఉంటాయి. ఒకేసారి 20-30 మందిని అందులో పూడ్చిపెట్టడానికి వీలుంటుంది. ఈ మొదట అంతా అందరూ మానవులు ప్రపంచం అంతటా కూడా పూడ్చిపెట్టేవాళ్ళు, కాల్చడం లేదు. కాల్చడం అనేటువంటిది యూరప్ దేశాల్లో ఉండి ఆ తర్వాత మిగతా ప్రపంచంలో విస్తరించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు పూడ్చిపెట్టుకోవడానికి మంచు ప్రదేశాల్లో సరైన స్థలాలు ఉండకపోవడం. వాళ్ళు ఎట్లా పూడ్చిపెట్టేవాళ్ళు? ఇటీవల కాలంలో కూడా జర్మనీ దగ్గరలో ఒక సమాధి దొరికితే సమాధి తీస్తే అన్ని చెక్కలు ఉన్నాయి, కర్రలు. అట్లాంటి చెక్కలతో సమాధి మనకు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో దగ్గర కూడా మనకు చెక్కల సమాధి దొరికింది. అంటే ఒక కల్చర్ ఎట్లా వచ్చిందని తెలవటానికి. మేము తిరుగుతున్నప్పుడు వివిధ ప్రదేశాలలో ఆ చెక్క సమాధులు, రాతి సమాధులు, రాతి లోపల రాతి తొట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా మనిషి ఏం చేసినాడంటే, వాళ్ళు నివాసం ఉన్నటువంటి కొండల మీద, బండల మీద, రాతి మీద బొమ్మలు గీసినాడు. రాక్ ఆర్ట్ అంటాం. అవి ఎరుపు రంగులో, తెలుపు రంగులో, రంగు రంగులలో కూడా ఉంటాయి. మన తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు మేము అన్వేషించినటువంటి, మిగతా వాళ్ళు అన్వేషించిన కలుపుకుంటే 100 దాకా తావులు ఉన్నాయి. ఆ తావులలో కనపడినటువంటి మనుషుల యొక్క కల్చర్, సామూహిక నృత్యాలు, వేట, ఇవన్నీ కూడా కనబడతాయి. అరపో మోంజదలు కనపడి ముద్రలో కనబడేటువంటి పశువధ ఇందులో కూడా, ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఈ పోచంపల్లి అని ఉంది. ఇక్కడ మేడ్చల్ దగ్గర ఒక పోచంపల్లి ఉంటుంది. ఆ పోచంపల్లిలో దొరికినాయి మనకు. అట్లా ఇంకా ఏంటంటే ఒక 2 విషయాలు చెప్పి కంక్లూజన్కి వస్తాను. ఇది ఇప్పటికీ అంటే నేను అంత సరిగ్గా చెప్పగలిగినానని నేను అనుకోను, నాకు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ తక్కువ గనక. ఆ రాతి చిత్రాల్లో ఉన్నది ఏంటంటే, ఒక దగ్గర స్త్రీ జననం అంటే ప్రసవించే బొమ్మలు కూడా ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రామచంద్రాపురం దగ్గర ఉన్నటువంటి నీలాద్రి గుట్టల్లో ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక గుర్తు ఉంది, త్రిభుజాకారపు గుర్తు ఉంటుంది. ఈ త్రిభుజాకారపు గుర్తు కూడా మనకు ఈ ఆసియా మైనలో దొరికినటువంటి వాళ్ళ భాషలో, లిపిలో ఈ త్రిభుజాకారపు గుర్తుంటే దానికి అర్థం స్త్రీ అని. అక్కడెక్కడో మనకు వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నవాడు వేసిన గుర్తు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ నీలాద్రిలో ఎందుకు కనపడ్డది? అంతే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే అమ్మ దేవత ఆరాధన మొదలైందని చెప్పడానికి ఇదొక చిహ్నం. రెండవ విషయం ఏదంటే, నేను సిద్దిపేట జిల్లా కోయట దగ్గర జనగామన ఒక ఊరుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక త్రిభుజాకారపు రాయిని పూజించినారు. దాని పేరు ఏంటంటే మైసమ్మ. నాకు తెలియదు అసలు త్రిభుజాకారపు రాయికి మైసమ్మ అని పేరు పెట్టి పూజించడం ఏంటి? అట్లా అంటే అమ్మదేవతారాధన అనేది అప్పుడే వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సమాధుల మీద మూతలు కూడా
మానవాకారంలో, అట్లాగే నిలబెట్టిన నిలువురాలు మెనహర్లు అంటాం, అవి కూడా మానవాకారంలో ఆంథ్రపోమార్ఫిక్ అంటాం. ఈరోజు మనం కొలిచే దేవుళ్ళందరూ కూడా ఆంథ్రపోమార్ఫిక్ లేదా జూమార్ఫిక్, అంటే మానవ రూపంలో ఉన్నారు లేదా జంతు మానవ రూపాల కలయికతో ఉన్నారు. మరి దేవుళ్ళు వేరే, దేవుళ్ళు మనుషులు ఇలాగనే ఉంటారా అంటే ఊహించినాం గనక, మన ప్రతిబింబాలనే మనం నిలబెట్టుకున్నాం గనక అవి అట్లా ఉన్నాయని చెప్పడానికి. ఈ కల్చర్స్ ప్రాచీన కాలం నుంచి ఆధునిక కల్చర్ వరకు వచ్చే వరకల్లా వచ్చిన పరిణామాలు మనం ఇంకా ప్రాచీన సంస్కృతిని వదులుకోలేదని నిరూపిస్తున్నాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. తెలంగాణ చరిత్రను ఒక కొత్త విధానంతో చరిత్రను ఎలా చూడాలి, చరిత్రను చూసే దృక్పథం ఏంటో ఆ విషయాన్ని చాలా చక్కగా అరుదైన ఉదాహరణలతో చాలా అరుదుగా వివరించారు. ఈ సభకు విచ్చేసి తన ప్రసంగాన్ని విచ్చేసినందుకు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమం, ఈ సమ్మేళనం యొక్క చివరి కార్యక్రమం ఇక్కడితో ముగుస్తుంది. సో ఈ కార్యక్రమం అంతంలో ఈ మన సభకు వచ్చినటువంటి శ్రీ రామోజు హరగోపాల్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా దుర్గేశం గారిని కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ సార్. జై సింగ్ సార్. సారీ సార్, ఈ సత్రంలో మనతో పాటు ప్రొఫెసర్ జైసింగ్ గారు ఉన్నారు, ఈఎఫ్ఎల్ యూనివర్సిటీ నుంచి. సో సార్ గారికి వేదికపైన ఆహ్వానిస్తున్నాము. సో సమయాభావంగా మిగతా పరిచయ ప్రసంగాలు లేకుండా సార్ గారిని సాక్షాత్తుగా తన యొక్క ప్రసంగాన్ని చేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాను. సార్ జై సింగ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్. So, good afternoon everybody. Thanks for giving me this chance to speak before you. I will speak on and Kanfata yogis. Whenever we talk about Naths and Kanfata yogis, this invokes a very derogatory and negative image which is sometimes appealing and sometimes exotic to a common person. But historically, Naths and Kanfata yogis, they were the man of chemistry and medical science. In this regard, David Gordon White, in his book, the title of the book is The Alchemical Body, Siddha Tradition of Medieval India. What he says, the Naths and Kanfata yogis were seen as exotic beings by the Europeans. That these yogis were alchemists is borne out by no less a person than Marco Polo, who, describing a group of yogis whom he had encountered on the Malabar coast of India at the close of 13th century, attributed the superhuman lifespan of 150 to 200 years to their ingestion of the exotic compound of mercury and sulfur. This, along with religious and philosophical specializations, these findings prove that there is an amalgamation of alchemy and theology and mysticism in the philosophy of Naths and Kanfata yogis. This particular aspect of Nath and Kanfata yogis is foregrounded by B.N. Goswami and J.S. Grewal in their book. The title of the book is The Mughals and the Yogis of Jakbar. This Jakbar is a place in Punjab. So, in this book he quotes a letter written by Aurangzeb to Anand Nath, who was the head of Jakbar Mutt in Punjab. This letter sent by, this is the letter written by Aurangzeb. So Aurangzeb is referring to Anand Nath. The letter sent by your reverence has been received along with 2 tolas of quicksilver, that is mercury,
However, it is not so good as your reverence had given us to understand. It is derived that your reverence should treat some more quicksilver and have that sent without unnecessary delay. A piece of cloth for a cloak and sum of 25 rupees, which have been sent as an offering, will reach your reverence. Also a few words have been written to the valiant Fateh Chand to the effect that he should always afford protection. So this is the protection given by Aurangzeb to Anandnath, who was the head of Jakhbar Mutt. Marco Polo and Aurangzeb's references are enough to prove that Naths and Kanfata yogis are closely associated with the alchemy of sulfur, mercury and many other chemicals and their impact on the human body and life. However, they just don't stop at the physical level of understanding of these chemicals. Rather, as per David Gordon White's understanding in his same book that I referred earlier, what he says, yoga and alchemy were complementary interpenetrating disciplines for the medieval Siddhas and Naths. Mercury has a very important place in the alchemy of Naths and Kanfata yogis and is evident from the following shloka regarding qualities of the mercury in Rasayana. So what is this? What this shloka says? Murchito harte vyadhim mrito jivite swayam. As per David Gordon White's understanding of this shloka, mercury when swooned, murchit para, drives away disease, killed revives itself and bound affords power of flight. In the presence of the mineral world of and other rasas, with the emergence of this particular interpretation overlapping the chemistry and theology becomes evident in the philosophy of Naths and Kanfata yogis. Mercury becomes the symbol of Lord Shiva, who is also all absorbing like mercury. The theological aspect of mercury and Lord Shiva is evident from the process of swooning mercury. Swooning means mercury को मूर्छित करने की जो प्रक्रिया है. This is precisely what occurs in alchemical reactions. A seed, bija, of gold or silver is planted in mercury, whose powers of absorption have been massively enhanced through a series of treatments in sulfur, mica and many other mainly female elements, which then become possessed of a mouth capable of swallowing, of absorbing into itself. According to the alchemical scriptures, millions, even billions and trillions of times its mass it has in base metals, these are thereby transmuted into gold. So I am well aware of the time, sir. No need to worry. In just 1 minute I will conclude it. As far as time is concerned, I am very punctual. So I am just going to conclude. This amalgamation of chemistry, medical science and theology is actually the way of becoming a second Shiva, which becomes the metaphor of absorbing knowledge on the one hand, transforming the body on the other hand, and understanding the self on the other hand. So this is the triangle of knowledge system of Naths and Kanfata yogis. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. Thank you very much for your insightful remarks. So now I request for Durgesham sir to felicitate our sir. Sir, please. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Durgesh sir to give the vote of thanks and conclude the session. Yeah, thank you so much, sir. Yeah, it is time has come. Okay, yeah,
ఈ మట్టికి ఈ నేలకి చరిత్ర ఉన్నది. ఆ చరిత్ర మన భారతీయ సనాతన ధర్మంతో మిళితమై ఉన్నది. అది జీవన విధాన సంస్కృతికి అనుసంధానమై ఉన్నది అని మన చరిత్రకారులు, తెలంగాణ చరిత్రకారులు, ఆలేరుకు చెందినటువంటి చరిత్రకారులు శ్రీ హరగోపాల్ సార్ తన ప్రసంగంలో వెల్లడించారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇందాక సార్ హ్యాస్ presented that narratives on the epics in Mahabharata. So sir explored and executed that essence of that Mahabharata in their presentations. Thank you very much, sir, for your enlightening us. And from all these 3 days, you know very well about regarding this national seminar, national conference on that very important thing. Who is beyond this conference? You know very well that who is none other than the Professor Runalali Madam. On this occasion, who has presented the papers and who has chaired the resources as the resources for this technical sessions. I am expressing that my heartful, with my wholeheartedness to all the resource persons and paper presenters and participants and the stakeholders of this conference. Thank you one and all. Namaste.
the master and the disciples, who is representing that your Kaliyarepattu demonstrated in the form of gratitude and also tribute to who is going to superannuate in this auspicious day, that Professor Mrunalini Madam. They have contributed very excellent, sir. Really, while you are performing, we are connecting to that here, the Ma, earth, and also that how to greet that here earth and different forms of animals and like Gaja and also the different creepers and how they are. Also, it is depicting that here martial art forms with your wonderful performance. Really, if time permits, please spread over this art form across the venues and across the stages, and definitely in the curriculum also we'll look into that. Thank you so much. And really, it is a it is a time to appraisal them. It is a time to express our applaud in the form of cloud and that is a claps and also heartful. Thank you so much for wonderful. Namaste. Now we welcome you all, that your participants and paper presenters and also the resource persons across the India, and all the delegates who has arrival right now, and we are very grateful to you to attending this valedictory function. Now we are going to start this valedictory function on this. Patrick sir, I request you to just take over that. Thank you. We are slightly behind the schedule, and a lot of other activities are there, hoping for Mrunalini ma'am and the day there, the lady for the moment. As all good things will have to come to an end, this 3-day wonderful National Conference on Revival and Interpretation of Epistemological Roots of Indian Knowledge Systems in the Light of Modern Intellectual Landscape is curtains down with this valedictory function that we have. Hope you had a wonderful time, and whatever Durgesham sir also said towards the end, it was really a wonderful exhibition of art form which was presented in the end. For this valedictory function, I have the honors, and I thank Mrunalini ma'am for giving me the opportunity to be a part of the inaugural and the valedictory. My request, the head department of Education, Professor Mrunalini ma'am, to first come out of the dais. She there? Yes, ma'am. I think you need a bigger hand because, you know, whatever you tell it, whether it is the text, pretext or context, it is all because of ma'am that we had this 3-day national conference there. Then I call upon the dais, the principal of University College of Education, Professor Ravindranath K. Murthy, to come over. Don't mind with the order that I'm calling there. Then I call upon a person who has worked very closely with Mrunalini ma'am when she was the director and now the present director of EMRC, my good friend P. Raghupati, to come out of the dais, please. The director of EMRC. A person who had gone about with coordinating and working through all the 3 days from the inaugural till this part. Let's put our hands together as we invite Dr. Sanjeev Panchal, Assistant Director, Research, Bharat Vidya Prayojan, BVP, Indira Gandhi National Center for the Arts, Ministry of Culture, Government of India, Janpat, New Delhi, if he's there around. I don't think Rajesh Kumar sir, if he's there around, the Dean Faculty of Education. I didn't see.
Then we have a young leader who goes about with working immensely for the development and UGC affairs at OU. I call upon Professor G. Mallesham, sir, to come over, please. A Professor of Electrical Engineering. Professor Sudhakar Reddy, sir, is not there. And with lot of thanks and appreciation for providing us and facilitating the entire logistics over the 3 days program that we had. Shall we put our hands together as we invite Professor G.B. Reddy, sir, Director, PGRRCD, to come over, please. Sir is a Professor of Law and at present he is the Director of PGRRCD. Please, sir. And we have Secretary of the Telangana Council for Higher Education, our own Mechanical Engineering Professor, Professor Sriram Venkatesh, sir, to come over, please. Yeah, for this session we have a valedictory keynote address speaker, Professor Madhusudan Penna, Director Sanskrit Academy, Osmania University, Hyderabad. We are really happy to have him because there was a confusion about online, offline, and lucky to have him for the offline speech that we would be happy to hear. So, I would also introduce the chief guest for this session, Professor Syed Anil Hassan, Honorable Vice Chancellor for Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli. I just confirmed with ma'am, sir would be joining us online. He would be a part of this session there. And I also call upon Dr. Sunita, Chairperson, Board of Studies for Education. Ma'am, if you're there, kindly come over, please. Sunita, ma'am. Then Dr. J. Lalita, Chairperson, Board of Studies, Special Education. If you're there, ma'am, please come out of the dais. It was Shankar, sir. If you're there, please come over. Please, sir is there already. Please come, sir. If you can switch one chair on the other side. Yes. G.B. Reddy, sir. Shankar. So I think the protocol remains the same that we had for the introductory or the inaugural program. Now I invite Dr. Ravindranath K. Murthy to give us the welcome address for this valedictory session. Someone's come. Okay. I think we're pleased to call Professor Rajesh, sir, who is the Dean for the Faculty of Education, to come over. I'm sorry if I missed out, sir, there. Please, sir. Welcome. Yeah. Yeah. It's all to Murthy, sir, to give the welcome address. Someone else is coming now. Is that there? Yeah, good afternoon, everybody. Namaskar. So as we now come to the close of this 3-day national conference on Indian knowledge system, so to formally begin this valedictory program of this national conference, I heartily welcome all the dignitaries and also all the paper presenters and all the researchers and all the other scholars who have made this program possible, being conducted by the Department of Education, University College of Education, and also by PGRRCD, Osmania University, and EMRC, Osmania University. I heartily welcome the chief guest of today's program, Professor Syed Ainul Hassan Garu, who is the Honorable Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli. Sir will be joining us online and we'll be witnessing him online. And I also welcome Professor Madhusudan Penna Garu, Director, Sanskrit Academy, Osmania University. We will be having the valedictory keynote address from this, sir. And I also invite and I also welcome Professor Sriram Venkatesh Garu, Secretary, Telangana State Council for Higher Education. Thank you very much, sir, for being a part of this program on this occasion. I also welcome Professor G.B. Reddy Garu, Director, Professor G. Ram Reddy Center for Distance Education, Osmania University. Thank you very much, sir, for accepting our
invitation and being a part of this program. And I also welcome Professor G. Mallesham Garu, Dean Development and UGC Affairs, Osmania University. Thank you very much, sir, for consenting our request and being a part of this valedictory program. And I also welcome Professor Rajesh Kumar Garu, our Dean, Faculty of Education, Osmania University. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and being a part of this program. And I very heartily welcome Dr. Sanjeev Panchal Garu, Director, Research, Bharatiya Vidya Prayojan, Indira Gandhi National Center for the Arts, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi. Thank you very much, sir, for sharing your valuable time and being a part of this program. Sir has been very active in this program since the inaugural. Thank you so much, sir. And I also heartily welcome our own Professor P. Raghupati Garu, Director, Educational Multimedia Research Center, Osmania University, Hyderabad. Thank you, sir. Thank you so much. Your inputs and your team is doing really great for the coverage of this program. Thank you very much. And I also welcome our Shankar Garu, who is played a very key role in making this program possible. And I also, in absentia, I also welcome our chairpersons, Board of Studies, Lalita Madam and Sunita Madam. And I also welcome all the dignitaries of the dais who have traveled a lot of distance to reach Osmania University, and then they have given their valuable inputs here by presenting their valuable research insights in the form of papers, and then contributed to the enrichment of this national seminar. Once again, I welcome all the dignitaries of the dais and all the teaching and non-teaching staffs and research scholars and students of Osmania University who have contributed to this National Conference on Indian Knowledge System and have made this program possible. Thank you once again. Thank you one and all. Thank you so much. I think your appreciation is quite low. It shows in the enthusiasm with which you clap there. People must be hungry or tired of listening for 3 days. I have a small announcement from the EMRC. Request members to subscribe for the EMRC Osmania YouTube channel. You do have the educational video produced by EMRC, special events of Osmania University. And if there are any workshops and conferences, it can be live streamed through this channel that is done with EMRC. Thanks to our director, Raghupati sir, and their entire team which is there for the past 3 days. Let's put our hands together to appreciate them as well for the wonderful work that they've been doing. Now, I don't know how you would take it 3 days. We had the inaugural valedictory. A lot of technical sessions went on. And we have Mrunalini ma'am to give us the report of the entire thing. And post this, after lunch, there is also a farewell for her in the department there. So, ma'am, I would ask you to be crisp if it doesn't delay, because we have a lot of programs that are there. Yeah, ma'am. It's not working. I know because we are in the host party, so we know the constraint of time. However, it's my duty that I should put on record certain things. I'll take crisp 5 minutes, sir. I won't take all the names. You have to pardon me. Dignitaries on the days and dignitaries of the days, all the intellectuals who have come here, I again bow down my head before all of you for all your intellectual thought and thinking, processing, and then putting before the whole audience in the last 2 days, and this would be the 3rd day. In the morning we had a session, sir. So this is a 3-day national conference, like we all know about that conference, titled as Revival and Interpretation of Epistemological Roots of Indian Knowledge Systems in the Light of Modern Intellectual Landscape. This is planned 28th, 29th. Today happens to be the 3rd day, valedictory. So I may not detail about all the presentations, but I would just put forward before all of you that this seminar conference was planned in a very short, crisp time. So we had to dwell on this for the last maybe 2 months in pooling the resources. That was the major concern for us, because we were very keen to sensitize the people across India and also teacher education and
all disciplines, not only teacher education, but all the disciplines who are there across India to stimulate and sensitize on the area of Indian knowledge systems. That was the major concern of this whole conference. So for that, we tried to bring into this conference around 28 invited papers, which are crowded all through, 3 to 4 people in each session. It was very difficult to hold them to share their intellectual inputs because they were all seasoned kind of professionals working in various areas, whether it is Arthashastra, or astronomy, or mathematics area, Vedic sciences, and Gurukulas. Across India, they are very highly placed intellectuals, and empirical evidences they had, but we hardly could give them any idea. So I would just take 1 or 2 names, like somebody working on the technologies like Vimana Shastra, Vaddadi Kavya. She is doing extensively, wonderful job where she has written number of books on reverse engineering, like that, many books on Vimana Shastra, and she is coming up with a model which is approved by ISRO, and the funding is done by our NASA. She presented model, ISRO is giving her funding. Like this, everybody who is there in these sessions, they are all contributing extensively in their areas, and lot of research is being done, like IITs, NITs, Sanskrit academies, and various other organizations, especially our co-partner Sanjeev Panchal. He is from Ministry of Culture. He has also brought lots of resource persons who are having lot of insights and in-depth knowledge and empirical experience in Vedic sciences, in Vedic literature, whatnot. You can take anything, we have a possible person to be in place. So they all could give their might little within this crisp time of 2-3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, whatever time we have given to them, they try to contribute their might in these sessions, sir. Apart from these invited 28 plus papers, we had around 100 plus papers across India. Enthusiastically they all have come, but we had to reserve their time between 9 and 10, 5 and 8 in the evening. So they were all comfortably sitting with us till 8 o'clock in the night, starting from morning in the 9 o'clock. So we all take excuse and apologize them for not giving them enough time to give their thought and then empirical experiences. However, we made a book in 2 volumes to give the full length paper and along with the abstract, so that will be put in their groups, and the books are available with us. And apart from that, we also made a compendium of abstracts so that we can distribute to all the people who can just have a stimulation about what kind of issues are addressed in this conference with regard to IKS related to all aspects. I don't want to take every name, because if you define IKS, there is nothing left right from Vedic to that of folk culture. Anything you take, they are in place in this conference, and which come under the gamut of Indian knowledge systems. So this is where I will not get into this, because 3 days all of us understand there will be 12 sessions, 1 inaugural. Inaugural session, we have to really thank all of them for bringing this onto this board, especially starting with our chief guest from the council, chairman, Professor Balkishta Reddy Garu, who has consented to be the chief guest of this inaugural session, and he could really say so many things. Maybe, as you said, I have to go crisp, so he started from privatization, globalization, and liberalization, then digitization, then he went to the extent of COVIDization. That is the new nomenclature he gave. So beyond that, I don't want to give anything else, because he has extensive experience. He worked with Nalsar, and then presently he was with Mahendra University. You all know about his biography. You can look into that. Maybe all of you are familiar by now, because all the intellectuals sitting here, they are aware about this chief guest, and he is the recently appointed the chairman of the Telangana Council for Higher Education. And apart from that, we have president for the inaugural session, Professor Kumarji, who was our just recently took over the Vice Chancellor of Osmania University. We are very happy. He has consented, and he tried to really give lot of things about his experiences and how technological issues and other social issues, and about his promises about the university. So many things were said. So as the demand that I should stop all these details. And we expected Jagat Bhushan Naddaji, who is the director of CEC, with his other prior commitments, he could not make it. However, we put on record, and he is really a man of really
a character and a great contributor for this media across India, 21 EMRC centers. He has been working and doing lots of things for the Swayam and Swayam Prabha and lots of contributions from his end. So we thank him, and we could not really take the inputs from him, sir. And Professor B. Sudhakar Reddy Garu, Director ICSSR, also could not make it because he is on some travel plan earlier. And we had with us our co-partners as the guest of honors from the BRSM and also from BBUSS, Professor Dr. Gunta Lakshmanji and also Dr. Murli Manoharji. They tried to really encapsulate and make a comprehensive note on what is IKS and what is the contribution of ABRSM and VBUSS for this journey, for this mission to take along Bharatiyata into this educational academic circles. So this is what I may not be putting everything before you, and our principal, of course, Professor Ravindranath Murthy, trying to really take care of all the guests in inviting and putting honor and other things. And it, of course, started with a great Ganapati Vandana by Krishna. She really did a very excellent job inviting through Ganapati Vandana. That is all. And our colleague, Dr. Sunita BOS chairperson, she could put on record the vote of thanks for the first inaugural session. Then we had series of people, as I said, 28 people, maybe taking all the names, take tiring time for all of you and also paucity of time. I'll just rush into the names. Nagaraj Paturi, like the sessions are mostly on critical reflections on IKS, promotion of ancient Indian education system, ancient disciplines like mathematics, astronomy, astrology, take any subject, it is there. A very important session we also had, and in the inaugural, I'm very sorry that sir from Rani's Sadashivji, Sanskrit University Vice Chancellor, he gave an extensive record about what is Indian knowledge system. We had to hold him, and it was really a kind of a issue for us, but he was so humble and he could really stay with us throughout the inaugural session, wait and then give his excellent talk about half an hour, 40 minutes. We were holding him, otherwise he could go 3 hours, 4 hours, how many ever number you give. He is very, very, very matured and professional and very highly intellectually placed person with lot of insights into Indian knowledge system. We thank him again for his really putting on record this whole Indian knowledge system related text and make every audience to understand the holistic idea about what is Indian knowledge system. Then we have another important session with all the Vice Chancellors panel from Central Universities, like JNU Shantisri Madam. She could come, though she had 12:30, there was Prime Minister meeting, still she gave us some 10-15 minutes time. Like that we had Professor Kori from Central University of Andhra Pradesh, Anantapur, and Professor Raghavendra P. Tiwari ji, Central University Punjab, who could not really connect to us. Tarnath ji from Central University, State University Karnataka, Law University, he could not connect to us. So 3 of them could come to us and give their important message, like Professor Taranath ji from Hassan University Karnataka. So we could not make our state university vice chancellors to come because there was very short notice for them to give. So we could not meet them in this session. Hopefully we'll invite them for some other conference. And apart from this, we had from the Gurukul Tarunji, you have seen him, witnessed him. I don't need to say anything about it. Similarly, Chandari Pawarji and Vasanta, she extensively worked on water management technology in Kakatiya period. She excellently presented. And Madan Gupta ji, who worked on ancient science and technology, and he visited around 100 temples across India and found the science behind it. And he has a lot of experience like that. And we have Vibhakar Uday Tiwari ji, Shodhan Gurukulam, Dhanurvidya. He said this half an hour, 1 hour may not be sufficient for me. I can put anything cannot put anything in this half an hour session. But still, he tried to be with us and crisply he could explain what is Dhanurvidya. We had another great contributor, Fani Narayana. He is a 7th generation Veena playist, and he played and showed us the significance of Veena and other aspects in that. Similarly, the Sanjeev Panchal, who is sitting with you, and Kamalakar Sharma, who is our Telugu department professor, and he is extensively working on not only Telugu literature but astrology, astronomy, and many discussions, all the
the dignitaries sitting on the dais know about him except Madhusudanji. Remaining all people know about him, Kamlakarji. And Sanjeev ji is sitting beside you. He is from Ministry of Culture. Both of them focused on the literature aspects. And similarly, we had Jayadev Tirmal Rao, who worked mostly on the folklore and literature and artifacts. There is a museum, for the sake of audience, I have been informing you. You can go to Potti Sri Ramalu University. There is a museum established by Jayadev Tirmal Rao ji with all the artifacts and all the things related to folklore. So you can just witness whenever you find time there. Similarly, Manoja, working with him, she could come because he is suffering with fever. She could really comprehend within a short span of half an hour about the culture and historical evidences of folklore in that section. Similarly, we ended, just now you have witnessed two of them, Sri Ramulu Hargopalji and Professor Jai Singh ji from EFL. We could not give enough time for them. They were really very much worried about their intellectual inputs that they could not really give. This is all a crisp way of giving the whole presentation, and apart from this, I will be failing in my duty for the financial contribution that is being given to us. Of course, our university, we are a part of the university, our Vice Chancellor, patron of this university, the in-charge Vice Chancellor, then in his guidance, the brochure was launched, then we could really close this program with the arrival of the new Vice Chancellor and our registrar, and I think new registrar is coming up yet to enter into our program, and all other persons in the university who have cooperated with us throughout this journey of conducting, pre-conducting to conducting to the closing of these things. And the major the co-partners who are with us throughout this journey, where I should really thank all of them, like the PGRR CDE, Professor GB Reddy Garu, who was very humble and very open and flexible in where whatever we ask, he said, this is our university, please go ahead, we are the co-partners, whatever you want, please make use of it. So that's where we felt it is, we are conducting as if we are conducting at our department. Sir, thank you very much for your all support. So they are not really charging us, they are only charged us to conduct the program here. So this is where I put on record. And similarly, EMRC, where I worked for 2 years, but I feel as if I am still there. That is the kind of compassion and humility and support and collaboration I had that last 2 years with them. So they were all just standing as if I am feeling film festival is again happening. So that is the feeling they gave me. So I put on record Dr. Raghupati, who was really a support, standing pillar with me in the media, streaming, and all those things. And apart from that, we have from the ministry, Inca, Sanjeev Panchali is with you. So they were very kind enough to collaborate with the resources and all. They were very worried that they could not give financial support. However, whenever possible, we'll collaborate further, sir. Akhil Bharati Rashtriya Vidya Sangh, ABRSM, they were with us throughout, and we could release our brochure during their one-day conference for women they conducted in the last month, September. Then Vidya Bharati also supported us in really igniting these ideas related to ICAS. Similarly, the financial support we could get from ICSSR, SRC Hyderabad, and also the higher council. Our Sriram Venkatesh ji is available here. Sir, I am thanking you before we receive all the fund. So thank you very much for your support, and he is also here with us in the valedictory session to witness what has happened. It was full, sir, in the inaugural. Little lessened the strength. Some of them outstation people are already left, and some more teachers could not join in the valedictory. So this is in the whole financial contribution. Apart from that, we had to take little bit of help from some of the colleges of education because the expenditure is much beyond the contributions from ICSSR. We all know the contributions are partial, and also the Telangana State Council Higher Education. These are partial kind of contributions which will not be sufficient to go and conduct at this level of conference for 3 days. So we have taken certain help from Navbharati College of Education, Paniniya College of Education, and MNR College of Education. Then we had even taken the support from Malareddy College of Education, like that, whatever best that they could help somewhere in the lunch or whatever. So I put on record their financial support for this conference to conduct at this level. So with all these things, I once again thank all the persons who have collaborated, and I will be failing my duty, my scholars,
and my department. Department is always with us as a pillar and as a backbone for me. For any task I take up, they will be just with me all through 24/7. Similarly, my scholars, I am not taking the names of all my department because you all know about my department, right from Ravindranath Murthy ji, principal, and Sunita, chairperson, Board of Studies, Lalita, chairperson, Board of Studies, Special Education, Durgesham ji, Dr. Shankar, NCT member, and we have Krishna ji, Dharmateja ji. These are all my support from the department. They are all working even for this last session of my felicitation at the department, so some of them are not seen here, and I put on record from my bottom of the heart for their standing support for me throughout these sessions. And my scholars, of course, they have come voluntarily, and there is no rest for them. Last maybe one month and a half month, they have been pooling all the things, and last 4 or 5 days they are just, of course, sleepless. I can put on record Dr. Raju, Dr. Kishore, and many names we have with us. Maybe people feel tired, but we cannot stop without taking their names. Kishore, then Deepati, Lakshman, Padala, and Madhuri, Srilata, and Bhushan, Shekhar, Rahul, some of them online working with me, some of them offline working with me. So all the team of my scholars, we are very well known in the Department of Education, sir. Whenever there is any conference, we used to have 100 on board. The scholars, they used to take the whole responsibility. Now that we have reduced with so many scholars, still they stood with us, and they have day and night they worked, and they are with me till 11 in the night and morning. By 6 they were here with me. So I put on record. If I forgot some names, please pardon me. And from my bottom of the heart, this may be the closing my dialogue with the audience here and also my department, because probably in the service maybe this would be my last program. So I put on record, and I thank everybody for making this program, and also for all the support all through my 33 plus 8 months journey through maybe hundreds of programs we must have conducted. Everywhere this support was there in place the way it is there today. Thank you very much for giving this opportunity. Put your hands together one more time for the wonderful attitude of gratitude that Madam goes about with showing every time. And I think Shankar sir's job is made a little easier because she had done the report of the conference as well as the vote of thanks as well. She included the vote of thanks. So I think your job will be thank everyone at the end there. I would keep you that way. My request, there's another mentee of ma'am there. If ma'am has been the mentor, the mentee is Raghupati sir, to come over and say a few words. So I believe that you know what is a bite when you take videos and all. It's got to be very small. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais and off the dais. From day one, actually, I am following the seminar 3 days. When first day, Professor Patrick sir given me an assignment to release a press note. That is revival and interpretation of epistemological roots of Indian knowledge systems in the light of modern intellectual landscape. భారతీయ మేధో విజ్ఞానం భారతీయ జ్ఞాన మూలాలు పునరుద్ధరణ అని ప్రెస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా హానరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ కుమార్ గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశాలకు అనుగుణంగా దీని మీద ఒక పర్స్పెక్టివ్, మాకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ వచ్చిందనమాట. మా డ్యూటీ పబ్లిక్ రిలేషన్స్, అంటే ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బయటి ప్రపంచానికి అందించేటువంటి వృత్తి అన్నమాట. అందుకే మాకు కూడా చాలా అంశాలు ఈ సెమినార్ ద్వారా బయటి ప్రపంచానికి అందించేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ఒక కొత్త మార్గాలని, కొత్త విద్యా విధానాలని, భారతీయ పురాతన విజ్ఞానాన్ని ఆధునిక విజ్ఞానానికి జోడిస్తూ ఒక కొత్త అన్వేషణ జరుగుతున్నట్టుగా ఈ అన్ని లెక్చర్స్ని బట్టి మాకు అర్థమైంది. సో ఇది కొత్త అంశం. సనాతన
భారతీయ మూలాల్లోనే విజ్ఞానం ఉందని ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారు ప్రారంభోపన్యాసంలో చెప్పడం జరిగింది. సాంకేతికత, టెక్నాలజీ అనేటువంటి పదాలను మనం ప్రస్తుతం మాత్రమే వినియోగించట్లేదు, భారతీయ మూలాల్లోనే ఈ పదాలు ఉన్నాయి, వాటిని మనం తిరిగి ఎలా పునరుద్ధరించాలనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రొఫెసర్ కుమార్ గారు కూడా చెప్తూ ప్రకృతి విసిరే సవాళ్ళు సరికొత్త అవకాశాలకు అవకాశాన్ని ఇస్తాయి, సరికొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి. వాటిని అందిపట్టుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధంగా ఉండాలి, అందులో ముఖ్యంగా అధ్యాపకులు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూస్తుంటే కూడా మాకు ఒక కొత్త విజ్ఞానం, కొత్త అవకాశాలు, కొత్త అన్వేషణల దిశగా ఈ విద్యా వ్యవస్థ ముందుకు వెళ్ళాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టీమ్కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Now that was the inspiration he got. I think he'll come out with a lot of more videos and work on this wonderful theme that was selected for this conference there. We have the chief guest of this function who's come online. May I request the volunteers to kindly help me out with the lighting and the other thing that must be done for the logistics. We have in our midst Professor Syed Ainul Hassan, Honorable Vice Chancellor, Maulana Azad, National Urdu University, Gachibowli. Very quick word on it. Persian studies. He is recognized for his scholarly achievement and leadership, and he has received numerous accolades and awards. His contributions to the academic community and his dedication to the promotion of Urdu and Persian studies have earned him widespread respect and admiration. So let's listen to his chief guest address. The EMRC team, if you get with the sound and other things there. It's all yours, sir, please. I think he has to unmute or... Thank you so much. Sir. First of all, my apologies. If you can please increase the volume. Because, you know, so many conferences are going on, and very important conferences. And just now I attended one conference on women education. So therefore, you see, I couldn't join you. But well, this Indian knowledge system is a very important subject of discussion. I believe if we put our heads together, definitely we will be able to find new way of understanding our knowledge. And Indian knowledge system should not be seen in isolation, because there are many countries, nation after nation. You know, India is starting to move forward in the way of certain collaborative effort. Now, what we have seen during the course of history, that in any given topic, you will start discussing, you will start a debate, you will find so many attachments. It's almost interconnected both. So when I say that India should not be seen in isolation, I believe that whatever study you have, similar kind of study you will find in your neighborhood. Central Asia is not far away from your village. Iran is not far. And then European doors are opening. And then the linguistic family, the language family, all these are under the discussion. And what we have seen over the period of history, that look, even when Shatranj was initiated, and a book was written on Shatranj, it was a battlefield. And therefore, in Pahlavi, long ago, maybe 2,500 years ago, a book was written in Iran, which was Matikane Chatur.
And this Mati Gane Chaturang, you see, a Chaturang is a Sanskrit book, but exactly the same title was given to the book. And all four directions the battlefield, whether elephant or paidal piyada or horse or queen and king, they were taken as inspiration, and the Persians developed it further. Similarly, here we have Mahabharata. You can see Firdausi's Shahnama. Firdausi's Shahnama suggests similar kind of characters. Even Arjun is the leader of the army. You will find on the other side Rustam. And all of you know Rustam was the most, brave warrior of Kakaus. And then this Kakaus, Kianians, we have certain linkages. When we say Kaikei, this Kai indicates that there is something like Kianians, Kakaus, Kaikosro, Kaikobar, all these things and their interactions with India. And, even southern part of India produce a number of Khayyams because a lot of interactions took place during medieval times. And when Khayyam started a calendar, it was on the basis of a calendar only. So therefore, astronomical and mathematical researches, all these things have been done in a single laboratory where we would still be find Indian diaspora. Banyan is another example in Afghanistan. Somehow people could not understand the importance of Banyan history. But yes, later on people realized really something great. It was India. Quoted with that idea. The Battle of Kalinga. You remember Battle of Kalinga. It was over during the time of Chopra. But yes, after Hiroshima and Nagasaki, even Einstein in a laboratory, I have seen through that in Princeton University, a similar kind of, beneath the statue of Einstein, America. That is peaceful life. And India is still working. We have to discover India in other places. So we have to discover India in Constantinople. We have to discover India in Persepolis. All these places are full of images, Indian images. So Indian diaspora instance is very, very, very close to it because the system was not only developed but adopted by Panchatantra. You could do it. But Panchatantra created a revolution in India, which is 1780 revolution. The Renaissance started Indian field. And Indians, somehow exported the idea of people's life, people's participation in this. And I'm sure if these, you will understand how important is Indian knowledge system. Indian knowledge system doesn't stop here. It continues. And we have seen that all important books translated, and still scholars are translating. They are getting inspirations from Indian writing. Kalidas is not just Prabhupada. Champukala is similarly taught in other schools. Please remember that we have created, others have translated and adopted 52 Upanishads, which was translated by Darashikuru. Today, all Jalal Naini re-edited in Persian, and today it has gone with all major languages. Now India has been doing, and India must take credit. And people do remember Indian country. It's not that India is forgotten.
Today, the need of hour is that we should remind them again and again and say that here is peace. If you want a peaceful life, take it from me. If you want betterment of society, take it from me. And with this, I am sure the brainstorming session will come out definite perspective plan. By inviting me to participate and share my views with you, I am grateful. Thank you very much. Thank you so much, sir. In spite of your busy schedule, you could find time to come online and share your scholarly words and knowledge with this August gathering. Thank you so much, sir. Now, I think he set the tone for the time that is to be spent. We are really running short of a lot of other programs that are there in the offing. We heard this person speaking all through the 3 days. Just to give us greetings, I call upon Dr. Sanjeev Panchal for a moment here. सभी को प्रणाम। सभा में उपस्थित, वेदिका में उपस्थित गणमान्य सभी का मैं नमन करता हूँ। सभी का नाम लेना मुश्किल है। हमारी परंपरा में एक श्लोक उच्चारण करते हम शुरू करते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो उसमें सबकी परंपरा में नमन हो ही जाता है। तो उस परंपरा का स्मरण करते हुए और उस परंपरा का अन्वय भी हम यहाँ देख सकते हैं। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का जब शुरुआत हुआ तो रानी सदाशिव मूर्ति जी का हमें उद्बोधन मिला था। वो हम सदाशिव के रूप में हम उनको स्मरण करते हैं और वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। आज हमारे मध्य और एक हमारे शास्त्र की एक पंक्ति है। शास्त्र में बोलते हैं कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रतंथे, यानी मंगल शुरुआत में भी होता है, मंगल बीच में भी होता है और मंगल सर्व के अंत में, शुभ का अंत, जो कार्यक्रम का अंत होता है तब भी मंगल के रूप में। तो संकेत रूप में अगर मैं बताऊं तो रानी सदाशिव मूर्ति जी का प्रथम मंगल हमें कार्यक्रम के शुरुआत में मिला था और कार्यक्रम के बीच में आचार्य शक्तिनंदन जी के रूप में हमें मंगल मध्य के रूप में आचार्य जी का भी सानिध्य में प्राप्त हुआ। और हम कार्यक्रम का जब अंत कर रहे तो आचार्य मधुसूदन पिन्ना जी हमारे का सानिध्य यहाँ दे रहे हैं। तो इन गुरुवरों को हमें नमन करते हुए और इतने बड़े बड़े विद्वानों का हमें सानिध्य और मार्गदर्शन मिला तो मैं वस्तुतः सोचता हूँ कि यह जो सम्मेलन है अपनी परिणति की ओर बढ़ रहा है और हमें पता ही नहीं चला दिन कैसे बढ़ गए हैं। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने आए हैं और अपने सारगर्भित व्याख्यानों से हमें आप्लावित किए हैं और हम धन्य हैं उन विचारों को सुन पाए हैं। और हम इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्यों में एक यही था कि उस ज्ञान संपदा से हमें सबको परिचय एक मिले, ज्ञान संपदा है क्या चीज, वो एक मुख्य बिंदु है। और उसका दूसरा पहल ये है कि उसको देखने की एक दृष्टि जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा को किस नजर से देखें, उस दृष्टि के बारे में भी हमें सबको सुनने को और समझने को मौका मिला। और उस ज्ञान संपदा को कैसे देखें, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार से होता है, वो प्रमात्मक भी है, अप्रमा भी है। परंतु हम जो समझ रहे वो प्रमा है या अप्रमा है, इसकी क्या कसौटी है, शास्त्र हमें क्या कुछ पैमाना ऐसा देता है कि हम सही को ही चुन पाए हैं और जो गलत है उससे बच पाए हैं। तो इस कार्यक्रम का और सम्मेलन का उद्देश्य में वो एक ही है कि ज्ञान संपदा को देखते हुए भी उसमें सही ज्ञान को चुन करके हमें आगे बढ़ना है। और अधिकांश लोग यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स आए हुए हैं, उनको एक डायरेक्शन, फ्यूचर डायरेक्शन, अगर आप आगे जाकर के शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस विषय में हमें रिसर्च करना चाहिए और हम स्वाभिमानता के साथ आगे बढ़ सके, उसके लिए एक फाउंडेशन है ये। तो स्वाभिमान तभी जाते ना, वो हमारा यदि अपना अस्मिता से कोई जुड़ी हुई चीज है तो उसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें वही एक मूल देता है कि हमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की दिशा में देता है। तो समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्ता लोग हैं, विस्तार नहीं करूंगा कि 3 दिन में हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस दिशा में आगे बढ़े। जो कुछ भी ज्ञान राशि, ज्ञान संपदा का परिचय मिला है उसको साथ लेकर के अपनी यात्रा को आगे रखिए। और इस संदर्भ में विशेष करके मृणाली मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और कम समय में
लगभग मुझे 1 महीना पहले ही उनका प्रस्ताव आया था ऐसे करना है, और मैं भी कम से कम 7-8 दिन के अंदर अंदर हमारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेकर के तुरंत कार्यान्वयन किए और बहुत सारे विद्वानों को एकत्रित करके ये सारे कार्यक्रम करने का आयोजन किया है। और इसमें मैडम का और राजू जी का सभी का बहुत सहयोग रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से मैं एक आश्वासन ये देता हूँ कि नेशनल लेवल पे तो हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, तो हमारे एक इंटेंशन ये भी रहता है कि प्रांतीय स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेटिव होकर के इस प्रकार के भारतीय संस्कृति सभ्यता और उनको बढ़ावा देने की दिशा में हमारा प्रयास बहुत चलते रहता है, और हम इस दिशा में हम काम करते रहते हैं। तो प्रांतीय जितने भी विद्वान लोग होंगे, आयोजक होंगे, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी ऐसा हो अवसर हो, हम आपके साथ मिलकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए तत्पर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं विराम करता। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी भी धन्यवाद करते हैं संजीव पांचाल जी, जो भी सहयोग आपने 3 दिन से दिए, और भविष्य के आश्वासन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इट्स टाइम फॉर मी टू इनवाइट डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर राजेश कुमार सर। सर समय का ध्यान में रखते हुए कम बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद मिलेगा। Distinguished guests on dais and participants of National Conference, organizing committee members, we are happy that the Department of Education, Osmania University, has organized a wonderful conference. The topic is very wonderful. National Conference on Revival and Interpretation of Epistemological Roots of Indian Knowledge Systems in the Light of Modern Intellectual Landscape. I saw many conferences, but this is one of the wonderful topic the Department of Education has chosen to enlighten the knowledge of roots of Indian knowledge system, how it have an impact in modern education system. It is a wonderful topic. The conference is organized to share the knowledge of and to upgrade our knowledge. The both things can be done in the conference. One, to share the knowledge and to upgrade our knowledge. And the delegates, I hope that it has came from all over the India to share views on this topic. Moreover, this conference is organized on the retirement of our great teacher, Professor T. Mirlani Madam. She has given and done a wonderful service at Osmania University in the Department of Education. Just now Madam told me she worked for 33 years and 8 months, not one day. So this is a great honor for her contribution to in the field of education to Osmania University. Moreover, not to Osmania University, for the state and for national and international level also. She is a wonderful teacher. She has excelled in all regions. I once again thankful to the Department of Education for great conduct of this conference, and I hope everything done well, and good luck to everybody. Thank you very much. Thank you. Sir, really appreciate you for the little time that you've taken. And sir is from physical education. I think he would teach you everything about health on a later day when you meet. One thing I'm reminded about Sanjeev Panchal, I think the Hindi he speaks is more about Kadi Boli Hindi there. But the thing is, he is from Bichkunta and Telangana, and he speaks very good Telugu also there. That's something which was reminded to me. I didn't mention it. Now we have another young leader among us, that is Professor G. Mallesham sir, Dean Development and UGC Affairs OU. So we wait for your message to be crispiest of all. Thank you very much, my dear Patrick sir. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and the participants of this national conference, 3-day national conference. Before continuing, I must thank Professor Munal Madam
for giving me this opportunity to be part of this wonderful program. And I am holding this Dean UGC for the last 3 years, almost 4 years, of course. This is the first program which has really touched my heart. Well, thank you, madam. And it is exactly when I see you and the topic both are very resemblance to us. So so thank you, madam. And also there are humble personalities over on the stage. Professor Sriram Venkatesh sir is there, Secretary Higher Education, and also GB Reddy sir is there, my beloved person, and also all the Rajesh sir is there, my dear friend Raghu, and Shankar, and Durgesh is there here, and all the members here. First of all, this is a huge topic and which I already discussed a lot in last 3 days. I don't want to go into the again, but always I think that Indian knowledge is not like a telling about the truths. It is telling about our wisdom, our peace, our learning how to live. This is the basic thing one should understand. Today I am here, as just now with a humble words, Professor Patrick sir said that my young leader. I don't know whether I am young leader or not, but I give this credit to my knowledge which is gained in my village and my school. Because in my school days, we used to get up by 4:45 around. 5 o'clock we used to be there in the ground, and we used to have walk for 2-3 kilometers, then yoga, and then physical activities. That was from my 5th class to 10th class. And there was no day we are missing the yoga classes. And also morning prayer and the evening prayer too. Evening also we used to have a gather, and again we do some yoga exercises and then closing the day. Because of that, so I learned from from my school days onwards. The yoga is my favorite one. And also my guru is also sitting here, Professor Rajesh sir. He was my teacher. I'm an athlete. I'm a national athlete. So he trained me to become a national athlete. So that too, this came from my school level only. So these all are, we need not search somewhere. It is all the Indian knowledge is there within our villages. We all should search this knowledge at villages. You just see the lifestyle of village peoples, you can completely understand what is, Indian knowledge. They get up, they do prayers, they do small stretches like yoga, they meditate. And also I also bring to your notice, till my 10th class, I never used this, English medicine till my 10th class. We used to manage in the village whatever we get it. I never gone to any injection or, this kind of things in my village till 10th class. After I went to some, when I came to city, then I was using medical. Otherwise, I never had such kind of, and never I used. It's only whenever something happened, my mother used to go to just near to a forest, she used to bring some leaves and she put it and give it to us. Some kind of, this kind of. But now completely different. And meditation is nothing but living in the villages itself is meditation. Living in villages itself is great meditation because no distraction at all. By 6 o'clock, the whole village will be completely halt. But now it is going to be, really it is destroying is happening now. It was so peaceful. And also the way knowledge, the knowledge possessed by, our village people immense. Nothing is there in the cities. Nothing is there in these metropolitan cities. It's all, this one. I think anybody is here without mobile phone, maybe 1 or 2 people will be there. Otherwise, everybody will have mobile phone, that too smartphones. And without that, if something happens, the mobile phone misses for a minute or so, will become some kind of restless. So that is the digital era we are in now. It is like, it is out of topic, but I want to tell you, everybody says that, mobile is a useful device. Yes, it is, but if you use properly, otherwise it is addiction. It is like a drug. If you miss the mobile, you cannot survive.
You don't know what is account. You don't know even except your mother or parent, your husband. Other than that, you don't know any other phone numbers also. You don't know, you don't even remember your account numbers. You don't even remember your passwords nowadays. So we are addicted to this digital era now. So how, when we are in such a level, then what we have to do, this Indian knowledge so-called, how you have to think this. So if you digitize everything, then only our this, the knowledge will reach us to everyone. Nowadays, the foreigners are more interested in our Indian knowledge than ourselves. Because Pakinti Pulakura Baunta type lo, it is happening now. So, what all the research scholars here, our Indian knowledge is really, it's a, it is a vast, and I believe as a personally, it is center for entire world, the knowledge center for entire world. We all should learn from this, and we should follow it, and only mechanism to spread this one is only the digitization of all the knowledge. It should be available to everyone in a fingertip. Then only this will happen. And in this, everything is there. You name the subject, it is there. Because already you have seen and experienced the last few days, nothing to again emphasize on that one. But I feel when I saw the topics and all, and also when students are doing wonderful, that program, the small event. I was a student, like when I was a student, I used to be one of the part in that one. We used to do on the stages, wherever my school, any, what you call this, science day and all, something happens, we used to go as a team member, like I used to do like them. And it is really connected to me, and thank you, madam, thank you all the team members and who are sitting here, all the organizing members who are such kind of programs should happen more number of times than the so-called other latest things. We should, this is the one which is a, medicine for every or any kind of, troubles in the society. So with this, I thank you. My best friend Shankar is also here, Shankar sir and all. So I think just now, and he is also, joining somewhere else, and also my, and from here itself, I'm congratulating you. It will be all will be on touch. And thank you all, and I really thank all the people who are sitting. Speaking is different, but you people taking from us is a great thing. So I thank you all for being a part of this program, and I wish you all the best, and thank you once again. Thank you all. Not many know, but he has done his athletics practice with people like PT Usha and others. And he's also been abroad for his MTech and other things. And at the age of 43, when he has donned the role of Dean Development, I think that is very young with the university standards that we have set. And we have the former principal of the engineering college. He's got a very important role that he plays as the secretary at the Telangana Council for Higher Education, as we welcome Professor Sriram Venkatesh sir to give us message. Dignitaries and friends on the dais, of the dais, whether you are sitting or standing, it is between you and your lunch. But I don't want to take much time, only 2 points I want to discuss. I'm having almost 30 years of experience in teaching, 2 years of experience in industry. So while going through 30 years of experience in teaching, I never come across this type of conference, that is national conference on IKS. In the beginning day, when my chairman was here as a chief guest, I used to see the pictures. The conference started with the tradition, like our tradition like this. So all this tradition also followed up to the valedictory session, and it shows that not only the title, you are practicing the Indian knowledge system, Indian tradition. And revival of interpretation of so and so. So unfortunately, we are doing revival, but it is already there. Years ago, centuries ago, we have lot of knowledge system. And rulers, centuries ago, rulers, they destroyed, disrupted to transform to this stage. Otherwise, our India would have become the #1 the universe.
not in the world, in the universe. Our India would have become a universe if the old tradition or IKS transformed to the society without any disruption or disturbance of the previous rulers. So unfortunately we are doing a lot of research again, but it's already there. But the only thing is, and conducting this type of conferences, reviving, remembering, doing research, again we are going back and front in the development. So nevertheless, the India is going to change from underdeveloped to developed shortly. So by looking at the YouTube's channels, foreign channels are presenting much better than Indian channels about the India, its heritage. Just a few days back I could see leisure time. They have reported that our India is going to become superpower in future, just within 2-3 years, not in future, just 2-3 years. So such type of, again, rejuvenation or revival is already taking place, but coming to this type of traditional knowledge is also very, very important. That's why it is introduced in the curriculum, that IKS in the degree level or intermediate level, etc. And coming to this boys, group of boys, they are performing. So in these days of the globalization or commercialization or the digitalization era, nobody is interested in learning this type of skills. But we should appreciate those boys and also appreciate their gurus for their gurus, those who are actually imparting such a skill or training or martial arts to such group of students. It's very, very important. So while looking at them, we are thrilled. Myself, Professor Malesham also is saying, so we have seen long back, again you are seeing after almost 30-40 years back. So during COVID time also we invented so many things. So I think those who have gone to the hospitals, they died. Those who have stayed in the home, they survived. You can say. No medicine, nothing works out. At that time, no doctor knows what medicine is to be given. But the moral power, the confidence, self-confidence, and the old tradition like the essences are there, the spices are there. They used to have swallowed the spices, etc. They stayed at home, they have survived. So majority, it is my, not only my statement, it is the majority of the opinion that those who got the medicine in the hospital are getting more complication than those who have stayed at home cured by themselves. That is the thing. So this is because of the traditional medicine which is available in India. So many other countries, foreigners, they died without having any traditional medicine or the spices or whatever the Ayurveda medicines, etc. So last point, second point and last point, I congratulate Professor T. Muralanini, who have served almost 33 years of service and rendered the service to the department, College of Education, to the university in the various capacities. And I didn't know that, I have seen in the WhatsApp that she is going to superannuate on this day. Congratulate Madam. I think I pray God to give good health and wealth to you after retirement. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your presence and the good wishes that you have given to Mrinalini ma'am. Normally, you know, keynote addresses are very lengthy, very insightful, very resourceful for us. But with the paucity of time, I would request Professor Madhusudan Penna, Director, Sanskrit Academy, Osmania University, to be as synoptic as possible, as abstract as possible. Please, sir. Good afternoon. My respectful pranam to all the dignitaries on the dais and of the dais. And I convey my best regards to Mrinalini Madam also for organizing this conference. And I hope that this kind of seminars and conferences will take place in future also everywhere across the nation, so that people get inspired and will rededicate themselves to the
spread of this sacred knowledge. As the title suggests, revival and interpretation of epistemological roots of IKS, indigenous knowledge system. So I would like to put across few points so that you also carry something to churn later when you get free time after the lunch. So I was wondering that long back, very, very long back in the Vedas, you find such mantras, incantations, where you come across some references to very recent medical and other developments. So it is really surprising. I was just studying the Taittiriya Samhita of the Krishna Yajurveda, in which I came across a mantra or incantation. So see, mantra, it has got nothing to do with the priesthood, all that. Mantra is some crypt, or you can say a pithy sentence which carries some deeper meaning. So I was just studying the text and I came across that, in which it is mentioned, Ami Vaha Vastu Ushpate Shagmaya Sagum Sadate Sakshema Hiranmaya. So that is the mantra. And generally, where it is chanted, we observe that when we perform the house warming ceremony, so during that the priest chants this mantra. And what do they do? So generally they dip some mango leaves into the water and haldi, etc., and they sprinkle on the things around and the people also who are performing the puja. So this is generally observed. And what the mantra says, it's very important, pertinent, that the mantra says, Ami Vaha Vastu Oshpate. That means whatever microbes and all the worms, etc., in the house, let this water destroy them. And the word used there is amiva, and later it has become amoeba. So it is matter of microbiology. And you wonder that the people of that particular period or the Vedic period, they knew that such thing existed. And unfortunately we have come far from that sacred knowledge. Very, very unfortunate that people talk about that without knowing it. People never study but talk about that. This is the most unfortunate thing happening in India also, that people are not studying and they are happy with their profession, they are happy with their jobs, everything is going on. But what about this indigenous system? What about our own knowledge systems? So if we don't study, so we are just giving these keys to the foreigners and they are exploring and exploiting. And recently in Pakistan, they have done the same thing, that Panini belonged to Lahore and therefore Panini belonged to Pakistan. So they wanted to claim that. And they started doing that. And at that time, the government of India woke up from long sleep and it has released the postal stamp in the name of Panini. Very unfortunate thing that without studying Panini, we talk about Panini. Without studying any indigenous Shastra, we talk about Shastra. So unless we dedicate ourselves to the study of such Shastra, at least for 2 years, we cannot really appreciate what it contains. And all the Shastra, they talk about 3 important things. One is, what is knowledge? How to know? How to communicate? How to really convey your knowledge? So what is knowledge? How to get that knowledge? And how to give that knowledge to the society? So in these 3 steps only, all the Shastras get accommodated. And Mendeleev table, you all must be knowing that he himself acknowledged his indebtedness to the Panini's system. That somewhere he had remarked that, see, I am inspired by the Maheshwara Sutra of Panini, that is 6th century BC, that the way he has given the Maheshwara Sutra, that means all the letters of the language are encoded there. And he said, see, this has inspired me. And we don't know. We Indians, first, whatever Indian product is there, that should go to foreign country, then the foreigner should praise, then we get it back, and then we praise. So very unfortunate thing. But these conferences
and such programs will definitely inspire the people to again study such texts, understand what we are, not in what way we are in what way we are projected. See, we are projected differently, but we are somebody, and this particular being and becoming, this is the crux of all the Shastra, that Satta, that is Sat, reality, Tattva Bhavat na Pramadyeta. So this Upanishad also says that you give some time to explore what is around from macro level to micro level. And in the micro level, as I have cited from the Veda, at the micro level we have the understanding of the microbes. In the Atharva Veda also we have one sukta, Krumi Sukta. Krumi means microbe. So it is there. And the famous Rudradhyaya, everybody knows. Nilagriva Kantha Sispinjaraha Ye Pruthivyam, Ye Divyantarikshe, Ye. See, all these are talking about some beings within the water, in the air, airborne, waterborne. So they are talking about that. But unfortunately, what we have understood, that they have got something to do with the rituals, and that's why they should be chanted only during the rituals, and some people will take care of them. So this is our very, very restricted, limited knowledge of our own systems, and unless we come out of the slumber, we cannot understand these things, and to the next generation we will have nothing to do, nothing to pass on also. So in this background, especially we should study the Yoga, Sankhya, Nyaya, Vaiseshika, because one deals with the analysis of the matter, another deals with the analysis of the consciousness, another deals with the knowledge representation. How should it be represented? So all these things are really the important contents of the revival and interpretation of epistemological systems, and especially epistemology. When you talk about that, you cannot do away with the Nyaya Shastra, which gives you all these pramana, the valid means of knowledge, and the profound and subtle analysis of all these that will differently baffle you, and you just open one book, try to understand that and try to assimilate that, and then you will really appreciate the depth of that knowledge. So since we don't have much time, so I stop here. My essence of this talk is nothing but we should open these books, we should understand how our ancestors had analyzed the universe, macro level also. One story I remember, that Revati's father, that is Balarama's father-in-law. So when Revati Balarama's wife, Revati, when she was young, her father went to Brahmaloka. There is one story in Bhagavata. He went to Brahmaloka, and he asked Brahmadeva, my daughter is in marriageable age, so please suggest one name. And he had also given some names. Then Brahmadeva said, see, that the moment you have come to this particular loka, so many yuga have elapsed. When you get back, so all these people will not be there. And this is actually the theory of relativity that Einstein talked of. So these things we miss, because we are keeping ourselves away from Samskriti, ancestor, or Sanatana Dharma. So as we are going away, we are missing all these, the essential points of our knowledge systems, and therefore my sincere prayer to all of you is that you please study these texts, at least one, and like Bhagavad Gita, Bhagavata, these are not religious texts, these are actually texts of science. If you really understand the true nature of science, you will understand that science is there. In Bhagavata, in one instance, when Sri Krishna is traveling along with Uddhava and other, so Uddhava says, just let me take a dip in the water and come out. And at that moment, Lord Krishna thinks that all these Gopa, all these Yadava,
they haven't got any realization of Brahma, let me give them the experience of Brahma. Just a moment. And the shloka there given is Krishnena cha udhrutaha Brahma hradam nitaha Krishnena cha samudhrutaha. So there it says that for a moment they entered into the universal consciousness and they forgot themselves, and in a moment they got back and realized that we are in the body. So such things are beautifully presented in all our texts. So please study these texts. It has got nothing to do with the religion, caste, creed. Once again, I congratulate the organizers and congratulate all of you, and with all Diwali greetings, I stop here. Thank you. Namaste. Thank you so much, sir. I think we really apologize that there is treasure trove in you that we couldn't go about with getting to know, but there are a lot of future occasions that we could meet. Time and again when sir was speaking there, he referred to Nyaya Shastra. So we do have the president of this function who works a lot on IPRs. Come IPR, we talk about GB Reddy, sir. So how do we go about protecting this Indian knowledge systems and let know the world? There can't be a better person than GB Reddy, sir. So let's listen to his presidential remarks. The dignitaries on the dais. I may be excused for not taking their names, as all of you have seen them and all of them are visible to you. And in the absence of Professor Syed Ainul Hassan, Honorable Vice Chancellor Manu, and all the other dignitaries on the dais, of the dais, and friends. Time management is a very big challenge, especially around 2:15 or 2:20. Nonetheless, it is a pleasant duty imposed on me by the director of this 3-day conference, Professor Mrunalini ma'am, to give presidential remarks. At the outset, I am really privileged to be associated with this wonderful conference on a unique theme, and probably Professor G. Ram Reddy Center for Distance Education would have lost a golden opportunity for being a part of this national conference if we have not associated with the program. The words of wisdom, the pearls of wisdom from all the dignitaries on the dais, right from Professor Ravindranath Murthy, of course from Professor Mrunalini ma'am herself, a very emotional, thorough, comprehensive, in fact, a summing up of the proceedings. In fact, she has already presented or made the presidential remarks in a way, and also Thanksgiving as part of that. Then Professor Raghupati, Director EMRC, Dr. Sanjeev Panchal, Professor Rajesh Kumar, Professor G. Malesham Garu, Professor Sriram Venkatesh, and the keynote speaker, the valedictory speaker, Professor Madhusudan Penna. And all of them have shared their invaluable experiences and opinions about the importance of Indian knowledge systems, which we in fact experience on a daily basis. Professor Patrick was trying to say something about Nyaya Shastra. So my temptation is too strong to desist from saying a few words about Nyaya Shastra, not a lengthy speech. Even in the context of Indian jurisprudence, we refer to the ancient scriptures
like Vedas, Smrutis, Shrutis, and when we define law as the command of sovereign from a political science point of view, we also refer to many of the Indian lawgivers, ancient lawgivers. And that knowledge is manifest in many of the statutes which govern our daily life, right from the laws of marriage, succession, adoption, maintenance. Without reference to the Indian knowledge systems, probably our understanding is incomplete. Similarly, when we talk about the traditional knowledge which we use every day, the indigenous knowledge which is confined to certain pockets of the society, traditional cultural expressions, we are talking about the folklore, the traditional art forms. Similarly, traditional medicinal practices. Professor Mallesham was mentioning about not taking any English medicine and relying upon only the, in fact, the Indian knowledge system which was used by his parents and grandparents. That is the practice even today. You talk about Ayush, Ayurveda, Unani, Siddha, Homeo, and maybe some of you are aware of something called Traditional Knowledge Digital Library maintained by Government of India with more than 2 million entries of traditional knowledge about all the, the traditional medicinal practices, formulae, so on and so forth. And if anyone wants to get a patent, when novelty search is conducted, one has to conduct search through Traditional Knowledge Digital Library, even in respect of any kind of biological diversity related invention. So that is the greatness of TKDL, which is one of the standard databases throughout the world, not only in India. National Education Policy 2020 also refers to the importance of the Indian knowledge systems. Similarly, the Indian Constitution also recognizes the same. When we look at the fundamental duties, one of the duties is to preserve our composite culture and heritage. Indian knowledge system is part of the same. And whether it is the legal system or dispute resolution, for that matter, you come across the application of the Indian knowledge systems. The point I am trying to mention is that IKS is omnipresent, present everywhere. It is omnipotent. It is capable of transforming the human lives wherever it is. If United Nations has recognized the importance of yoga, that is recognition of the Indian knowledge system. And the entire world knows about it. And the ultimate object of the Indian knowledge system is that it is a great level playing field, and the very purpose of the system is to see that the knowledge owned is transformed into knowledge shared. And that's what this 3-day seminar has succeeded in doing so. And Professor Mrunalini ma'am and all her team, including Professor Ravindranath Murthy, the entire Department of Education, all the research scholars, faculty members and others, they have ensured that in the form of more than 100 papers, the knowledge is transformed, transferred, communicated to so many others for the purpose of the dissemination. I take this opportunity to speak just for 1 minute about Professor Mrunalini ma'am. 33 years, 8 months is the service she has already put up. And it has been a great experience to work with Professor Mrunalini ma'am, though she belongs to a different faculty. On a personal level, we were members of the standing committee, being the deans of our respective faculties at the same time, not only of Osmania University but also Telangana University. And her contribution to this center, Professor G. Ram Reddy Center for Distance Education, is very significant. Probably now I can share that there was a time, Professor Shankarji knows very well, as a member of NCTE,
when 370 B.Ed ODL students were making rounds of this college, this center, every day there was some program, some problem or other. We were finding it very difficult to come out of that situation because NCTE initially granted permission, later on retracted. Admission was already given by the center and university. They were insisting on appointment of faculty, preparation of self-learning material, and at that juncture, it is the two persons sitting on the dais, Professor Mrunalini ma'am and Professor Shankar, who came to our rescue, who coordinated with 370 students, and with their help and guidance, Osmania University could earn around 70 lakh rupees. We could save that amount, and for the purpose of Osmania University, we could clear the course of 370 and odd people. And today I am very sure that all of them are doing very well in their respective careers. And many faculty members, Dr. Kishore and many more, Dr. Durgesh, they came to our rescue those days. And this is nothing but nation building. And this is our knowledge system, the great knowledge system, helping the system and helping so many other persons. Madam, I don't have many words to express our gratitude, but on behalf of Osmania University, Professor G. Ram Reddy Center for Distance Education, and on behalf of all our students and faculty and staff, we express our heartfelt gratitude to you for the yeoman service rendered by you during your first innings. I am very sure that your second innings will be even more exciting and eventful. We pray God to give you long life, health, prosperity and peace. And coming back to the 3-day national seminar, I think I've taken sufficient time, but it's a wonderful seminar. All of you will be going back with fond memories and many new ideas which can be churned, you know, as one of the speakers rightly pointed out, subsequently at leisure, and ultimately the gainer is the entire society and the nation with the passage of time and with the transmission of this knowledge from one generation to other generation. I thank the organizers for giving me this wonderful opportunity and congratulate Professor Mrunalini ma'am, all her team, the Department of Education and the other organizers. Thank you so much. Thank you, sir. We were witness to some of the best speeches that you every time make, and there can't have been a better presidential remarks than this that you have done today, sir. Thank you so much for that. Before we get into this short felicitation program, I, on my personal note, would also thank Mrunalini ma'am. I belong to the Commerce Department. My role, along with Raghupati, is to just give the press notes, but she had encouraged me on good number of occasions, be it the film festival that was held or the national conferences that were there. Thank you so much, ma'am, for giving me some important moments. So, ma'am, will say thanks again for that, ma'am. There is a small book release, I would say, small in size, but it is the work of all the scholars who have worked under Mrunalini ma'am, and that book is to be released. So if people are there, the organizers, kindly help in quickly doing the book release, and we'll get into the quick felicitations as well. Yeah, if the members are there, can you get that book release done first? And there is also this new registrar and OSD will be taking charge at 2:30 today. So if somebody is keen, it's already 2:30. I think that's what is there. We have to get to the, yeah. No, I'm done. Naresh sir, Jitendra Naik. Yeah, it's Reflections of Research Intellections is what it is named as. A quick photograph with the members holding the books. They can't have been a better tribute to Professor Mrunalini ma'am, scholars bringing out this wonderful work. There are a lot of been book releases all through from the inaugural till today, but this is all the synoptic work of our scholars coming together. Dr. Sunita ma'am, please come over as well. And if Lalita ma'am also is there, please come.
I'd called you in the beginning. I think you'll joined in late. Please, ma'am. Very quick. Yeah, if the photographs are done, then I request members to get with the felicitations first to the person who has been helpful with the logistics and everything at the CDE, to the president of the function, that is Professor G.B. Reddy sir. May I request Sriram Venkatesh sir and others to felicitate G.B. Reddy sir first. I request G.B. Reddy sir to do the honors to Sriram Venkatesh sir. Yeah, there's also the sacred book that is given as a memorabilia. Time was running short. I would still. Then to our keynote speaker, Professor Madhusudan Penna, Director of the Sanskrit Academy. May I request Sriram sir and Mallesham sir to kindly do the honors. To our Dean, yeah, I said that. To the Dean Faculty of Education, Rajesh sir. My request G.B. Reddy sir and Pranali ma'am, we can do that. Yeah, Shankar sir also do that. Yeah, there is another dean, but of a different nature, of development and UGC affairs, to Mallesham sir. May I request the Director of Sanskrit Academy and Sanjeev Panchal sir to do the honors. Very quickly to Sanjeev Panchal sir as well. Yeah, it's Murthy sir, the Principal, College of Education, is doing it. The scholars are requested to go about with giving the floral bouquets to the dignitaries here. And to my good friend Raghupati, EMRC Director, who worked under the mentorship of ma'am there earlier when she was the director. Felicitations to him as well. Yeah, if the scholars are there, if you would come over. And by the time they do it, I want some Usain Bolt to come here and to give the feedback. You know Usain Bolt, right? 100 meters sprint. Any of the participants, if you'd like to give a word or two, I mean the countdown is not more than 30 to 20 seconds. How do you feel about this conference? Come over and share your feedback. Please come over. I think someone's microphone is interfering. Yeah, anyone, you don't want to come and give a feedback, you don't miss this opportunity there. Any participant who wants to say something about the 3-day experience? Please, please, please. He's coming. One or two, not Om. Om Swasti no mimitamashvina bhagaswasti devyaditira narvanaha
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम। इस सदो मंडप में विराजमान सभी अपने अपने विद्याओं के निष्णात तथा इस 3 दिवसीय त्रिदिवसीय ज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने हेतु आए हुए समस्त श्रोता महानुभाव, वास्तव में यह विश्वविद्यालय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संयुक्त तत्वाधान में जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, बहुत ही ज्ञानवर्धक रूप से, और जो जितने भी विद्वान अपने अपने शाखाओं के आए हैं, अपने अपने स्तर पर जिन्होंने भी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, निश्चय ही हमारे लिए जो ज्ञान पिपासा हमारे अंदर यदि है तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही रुचिकर लगा होगा। और इसी तरह के मैं आशा करता हूं आगामी जो भी है, जो अधिकारी है, उन अधिकारी महानुभावों से भी निवेदन करता हूं, और इसी प्रकार के जो शास्त्रीय संगोष्ठियां हैं होते रहें। और अंततः कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो मैं मृणालिनी माताजी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। देखिए, हम तो मैडम सर तो बोलते ही नहीं, आश्रम वाले हैं, गुरुकुल परंपरा से अध्ययन किए हुए हमसे जो भी आते हैं उनको माताजी करके संबोधित करते हैं या देवी जी करके संबोधित करते हैं। माताजी का बहुत बहुत अभिनंदन, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके विचार से यह संगोष्ठी सफल रहा। और साथ साथ जो मेरे साथी है डॉक्टर संजीव जी पांचाल, बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने जो समायोजन के साथ उन्होंने यहाँ साथ दिया। और मृणालिनी माताजी का जो भी सहयोगी जो समूह रहा है, जो टीम रही है, तो निश्चित रूप से आप लोग सभी बधाई के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है। आप सभी का धन्यवाद, मुझे यह अवसर प्रदान किया और मेरे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। ओम शम। और मृणालिनी माता जी दीर्घायु हो। और यही मौका है, मैं बात कहना चाहूंगा, माता जी आप अपने जीवन में जो भी शैक्षिक रूप से बहुत ही काम किया, बहुत ही समाज को सहयोग प्रदान किया, अब मेरे आश्रम के नाते, एक आध्यात्मिक रुचि वाले के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सभामुख से, आप अपने आगे जो जीवन है, जो शेष जीवन है, और अपने सामाजिक उन्नति के साथ साथ जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए विद्या की उपासना में लगेंगे, इसी आशा के साथ ओम शम। Respected dignitaries on the dais and off the dais, and I don't want to take much time because very less time is there. And I first respect my gurus, my mentors, Madhuri ma'am, she taught me, and my mentor Sita Gomati ma'am, they taught me so many things, and I have learned so many things about Indian knowledge system. After coming here, before also I have learned, and after coming here I just learned the significance. అసలు మన పిల్లలకి ఏం నేర్పించాలి, ఏం మర్చిపోతున్నాం అనే విషయం అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు, బీయింగ్ a part of, and I'm very feeling very sad that I'm not being a paper presentation, but I'm feeling happy that I'm sharing here my feelings with you all. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. And I congratulate Mrinalini ma'am. ఇందాక ఒక సార్ చెప్పారు, ఆవిడది జస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయిపోయింది, అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ ద మ్యామ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకో బాధ్యత నాకు అప్పగించారు. ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న సందర్భంలో, శుభ సందర్భం అనాలి మేడం,
లేదా అరే కార్యకారం శుభయోగం. సరే, మన జీవితము వేదాలతోని ముడిపడి ఉన్నది. ప్రత్యేకమైనటువంటి మన జీవిత విధానాన్ని ఏ విధంగా సాగించాలో అది వేదాలలో నిక్షిప్తమై ఉన్నది. ఆ వేదాధ్యయనం ద్వారా, శాస్త్రాల ద్వారా మన జీవితం ఎలా సాగించాలి అనేది ఉన్నది. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా నేను వేద మంత్రంతోని వేదాశీర్వాచనం ఇస్తాను. ఓం ఇంద్రశ్రేష్ఠా నిద్రవిణా నిధేహి చిత్తిం దక్షస్య సుభగత్వమస్మే పోషం రయేణామరిష్టిం తనూనాం స్వాత్మానం వాచ సుదినత్వమన్నాం. ఓం శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగుంసస్తనోభిర్వ్యశేమహి దేవహితం యదాయుః. చాలా సంతోషం. మృణాలిని గారికి ఆ దైవేచ్ఛ వల్ల దైవకృప ఎల్లవేళలా వీరి వెంటే ఉంటూ అద్భుతమైన అప్రతిహతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతోని వారి యొక్క జీవితం సాగాలి. దీర్ఘాయుష్మతిగా, దీర్ఘసుమంగళిగా, ఆరోగ్యవతిగా ఉంటూ తన యొక్క యోగక్షేమాలను చూస్తూ సామాజిక పరమైనటువంటి సహాయ సహకారాలతో ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం. Now there are taking over charge of new registrar and OSD is happening at the university, so our PRO, APR, we have to leave. So on his behalf, I am taking over and then calling for the vote of thanks our colleague Dr. Shankar, member NCTE, to place on record in the form of a formal vote of thanks for all the audience and the dignitaries and guests who have come for this whole seminar for the 3 days. Thank you, Dr. Shankar. Thank you, madam. I don't take much of your time, but it is our duty to say vote of thanks. Dhanyavad. So I take the privilege to propose the vote of thanks for this 3-day national seminar. We are very thankful to Professor Syed Anil Hassan, who is a great scholar, linguist, for his valedictory address as a chief guest. Thank you, sir. And we are very thankful to Professor Madhusudan Penna, Director, Sanskrit Academy, for his valuable insights, and is our neighbor. So we are disturbing him hereinafter. Thank you very much, sir. And we are very thankful to our Professor Sriram Venkatesh sir, Secretary, Higher Education Council, for their support financially, morally, and being with us. And we are thankful to our Professor G.B. Reddy sir, our senior professor and very lovable professor, and for many sir is a mentor, and he gave lot of insights how IKS is contributing for in manifestation of different laws, though they are not telling and quoting that one. Thank you very much, sir. And Professor Mallesham sir, Dean Development UGC, he rightly pointed out that village knowledge is the knowledge. So well said, and he brought lot of his experiences into this seminar. Thank you very much, sir. And our own Dean, Professor Rajesh Kumar sir, for gracing the occasion. We are thankful. We are very thankful to you, sir. And the person who is
always with us, and since the conceiving the topic on this IKS and epistemology of Indian knowledge system, Dr. Sanjeev Panchal, we are very grateful to you and very young and energetic. Will take this forward. He is in the Ministry of Culture and having lot of future, and the cultural practices, all the cultural practices will come into the curriculum. The curriculum, the cultural regeneration is the curriculum. Thank you very much, sir. And our own colleague, Young Raghupati, Director EMRC, for digitalizing this event. Without them, many of all of us we have not witnessed the sessions, but because of the EMRC, it is there, it is already documented, it is available in the YouTube. Thank you very much, and the entire EMRC team, we are very thankful to you. And our special thanks to Om Shanti Dhamam Gurukul and their Acharya Tharun, who made all very good martial art forms before us, and they made this entire seminar very meaningful and real practical. And I also thank my own colleagues, Dr. Sunita, Chairman Board of Studies, and our Head of the Department, Mrunalini Madam, and Principal Sir Ravinath K. Murthy, Dr. J. Lalita, and Dr. Durgesh, Dr. Sujata, Dr. Dharmateja, and Dr. Krishnaya. Relentlessly they are working for this seminar. And I am also, I may not say every name, but all the paper presenters online and offline, there are 144 papers. They eagerly waiting, though there is a lot of time went on, but they very keenly presented all the papers, and we also brought all the compendiums and the edited books and documented everything. So this seminar, those who presented the papers, without them without the presenters of the papers, the seminar could have not been successful. So this seminar is very successful. That shows the indication that because of your papers. Thank you very much. And also all the invited speakers, those who came and addressed very legendary personalities, they addressed in the inaugural session. Next day also all the vice chancellors, and came online, though they are having lot of pressure work. They given time to us, and they placed on record their opinions on this, and this is the beginning to bring back our traditional knowledge systems, and we have to really come into what is the knowledge. Professor Sudhakar said it is an epistemological violence, how market creates epistemological violence, and NEP also talks about knowledge economy. Now knowledge is the economy. Now we are going to create the economy through indigenous knowledge systems, and we are very thankful to PGRR CDE staff, and they made very good arrangements, and we are very specially thankful to the Yagnam they performed every day, and the decolonization of, what is this? Decolonization of Indian mind. So by putting all the gestures of our culture, and now we are in the institutions, in the educational institutions, we are practicing our cultural rituals without any religious practices. So for that they performed the yagnam every day. So you burn plastic, you have to breathe plastic. If you burn carbon monoxide, you have to breathe carbon monoxide. If you burn the other things which are useful for the mankind, that is the yajna. So with this purification of this entire Osmania University campus, and they did yajna, and that because of that the entire seminar has become very fruitful. And we are also thankful to all the supporting staff, and especially our scholars, Dr. Raju, Dr. Kishore, Dr. Lakshman, Dr. Deepati, Dr. Bhushan, and Farzana, and Madhuri, Revat, Rojina, and the scholars and students, and B.Ed students also part of this seminar. Our strength is our students and all the sponsors and all the B.Ed college faculty members, and they made the different gestures, and they supported us morally
and they made a good presence. Because of them only we are able to do a lot of works in the department. Even the NEP feels that the B.Ed teacher education college will stand alone without merging in the mainstream academics, but in the Department of Education we are the leaders, I can say proudly. Under the leadership of Mrunalini Madam, we published first the draft document and distributed, disseminated, and she was also talking till today. She was very she might have spoken hundreds of lectures on NEP 2020 and Indian knowledge system also, and she started a yoga certificate course here in the PGRR CDE, and we did lot of things under NEP 2020 initiatives. We revived our curriculum, 2 years curriculum, even though there is a lot of opposition from the stakeholders, but we convinced them, and we brought all the IKS inputs into our 2-year B.Ed curriculum. And with this, I thank one and all, and especially media persons and the sponsors, and moreover all the gurus, and they have given different inputs. Very small line can give big beginning to this. So with this, I conclude by saying that Happy Diwali. I will end with one quote from the Yoga Vasistam. Rakshasa balamto దైవ బలంతో రాక్షసులు రాజ్యమేలుతున్న కాలం ఇది. దైవ బలంతో రాక్షసులు రాజ్యమేలుతున్న కాలం ఇది. కాబట్టి మనందరము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాక్షస బలాన్ని, ఏ దైవ బలంతోనైతే రాక్షసులు రాజ్యాలు ఏలుతున్నారో అదే దైవ బలం మంచి మనుషులకు వచ్చి రాక్షసులను తుదముట్టించాలని దీపావళి ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుతూ హ్యాపీ దీవాలి. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. నౌ ఐ డిక్లేర్ దట్ ది సెమినార్ successfully concluded. Thank you very much.